Bonjour mesdames, bonjour messieurs, à la fois ceux qui sont présents et ceux qui sont en ligne. Bienvenue dans cette conférence sur l'intelligence artificielle générative et les professionnels du droit. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Le réseau Lexing est aujourd'hui dans la plupart des continents. Plus de 42 pays aujourd'hui représentés, et pour la plupart ils sont venus de très loin et ils sont présents. Et merci à ceux de l'ensemble du réseau et les associés du réseau d'avoir fait ce voyage sur le thème de l'intelligence artificielle. Merci à tous nos clients et à tous nos invités. Bienvenue à notre guest star, Xavier Dalloz, qui aura le plaisir de conclure cette journée. Xavier est un des très grands futurologues et au moment où l'intelligence artificielle est une grande question pour chacun d'entre nous, je pense qu'il sera intéressant de partager avec lui sa vision des 10 prochaines années. En introduction, ce sera très court, je vais laisser la place à tous les conférenciers, mais je voulais m'exprimer auprès de vous, au-delà de ces remerciements, sur l'intelligence artificielle générative et les professionnels du droit. C'est la troisième révolution digitale. C'est la troisième révolution digitale après la révolution informatique qui a vu la dématérialisation des supports, la révolution Internet, la dématérialisation des relations et aujourd'hui, non pas une dématérialisation puisque nous vivons complètement en monde numérique. Mon rêve, moi, c'est de me transformer de manière totalement virtuelle, de vivre. Vous pouvez nous rejoindre, car nous avons un bureau chez Horizon World. J'ai les lunettes méta que je ne vais pas mettre. Mon rêve, c'est de vivre à 100% dans le monde virtuel. Mais en attendant, il va falloir combiner le monde réel et le monde virtuel et voir donc ces intelligences artificielles générative. En introduction de cette révolution, une anecdote. Yann Lequin a indiqué, prix Nobel, Alain Turing, l'équivalent du prix Nobel, avait indiqué que les intelligences artificielles, il pensait, et Xavier Dalloz nous dira effectivement sa vision, allait être supérieure aux humains dans les 5 à 10 ans qui viennent. C'est une prévision qui est très troublante. Et il a ajouté, prix Turing, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que j'ai l'habitude de vivre avec des gens plus intelligents que moi. C'est merveilleux d'avoir tant d'humilité, mais c'est vrai que les intelligences artificielles, en tout cas dans le seul domaine que je connais, c'est-à-dire le droit du numérique, aujourd'hui, ChatGPT est supérieur à moi. Elle est supérieure à moi sur la totalité du champ juridique du droit du numérique. C'est le seul où j'ai un peu d'expérience. Et cette révolution, elle va se marquer pour nous, juristes, sur une deuxième idée après la révolution, une seconde idée, 80% du livrable en 80 secondes. Alors, au-delà des 80 secondes qui sont plus ou moins vraies, les 80% du livrable sont vrais. Ça n'a pas de sens de venir dire qu'à la date d'aujourd'hui, pour les 3 à 5 ans qui viennent, les intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT, mais c'est pareil pour Mistral, Perplexity, c'est pareil pour Claude 3 ou Gemini, c'est pas 100%. Il faudra attendre entre 2 et 10 ans. Mais par contre, c'est déjà 80% du livrable. Non pas en une fois, mais en 3 étapes. Une première étape d'initialisation, et là, le seuil mythique de 20% est atteint. Une deuxième étape d'amélioration, 3 ou 4 invites promptes, et on atteint le seuil de 50%. 2 à 3, pas plus, 2 à 3 invites d'optimisation pour atteindre le seuil de 70%, et il reste encore 10% à faire pour éliminer les malfaçons. Et ainsi,
vous obtenez en 80 secondes, un peu plus, un peu moins, en moins de 10 invites, ne dépassez pas 10 invites. En moins de 10 invites, vous obtenez 80% du livrable. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le monde de demain, c'est les juristes augmentés, c'est les avocats augmentés, de manière générale, c'est les humains augmentés face aux humains classiques. C'est la deuxième idée que je voulais vous indiquer. Et j'écris un livre, moi, avec ChatGPT. Souvent, on me pose la question, c'est quoi la meilleure intelligence artificielle? Mais elles sont toutes pareilles. Elles sont toutes pareilles. C'est comme les voitures en France. Pardon, elles me pardonneront de les ramener à des voitures. Et c'est une erreur de ma part, mais je vais vite la réparer dans ce troisième point. C'est qu'à 130 km/h, elles se valent tous. Il n'y a pas de différence à ce niveau d'usage. Ainsi donc, pour obtenir 80% de l'utilisation d'un livrable en droit, eh bien, moi je vous conseille ChatGPT aujourd'hui, ChatGPT 4o, hein, mais elles se valent toutes. La qualité est absolument exceptionnelle. J'ai écrit un ouvrage avec elle. J'ai écrit un ouvrage parce que tout le monde se moquait quand je disais ça. Tout le monde critiquait. Alors, je lui ai dit, écoute, ils te critiquent tous, il paraît que tu ne sais pas faire le droit du numérique. Je te propose qu'on fasse tous les thèmes d'un spécialiste professionnel du droit en droit du numérique et que tu donnes ton résultat. Eh bien, si vous essayez, vous obtiendrez 80% de tous les livrables, de tout le droit du numérique, c'est-à-dire l'idéation, bien sûr, les conférences, les mémorandums, les lettres, les contrats, les assignations, que ce soit pour faire une décision ou que ce soit pour faire des conclusions, dans tous les cas de figure, vous obtiendrez, avec un peu d'entraînement et quelques règles du jeu, ce n'est pas une technique, c'est un art, c'est un savoir. Et ce savoir, on va essayer de vous le transmettre aujourd'hui. Troisième révolution, 80% du livrable en 80 secondes, une qualité exceptionnelle. Pourquoi une qualité exceptionnelle? Parce qu'on ne s'en rend pas bien compte. C'est une qualité exceptionnelle parce que vous avez un ensemble d'éléments capables de produire du langage. Alors, il faut faire une distinction entre les grands modèles de langage orientés texte et les grands modèles de génération d'images orientés images et vidéos. Elles ne font pas la même chose, elles sont encore spécialisées dans chacun des domaines. Mais vous pouvez faire toutes les images et les vidéos que vous souhaitez. Il n'y a pas de limite à votre créativité. De la même manière, vous pouvez réaliser l'ensemble des travaux de manière exceptionnelle. Le seul droit sur lequel je me suis entraîné avec elle, c'est sur le droit du numérique. Du droit de l'informatique à la protection des données personnelles, du droit de l'IA à toute la réglementation communautaire sur le digital. Et cette qualité exceptionnelle, je vais l'illustrer de la manière suivante. À un moment donné, fatigué, je travaillais avec elle, en même temps, je réalisais une interprétation en matière de vitraux. Je lui dis « Qui es-tu » J'avais écrit à 4 mains avec elle 600 pages. Et elle me répond « Je suis une intelligence artificielle générative sans conscience. » J'ai publié ce qu'elle m'avait dit. Voilà pourquoi elle. Je lui dis « On peut continuer. » Ce qui est intéressant, c'est que si vous posez la question à ChatGPT maintenant, en temps réel, n'hésitez pas à utiliser les systèmes en temps réel sur vos mobiles ou sur vos PC. Eh bien, elle vous répond plus ça. Ils l'ont alignée sur les droits humains et elle vous répond qu'elle est un simple modèle de langage. Ils l'ont débaptisée de son genre. Mais au-delà de ça, je lui dis, est-ce que tu peux faire un ouvrage sur ChatGPT dans le monde professionnel? Je voudrais que cet ouvrage démontre que tu es plus forte que les humains à 80% des livrables, dans tous les cas de figure. Elle me regarde au fond des yeux et elle me répond
absolument, avec un point d'exclamation. Et au bout de 3 secondes, elle me donne 19 chapitres. Pourquoi 19 chapitres? Je vais répondre à une question qu'on ne m'avait pas posée. Tout simplement parce que j'en avais fait 19 avec elle à 4 mains. Et je lui dis, ces 19 chapitres, donne-moi effectivement 4 thèmes. Et pour ces 4 thèmes, je voudrais, par rapport aux peintres que j'aime, que tu illustres chacun des chapitres. Et ainsi, j'ai des Picasso, oui, j'ai des Picasso, des Kandinsky, des Mondrian. Et c'est plus possible. De nouveau, ils l'ont aligné, ils lui ont dit, c'est fini, toi, Dali, sa petite sœur, c'est impossible d'obtenir du contemporain aujourd'hui à cause ou grâce aux droits d'auteur. Mais ce qui est important de remarquer, et ça va m'amener très vite vers ma conclusion, ce qui est important de remarquer, c'est qu'elle m'a bien donné 19 chapitres. Mais ces 19 chapitres étaient équivalents aux miens. Ça prouve que ce n'est pas un perroquet, parce que personne n'avait écrit, tant en français qu'en anglais, un ouvrage de ce type. Ça prouve qu'elle a un niveau très supérieur au mien, puisqu'elle a mis 3 secondes, ce dont moi j'avais eu besoin de 73 ans pour le faire. J'ai publié à la fois ces chapitres et les miens. Alors il y a 2 façons de voir. Xavier Dalloz nous dira effectivement comment lui aussi voit l'avenir. Mais il y a 2 façons de voir. Première façon, désespérée optimiste, j'ai fait aussi bien qu'elle. Mais c'est aussi une autre façon, désespérée pessimiste. C'est-à-dire que je n'ai pas été capable de faire mieux, si ce n'est que peut-être, et ce sera ma conclusion, ChatGPT, les intelligences artificielles génératives ne sont pas des outils, ne sont pas que des machines-outils, c'est aujourd'hui, au-delà d'un assistant, la possibilité d'être un co-créateur. Car ce que vous avez avec Gemini, avec Claude, Mistral, Perplexity ou ChatGPT, vous n'avez pas un outil comme avant, pensé par vous, réalisé par votre main. Vous avez la totalité des connaissances du monde depuis 3400 ans avant Jésus-Christ à votre disposition gratuitement. Et on peut espérer qu'avec toutes les connaissances du monde entre nos mains, on pourra réaliser à 4 mains un monde meilleur. Merci. Bonjour à tous. Après l'intelligence artificielle, on va essayer de faire un peu d'intelligence terre à terre. Je vais vous présenter rapidement quelques éléments relatifs à notre journée d'aujourd'hui. J'ai juste un problème avec la télécommande. Oui, mais non, elle ne fonctionne pas. Donc je vais le faire à la main, si c'est possible. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le vice-président du réseau. J'interviens donc après Alain, qui est le président de ce réseau. C'est lui qui a pris l'initiative, avec quelques-uns des autres membres qui sont présents aujourd'hui, de constituer ce réseau en 2012. C'est un réseau qui est constitué d'avocats qui sont tous dans leur pays, des technologues, plus que donc des technophiles, qui sont des cabinets de niche pour beaucoup d'entre eux, spécialisés dans le droit du numérique, spécialisés dans le droit des nouvelles technologies. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont reconnus et connus. Beaucoup d'entre eux reçoivent tous les ans de très très belles récompenses. Et c'est cette alchimie qui constitue probablement la spécificité de ce réseau, avec peut-être un autre élément différenciateur de ce que vous pouvez trouver aujourd'hui, c'est la francophonie. Tous ne parlent pas français, mais beaucoup d'entre eux parlent français, alors même qu'ils viennent des 4 coins du monde. Et nous avons effectivement aujourd'hui le plaisir d'accueillir des représentants qui nous viennent de l'ensemble des 5 continents. Les domaines d'expertise que vous trouverez représentés au sein de ce réseau sont ceux que vous voyez affichés ici.
naturellement le droit de l'informatique, naturellement le droit de l'Internet, le droit des télécoms, le droit de l'intelligence artificielle, le droit du numérique de manière générale, avec une représentation qui, sur une carte du monde, montre qu'effectivement, nous sommes capables de couvrir les besoins de la plupart des clients internationaux, qu'ils soient situés en France ou à l'étranger. Et j'ai coutume de dire, pour reprendre l'expression du général de Gaulle, que le réseau Lexing est un réseau sur lequel le soleil ne se couche jamais. Le programme, vous l'avez dans le sac qui vous a été remis. Donc, après cette introduction, nous aurons Jérémy Bensoussan qui nous fera une présentation de l'état de la situation, de l'état de l'art aujourd'hui et de l'état des lieux en matière d'IA générative. Et nous aurons ensuite des interventions qui seront réalisées par des représentants du réseau qui viennent, je viens de le dire, vraiment de partout. Vous voyez qu'il y aura la Suède, le Mexique, les Philippines, l'Afrique du Sud, Hong Kong, la Grèce, la Hongrie, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Italie, le Brésil, l'Australie. Merci à Dudley, qui est celui qui nous vient de plus loin. Thank you so much, Dudley, for making this trip for us. La Turquie, Singapour. Et puis nous terminerons effectivement avec Xavier Dalloz, la France, mais plus que la France. Hein. On va partir là dans un univers qui ne sera plus vraiment territorialisé ni territorialisable. Voilà ici les intervenants, ils sont ici, vous pouvez naturellement les rencontrer, ils seront ravis de discuter avec vous, ils seront ravis de vous présenter leur expertise et ce qu'ils peuvent éventuellement apporter à la résolution des problématiques que vous pourriez rencontrer. Et après cette courte introduction, je crois qu'il est maintenant temps de rentrer dans le vif du sujet et je passe donc la parole à Jérémy. Merci beaucoup Frédéric. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jérémy Bensoussan et au sein du cabinet parisien de Lexing France, je m'occupe de la practice sur le droit de l'intelligence artificielle, en lien et en prolongement de nos activités sur le droit de l'informatique. Alors, le thème qu'on va commencer par adresser, c'est celui que vous avez à l'écran, donc les IA génératives, l'état de l'art et leur impact sur les métiers du droit. Alors, pour adresser ce sujet, je vous propose 3 temps. En premier lieu, articuler plusieurs idées clés, plusieurs idées forces qui sont extrêmement intéressantes pour les besoins de bien appréhender l'IA générative et son articulation avec le droit et l'impact qu'il peut avoir sur les professionnels. Adresser le concept également de robotique, de co-robotique juridique, de la manière dont on va pouvoir travailler avec de l'IA générative dans le cadre de nos activités, et puis faire un petit mot sur la partie éthique, pourrait-on dire, voire même déontologique quand on est sur des professions réglementées, donc dans le cadre de l'utilisation de ces systèmes. Alors, pour les idées forces que je voulais vous partager, la première, c'est celle que la littérature sur l'intelligence artificielle appelle l'effet IA ou AI effect. On désigne par là le fait de dire que les frontières de l'IA se déplacent à mesure que la technologie se complexifie, à mesure que la technologie est de plus en plus sophistiquée. Pour le dire en substance, l'IA d'hier n'est pas l'IA d'aujourd'hui, et l'IA d'aujourd'hui ne correspondra pas à l'IA de demain. Donc il y a ce déplacement technologique des frontières de l'intelligence artificielle. Et on a, de ce point de vue-là, au moins 2 grands exemples historiques particulièrement frappants qui viennent illustrer ce phénomène. Premier exemple historique, on est à New York, on est en mai 1999, on s'intéresse à la question du jeu d'échecs, à son affrontement avec Deep Blue d'IBM face aux plus grands joueurs de l'époque. Et si on fait un step back dans le temps et qu'on retourne dans les années 50, le Graal
pour les précurseurs en IA, pour les pères fondateurs de l'intelligence artificielle, c'était précisément le jeu d'échecs. Il était considéré que lorsque la machine sera en capacité d'affronter, voire de battre les meilleurs joueurs d'humains aux échecs, alors une forme d'intelligence serait atteinte. 99 donc, petite coquille qui vous révèle que ça n'a pas été fait par une intelligence artificielle, mais bien par un humain. Et pour le reste, il y a donc cette défaite de l'homme. Et au moment où c'est fait, que se passe-t-il? On considère précisément que ce qui était considéré comme étant impossible, comme étant le Graal, est atteint, et il y a un effet époustouflant, un effet de triomphe immédiat. Quelques heures après, quelques jours après, quelques semaines après, ce qui était un triomphe est immédiatement disqualifié, et on vient considérer finalement que cette victoire-là n'est que d'une part de la puissance machine et d'autre part une algorithmie, celle du jeu d'échecs, qui est pas si complexe que ça au final, et au triomphe se substitue finalement une sorte de distanciation, une sorte de remise en cause, et avec une accoutumance immédiate à cette réalisation qu'on disqualifie comme étant de l'intelligence. Premier exemple historique. Deuxième exemple, extrêmement connu aussi, San Francisco, toujours aux États-Unis, novembre 2022, première release publique de ChatGPT. C'est considéré comme étant quasiment impossible d'avoir un système qui produit du texte particulièrement bien articulé sur des durées extrêmement courtes. C'est réussi, c'est fait. Triomphe. Un taux d'adoption qui dépasse les 100 millions en à peine quelques semaines. On considère avoir atteint un nouveau degré dans l'intelligence artificielle, un saut cognitif particulièrement prégnant. Et puis très vite, quelques semaines, quelques mois après, à nouveau, effet de distanciation, effet de disqualification, du point de savoir si c'est vraiment de l'intelligence. On souligne les malfaçons, on souligne les erreurs, on souligne les hallucinations, et immédiatement, à nouveau, effet d'accoutumance. Est-ce vraiment, là encore, de l'intelligence à proprement parler? Et ce phénomène de impossibilité, triomphe, remise en cause et accoutumance, ce système-là probablement continuera à se répéter dans l'avenir. Pour les professionnels du droit, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que l'IA se déplaçant en termes de frontières, il faut que les règles qu'on applique restent pertinentes, de même que nos conseils, premièrement. Et deuxièmement, il faut pouvoir rester extrêmement au fait, au contact, des évolutions et des sauts cognitifs qui sont permis par ces systèmes. Première idée force donc sur l'effet IA par rapport à l'état de l'art que je voulais vous partager. Deuxième idée force, c'est celle sur l'erreur machine et la manière de la gérer. L'intelligence artificielle, disons 2015-2022, c'était beaucoup tout ce qui est relevé autour de la mobilité autonome, tout l'effort extrêmement important qui a consisté à cartographier tout le mobilier urbain, un certain nombre aussi de processus industriels, les visages également pour tout ce qui est relevé de la biométrie. En tout cas, on va dire de manière générale, la reconnaissance d'images au sens large. Vis-à-vis de l'erreur qu'un système de cette nature peut commettre, deux approches. Une approche qualitative, une approche quantitative. Et là, il y a un sujet à bien avoir en tête. Sur l'approche qualitative, mal reconnaître un panneau stop quand on est dans la mobilité autonome pour un humain, c'est impossible, on le reconnaît. On ne se trompera à aucun moment. On aura un taux, pourrait-on dire, de bonne réponse qui sera de 100%. Pour la machine, elle est susceptible de se tromper. Elle est susceptible de se tromper, et quand une erreur machine de cette nature-là se produit, il y a un effet assez immédiat de remise en cause, un effet de perte de confiance dans ce système qui commet une erreur considérée comme étant grossière. Mais à cette approche qualitative, les spécialistes en matière d'IA viennent plutôt recommander une approche quantitative, qui est de dire si cette erreur est produite avec un taux d'occurrence de 10 puissance moins 6, de 10 puissance moins 7, de 10 puissance moins 8, alors il faut considérer que le système est fiable, suffisamment fiable en tout cas, pour l'usage qu'on envisage.
Premier élément. Deuxième élément, sur les IA génératives, on a tendance à les utiliser sur ce qu'on connaît et on produit donc des prompts, on produit des invites, ça donne des éléments et on les prend en considération et on se positionne par rapport à ces résultats. Mais est-ce qu'on le fait quand on est spécialiste en droit sur la résistance des matériaux? Est-ce qu'on le fait quand on est médecin sur une problématique liée à une création quelconque? Non, on le fait sur ce qu'on connaît le mieux. Et la comparaison qu'on fait, donc les erreurs qu'on est susceptible d'identifier, les approximations que la machine est susceptible de faire, vis-à-vis de quoi on le fait? Vis-à-vis de ce qu'on connaît le mieux. On pourrait dire la comparaison avec son bras droit. Comparaison avec son bras droit. On ne fait que comparer par rapport à ce qu'on maîtrise le mieux. Et c'est quelque part mal, entre guillemets, se comporter vis-à-vis de ces systèmes-là qui ont un éventail de connaissances qui est infiniment plus large. C'est le premier biais, pourrait-on dire, que les humains font lorsqu'ils viennent prendre en considération les résultats d'une IA générative. Et puis, le second, c'est qu'avec assez peu d'efforts, on veut tout immédiatement et de manière parfaite. Et potentiellement, cette cible du « everything immediately and perfectly » n'a pas véritablement de sens. Il faut pouvoir avoir une cible plus raisonnable et transiter par une séquence plus structurée. Alain en a parlé, pour atteindre entre 75 et 80% de la cible, faut-il encore pouvoir procéder par étapes successives avec une succession donc d'invites et de prompts qui font sens. Pour nous, en tant qu'utilisateurs, état de l'art projeté dans les professions du droit, deux éléments. Premier élément, ces systèmes doivent rester sur un processus d'amélioration continue, donc d'entraînement continu, keep it trained, premièrement, et deuxièmement, bien naturellement, la confiance n'exclut pas le contrôle, et on retombe ici sur la règle du trust and check. Un petit mot pour appréhender le presque parfait en matière de robotique et finalement, d'une certaine manière, le presque parfait en matière de production intellectuelle. Sur le presque parfait, on a un concept assez ancien désormais qui date des années 70, le presque parfait robotique, d'un japonais qui considérait que la réaction émotionnelle vis-à-vis d'un robot était positive tant qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur le fait que c'était un robot, c'était un humanoïde, c'était une entité robotique, et qu'une sorte de mal-être pouvait apparaître lorsque l'entité robotique, lorsque l'humanoïde était quasiment parfait, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à un humain, mais que certaines toutes petites choses pouvaient laisser trahir que c'était finalement qu'une entité robotisée. Et qu'il considère que le jour où le robot humanoïde sera totalement parfait, ce sentiment de mal-être disparaîtra. Pour les IA génératives, pour tous les systèmes intelligents, on a quasiment le même phénomène. Lorsque la voix est robotisée, lorsque à l'oreille on sent que ça vient d'une production artificielle, lorsque le phrasé n'est pas forcément parfait, aucune difficulté, notre réaction émotionnelle peut être tout à fait positive. Et puis, si on devait, par exemple, appeler son avocat et avoir un retour au téléphone qui était automatique, si vous êtes dans les hypothèses de service client, où vous appelez et vous avez une réponse également, là encore, d'un système automatisé, qu'on vous dit bonjour, qu'on vous demande comment vous allez, et qu'on vous donne potentiellement un certain nombre de réponses ou de conseils, si vous sentez dans la voix, si vous sentez dans le phrasé quelques légères approximations, quelque chose de très fin, qui traduit en réalité que vous avez en face de vous non pas un agent humain, mais un agent artificiel, là encore, un phénomène de rejet, une sensation presque de distanciation extrêmement forte va se produire. Et on verra dans le futur comment est-ce que nous réagirons collectivement à des systèmes qui sont parfaits, qui parlent presque mieux qu'un certain nombre de personnes, par exemple quand on parle telle langue et qu'on ne parle pas telle autre. Ça sera extrêmement important à considérer, le tout enchâssé et imbriqué dans le principe de transparence qui est désormais très largement usité, qui est d'application transverse, qu'on retrouve à la fois dans la législation, par exemple, sur les influenceurs artificiels et qu'on retrouve
également à l'article 50 de l'IA Act sur les chatbots et les voicebots. Pour nous, ce qui va être important pour les professionnels du droit de manière générale et puis pour les avocats en particulier, deux choses. Connaître l'état d'esprit de nos interlocuteurs, de nos clients. Est-ce qu'ils sont à l'aise avec cette production à quatre mains et avec le fait de mobiliser et de déployer des systèmes d'IA pour pouvoir livrer, premièrement. Et deuxièmement, les métiers du droit, c'est des métiers de confiance, c'est des trust business. Et extrêmement important que le fait de mobiliser en même temps des systèmes d'IA ne viennent pas casser, ne viennent pas obérer cette relation de confiance qui existe entre nous et nos clients. Dernier point que je voulais souligner rapidement, et Alain en a parlé d'ores et déjà, on est passé d'une transition informatique à une transition numérique, désormais à une transition intelligente. Et cette transition intelligente, c'est n'importe quel processus métier, en matière de banque, en matière d'assurance, en matière de santé, en matière juridique, fait dans un système de cohabitation homme-machine. Maximiser la coopération et minimiser les affrontements. Et dans ce cadre-là, on a un phénomène de cobotique juridique qui se met en place, au titre duquel on passe de faire soi-même à faire faire. Et ce faire faire, on peut, de manière itérative, obtenir entre 25 et 75%, 80% dans certains cas, du résultat attendu par une séquence qui fait sens. Pour les professionnels du droit et pas que, d'une certaine manière, le ticket d'entrée, le ticket technologique et le ticket économique pour pouvoir mobiliser des systèmes d'IA n'a jamais été aussi bas. On est passé de systèmes extrêmement lourds, extrêmement difficiles à mettre en place, au titre desquels il fallait avoir des équipes IT extrêmement denses, à un accès beaucoup plus large, soit de modèles open source, soit des modèles privés. Et ceci constitue une opportunité extrêmement intéressante. Si on utilise des modèles d'IA open source, il faut naturellement avoir un support suffisamment important pour pouvoir les mettre en place et les mobiliser, disposer d'une interface à cet égard, et puis avoir le matériel machine et la puissance informatique nécessaires pour les faire tourner. Et si on utilise des systèmes d'IA privés basés sur des modèles d'IA, sur des grands modèles d'IA, c'est quasiment une approche SaaS, donc AI as a Service. On peut utiliser la technique du RAG qui consiste finalement à ajouter une couche de corpus documentaire, intellectuel supplémentaire par rapport au modèle lui-même et ainsi le verticaliser pour un certain nombre de besoins, ce qu'on fait d'ailleurs au cabinet pour le verticaliser en matière de data protection, pour le verticaliser par rapport au règlement DORA, pour le verticaliser par rapport à nos sujets contentieux. Et puis, il y a un sujet, effectivement, de pouvoir avoir derrière un pricing qui fait sens. Si on utilise ChatGPT, par exemple, et le modèle 4O, c'est du SaaS, c'est hébergé par Azure, on n'a pas accès au modèle ni aux données d'entraînement. On peut ajouter des règles dirigistes comportementales au fil de l'eau. On peut utiliser ou non le web, et il y a plus de 50 langues qui sont supportées. Et puis, dernier élément qu'on voulait vous partager, pour les professionnels du droit de manière générale, encore une fois, et puis pour les avocats internes et externes en particulier, quels sont nos grands cas de saisine, et vis-à-vis de ces grands cas de saisine, qu'est-ce qui peut faire sens si on souhaite utiliser dans ce cadre-là une IA. Premier cas, notre interlocuteur, interne ou externe, encore une fois, ne sait pas répondre au sujet, ne sait pas répondre à la question. Il y a un déficit, entre guillemets, il y a un besoin de réponse, il y a un besoin d'expertise, il y a un besoin de compétences. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, notre interlocuteur, interne ou externe, sait adresser le point, il le sait, c'est capable de le faire, mais il n'en a pas les ressources. Il n'a pas les ressources de manière ponctuelle, il n'en a pas les ressources de manière structurelle. Là encore, il peut faire appel à nous. Troisième cas, c'est un sujet monopolistique, par exemple le contentieux. Et quatrième cas extrêmement intéressant pour l'IA, c'est un sujet sensible, c'est un sujet stratégique, vis-à-vis duquel notre interlocuteur
a besoin d'un backup, a besoin d'une signature, a besoin d'une imprimature. C'est le cas de la legal opinion. Pour chacun de ces cas-là, pour chacune de ces hypothèses-là, eh bien, utiliser un système d'IA est intéressant et va se configurer d'une manière un petit peu différente. On a des hypothèses de contracting, on a des hypothèses de compliance et donc on a des hypothèses de litigation et que je reviendrai sur ces 4 cas à mesure qu'on avance. Pour le contracting, état de l'art, projet en cours, essayer de faire des choses qui sont le plus poussées possible et de manière sophistiquée. Exemple d'un projet qu'on mène actuellement. Mettre en place une politique contractuelle sous un format et dans des phrasés compatibles machines, de sorte à maximiser la capacité du système d'IA à bien l'interpréter et à bien le mobiliser. Et prendre ce corpus, le mettre au niveau du RAG, le verticaliser par rapport au LLM et itérer des questions qui viennent d'un contrat tiers qui doit être justement conforme à cette politique contractuelle. Vous prenez une société, elle a une politique contractuelle, vous prenez un partenaire potentiel, il a son contrat standard et on veut obtenir de manière automatique les cas de non-conformité, la distance et pourquoi pas les clauses cibles vis-à-vis desquelles on va raccorder le contrat du partenaire potentiel avec la politique contractuelle de celui qu'on back. Qui est extrêmement intéressant, qu'on est en train de mener en ce moment et tout à fait passionnant. Pour la compliance, un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles aussi on utilise les modèles LLM qu'on a verticalisés, par exemple, pour pouvoir remplir automatiquement. On essaye de le faire et il y a des résultats extrêmement intéressants qui se font jour, des annexes en matière de protection des données à caractère personnel ou encore une fois, sur la base d'une policy, on peut obtenir tout ou partie des réponses associées qui seraient sollicitées par exemple par un responsable du traitement vis-à-vis de son sous-traitant. Et en matière de contentieux, de plus en plus, on utilisait par le passé et toujours aujourd'hui de la... pourrait dire de la data visualisation, de la mise en exergue de chronologie de manière automatique. Et désormais, on utilise aussi des IA génératives pour venir développer des argumentaires sur la base de corpus qui sont déjà considérés comme étant de qualité. Un mot économique un peu sur le phénomène de déplacement de valeur qui s'est mis en place sur les 10 dernières années, disons. Les éditeurs juridiques étaient extrêmement dominants. C'est eux qui avaient le corpus, c'est eux qui avaient la matière, c'est eux qui avaient le contenu intellectuel. Et puis, à mesure que le temps est passé, cette valeur-là s'est déplacée par ceux qui disposaient des meilleures technologies, donc des legal tech. C'est vers eux que la valeur s'est déplacée. Et puis, aujourd'hui, avec la mise à disposition à grande échelle de modèles d'IA, eh bien, la valeur finalement se redéplace à nouveau vers ceux qui disposent des corpus intellectuels les mieux construits et ceux qui ont pu, avec le temps, mettre en place eh bien, du knowledge management, en particulier donc, les professionnels du droit qui ont organisé leur base de connaissances. Et pour conclure, quelques petites... pourrait-on dire, règles de bonne pratique, quelques petites manières de faire qui maximisent une utilisation saine de ces systèmes. Première chose, l'adhésion technologique, le fait de rester sur une vocation d'adoption de ces technologies-là, rester attentif aux sauts cognitifs que ces systèmes peuvent générer. Principe de compétence aussi, qui consiste à dire que les IA génératives doivent être utilisées en lisière de ce qu'on connaît vraiment pour en garder justement une maîtrise. Troisième point, effectivement se former, ne pas se déposséder de questions qui peuvent nous être posées à la fois comme intervenant externe ou comme intervenant interne. Respecter le secret professionnel et la confidentialité pour ceux qui en sont soumis. Et puis, dernier point, la transparence. Pouvoir dire à nos interlocuteurs que des IA génératives sont utilisées, pouvoir expliquer en substance
comment on a pu les entraîner également. Et pour revenir sur cette question de la legal opinion, et j'en conclurai là-dessus, aujourd'hui, on peut penser que des avocats internes ou externes sont saisis pour leurs compétences propres, pour leur expertise propre, finalement, encore une fois, pour leur signature, et on attend que ce soit eux qui signent, presque en disant, et sans utiliser d'IA, cher interlocuteur. Et puis, dans le futur, on peut penser qu'au contraire, ça sera un binôme d'une intelligence collective, d'une intelligence hybridée, homme-machine, qu'on viendra chercher. Et cette signature-là, par exemple, d'une legal opinion, sera à faire par l'avocat titulaire et avec le système d'IA maison qu'il aura utilisé pour arriver à la conclusion qui est la sienne. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette intervention. C'est toujours difficile d'être le premier à intervenir. It's always very difficult to be the first one. But thank you very much for this presentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, éventuellement, sur cette présentation, des interrogations, des points d'étonnement? Do you have questions, perhaps, in relation to what has just been presented? Perhaps you might have some issues to raise or to submit to Jérémy? No? Everything was clear? Tout était clair? Tout était parfait, comme d'habitude? Okay, then, je vous propose alors de passer la parole aux trois intervenants suivants. Donc, Katarina Bohm Hallkvist, qui est notre représentante en Suède, Lexing Suède, Enrique de Lexing Mexico, et Anthony qui représente le réseau aux Philippines. Je vais donc leur passer la parole après quelques petites opérations rapides logistiques. Please, Katarina. Okay. A lawyer without AI today is already behind. So let this truth sink in for a moment. It's not only provocative, it's a reality. And so we stand at a crossroad today between legal tradition and technology innovation. And this truth becomes more evident every day. So imagine a lawyer, like in science fiction, who never sleeps and processes data, vast amount of data in seconds, and knows every law, every regulation, and instant precedents. But it's not entirely human. And this is a tricky thing. This is a remarkable thing, that AI is not replacing the human mind, the human intelligence. It's more revolutionary than that. So this is a report from McKinsey showing the incredible potential we have in the legal profession when embracing AI capabilities together with using the human intelligence that is not
replaceable. Then we will achieve this efficient, potential future legal profession. So let's dig into a little bit more concrete what this AI-human synergy means. Cognitive analytical processes, the AI is incredible, handling all this massive data. But together with our human lawyers' thinking, intelligence, taking judgment, and decision-making, makes it such a potential. For example, look at the legal case analysis. We do researches, we do summaries, we do a contract, massive documents. And AI is a fantastic tool today. But the human mind, it's not replaced, but because you need this human thinking for the judgment, for the cognitive understanding of text, and also the strategic mind when it comes to adjust it to the specific client cases. Ethical and emotional dimensions is equally important. Here, for example, we have AI tools which are incredibly sophisticated in doing risk assessment models and treating a lot of documents and summarizing specific risks. But however, the human intelligence is needed when it comes to the ethical considerations, when it comes to the values in the deal or the social needs. So it's obvious that AI capabilities is fantastic. They do all this data analysis, legal research, document review, and predicts analytics, risk assessment. But the lawyer, we do what we are best in. And that is a human intelligence and human intellect. In emotional intelligence, the ethical reasoning, strategic thinking, and creativity, and problem solving. So we are looking into tools every week. It's fantastic. There's so many tools coming, AI tools. And for a lawyer, it's very important when you work with the legal issues to analyze the tools, because how they handle data, where the storage, and also the usage of the documents and confidentiality. We have noticed, or we are using in our practice now, we think it's very fun, this notebook LM. It's quite new on the market, and it's much more than a document language tools. And it does this enormous research summaries, and identifies exactly the clauses, and you can use it towards identifying the strategic ways forward. And so this is a tool. You identify exactly what you want to achieve. You can have timelines out of it. You can have a question and answer. You can do a little bit content, and it's very useful, and then it indicates exactly in the documents the paragraphs and clauses you are needed for a case. And we are showing it, I think. Here's how you identify it with the exactly prompting questions and what you want to get out of it. And this is how the summary looks like. This is a case from the Swedish Arbitration Court, Stockholm Chamber of Commerce. And here is and the last one is a questionnaire.
we ask for the questionnaire here, question and answer of the case. So you can really set up the whole role play of what the tool does. And it helps you a lot to identify documents for before going to court or to see at different practices. And here it identifies exactly the clauses also. And then one part of this we think is very interesting. It's this role play, this podcast. A story juicier than one of those airport kiosks selling overpriced headphones. Oh, I feel that. We're talking about a company taking on a whole country. Comicsavia Airport Invest versus the Republic of Moldova. This one's a doozy. No kidding, a company versus a whole country over an airport in Moldova, of all places. Yeah, you wouldn't think an airport in Moldova would... That was a little bit understanding of this podcast. It's, it summarizes in a very funny thing. You have two parties, you download the document, and you can drive to work or walk to work, and then you listen in the podcast about the case. So it's a very easy way of summarizing, and we think it's very useful to have as an add-on tool, because this is add-on tools to your practice. And it's, we think, very useful. The other one we wanted to mention today is the ChatGPT voice mode role. I don't know if you have used it, but that we have used before negotiation. You're preparing a case, and you want to have some new ideas, or you want to use your arguments when you are going to meet a counterparty. So this is a little bit, could we have it on audio? Yeah, thank you. We maintain that force majeure events prevented delivery of the advanced safety system. We need concrete evidence linking force majeure to your non-performance. The conflict disrupted our supply chains. Key components were unobtainable. Disruption alone doesn't constitute force majeure. We require detailed documentation. We have records of canceled orders and attempts to find alternatives. Noted, but you must prove these issues were unavoidable and directly linked to force majeure. Yeah. So this is just an example of how you can use this for cases. This was a case about force majeure. And I think it's a new way of working with different tools to improve your practice in different ways, using this audio, having the tool for argumentation, and so on. And the question, I think it's fantastic to work in the legal practice like now. It's such an interesting time to be in, because everything is so revolutionary. But I think the human mind will never be replaced. The fantastic is the combination of the tools and the human intelligence and intellect. And the combination of this, that's going to be the future lawyer. So thank you. Hello, everybody. Well, I'm Enrique Ochoa. I'm a lawyer in Mexico. I come from Lexing, Mexico. And in line with what Katarina is saying, I wanted to start this presentation by just take a look at that. I see a lot of young people. I want to tell you what the Stone Age was like before. Actually, I started as a law student in 1993, and I started working in 1994.
and we did pretty much everything manually. We had no internet at that time. So I was just telling someone yesterday that at some point in my life, I worked at Microsoft, and I didn't know how to make a PowerPoint presentation. So what I did is I used WordPerfect, which is not even WordPerfect, that's an ancient program. And what I did is I drafted the presentation, and I had a secretary for do the special effects on PowerPoint. Now that can be done with artificial intelligence. I can ask artificial intelligence and say that I want the artificial intelligence to develop a video, to develop an image, to develop a presentation like that, and it can be done. I would never ever imagine 30 years ago that I would be able to do that. So, and I have, most of us at Lexing have had the opportunity of being a lawyer without internet, a lawyer with internet, and a lawyer with artificial intelligence. So for you young people, you have no idea of what the pleasure of not doing something is incredible. And this is just to start by saying that this evolution the legal practice has had is incredible. You have now more time to do more strategic work than to do this work that was boring, that was dull, and it was very mechanic at some point. So Jérémy was just introducing us to what generative artificial intelligence is, and it's incredible. As I mentioned to you before, you can create and you can synthesize images, text, etc. What I wanted to do here was just giving you a brief introduction of what, when, how, etc. So who are the key players now for not only for artificial intelligence for lawyers, it's for artificial intelligence for everyone, architecture, advertising, whatever. And the key players are OpenAI, Microsoft, Gemini, Google, and this is just a scenario of who the key players on artificial intelligence are. And obviously, for lawyers, there are specific tools developed for each country, because at the end of the day, artificial intelligence will have to be customized to comply with every law in every country. This is just a quote. I'm not entirely sure that this is exactly right, but this is a quote for the CEO of Alphabet in Google, and what he says is that AI is probably the most important thing humanity has ever worked on. And he compares it with electricity and fire. I don't want to get into this that much, but I think it's a little pretentious, but at some point, we are all here together because of AI, and it's going to change the scenario and the world. So someone mentioned before, we're already late into artificial intelligence, so the time is now. What can we do? How do we use artificial intelligence in our legal practice? We can do so many things. For instance, my legal practice, I'm also a corporate lawyer, so I have minutes for shareholders meetings. I litigate also, so I can use artificial intelligence to prepare a draft of a lawsuit. I can even ask artificial intelligence on some criterion or some specific topics that there are decisions, for instance, of well-known trademarks or so a specific topic, and this artificial intelligence can look into all judicial precedents and throw specific information on a particular or peculiar topic that I want or I need. Another thing that we can do, some of our law firms charge by the hour, so we are just like doomed to make time reports every year of our life, and every day and every hour. So actually, artificial intelligence can also improve this time billing and this time reports, and obviously you will get a way to better measure the productivity of your employees also. So at the end of the day, you can do
very, very different things. You can manage contracts. You can have alarms for your clients, let them know when a contract is going to be terminated, when it has to be renewed. Actually, I had the chance to give a conference some years ago here for smart contracts, and you can have this artificial intelligence linked to smart contracts and even to blockchain and have this management of contracts for your clients by having tools on artificial intelligence. Why should all lawyers use artificial intelligence? That's pretty much the reason. We will have more time to do strategic work. We will increase our productivity. We will lower some costs, and we can be better. And actually, the main beneficiary of this will be the clients. Though that's the way I see it. Artificial intelligence for lawyers is not only for private practice. Artificial intelligence can be used for governments, for databases, for some just permits or concessions that you would need. I cannot imagine having a concession for instance, a radio concession or mining concession to be issued by artificial intelligence and probably to be secured by blockchain and not this piece of paper, which would be very fancy and probably with a seal. But the way I see it now is that the governments can take advantage of this and they can have better services and better management of what they do in the governments. So the conclusion to this, because I was just going to be repetitive on what Katarina said, is I think that the AI for lawyers should be free from biases, because that's a very current risk that we might face with artificial intelligence. Obviously, every artificial intelligence or tool has its own personality, so they have their biases. We will have to take a look at that topic. Obviously, we should use AI that respects privacy, respects the right of third parties, that offers transparency, obviously, but respects intellectual property right, and that's just a topic that they will address in the following presentations. And what I believe is actually the same thing as Katarina. I don't think that human mind is going to be replaceable at this time. And I think that the better we use artificial intelligence for our work is going to be better for us and better for our clients. Thank you very, very much. Bonjour à tous. J'espère que tu es bien repos. Good morning, everyone. I think it would be. I am Anthony Peralta, senior partner of Quelle IA Law Office. I think it would be better for me just to proceed to the Philippine experience regarding artificial intelligence. The fourth industrial revolution has brought about emerging technologies, and at the forefront of our discussion is artificial intelligence, which has been gaining traction in recent years with the development and popularity of tools such as ChatGPT, Midjourney, and the other applications pointed out by the previous speaker. Coined by Stanford professor John McCarthy in 1955, he defined AI as the science and engineering of making intelligent machines. In Southeast Asia, McKinsey, the consulting firm, has suggested
that AI has the potential to automate roughly 50% of the tasks carried out in the 4 largest economies in ASEAN, including the Philippines, Singapore, Malaysia, and Thailand. Furthermore, another report by Kearney predicts that AI could increase Southeast Asia's gross domestic product by up to $1 trillion by 2030, providing a 12% boost to GDP equivalent to approximately $92 billion. These findings, combined with the acceleration of digitalization brought about by the COVID-19 pandemic, demonstrates that AI holds significant promise for improving the lives of my countrymen, bolstering local industries, and strengthening the national economy. Recognizing the expected benefits of embracing technology in general and artificial intelligence in particular, the Philippine government has been making significant efforts to improve its regulatory environment towards industry. Although, of course, from our friends in Europe and the United States and Mexico, we are always playing catch up in Southeast Asia, except for perhaps for Singapore. But our government has exerted efforts in improving its regulatory environment towards industry. For example, way back in 2019, the government enacted the Philippine Innovation Act, which declares innovation as a vital component of national development and sustainable economic growth. It called for the creation of a National Innovation Council that will lead the whole of government coordination for the country's innovation governance and formulate the National Innovation Agenda and Strategy document. This led to a surfeit, for example, of a 5% increase in patent filings in our Intellectual Property Office. The Philippine government also enacted the Philippine Innovative Startup Act in the same year, which established the Philippine Startup Development Program to provide benefits and incentives for startups and startup enablers. And then recently, in 2023, the Philippine government launched the National Artificial Intelligence Roadmap with the vision of transforming the Philippines into an AI hub within the ASEAN region. The roadmap outlines priorities and responsibilities for the government, industry, and academia. However, pending regulation now of artificial intelligence involves the establishment of an Artificial Intelligence Development Authority, a Philippine Council on AI. However, we feel in the legal sector that this is just another bureaucratic bottleneck that may or may not enhance innovation in the country. And then we have a pending bill on the AI Bill of Rights. Also, policies are being developed for principles and guidelines for an ethical and trustworthy use of AI in the government. And of course, we are much concerned with the regulation of deepfakes because, for example, we in the Philippines are now in the midst of election campaign for 2025. And as you know, especially with the experience in the United States, the deepfakes are prevalent in
character assassinations of political opponents. So our Commission on Elections has taken the starring role in trying to regulate and prevent deep fakes from being a part of the electoral campaign period. So much has been discussed already by the two previous speakers regarding the relationship between artificial intelligence and the legal profession. And the first thing that comes to mind when lawyers are asked in the Philippines, are you with open arms? However, many young associates are fearful that their jobs will be taken away by AI because rudimentary tasks like contract review, due diligence, drafting of pleadings can already be done by available AI applications. However, it also reveals another problem in the legal society in the Philippines, which is the AI, the only law firms which have the capital muscle can avail of artificial intelligence software applications. The problem is those who are doing well will get more work done more efficiently, but at the same time, the smaller law firms will play catch up, and the only time that they can they have to invest heavily into AI in order to play catch up. So, as mentioned earlier, artificial intelligence can be used to augment legal services. AI can be leveraged as an augmentation tool for clients because lawyers are dealers of information, they handle a lot of data, and they report they report on facts which are disclosed to them by their clients. It can also help lawyers analyze and enhance their problem-solving work. However, as AI becomes more commonplace in the legal and the corporate world, it can decrease available jobs since AI can easily handle repetitive tasks that were previously done by workers. Many reports show that artificial intelligence will likely create just as many new jobs as it makes obsolete, if not more. But then you have to run into the problem of having to train people on these new jobs or leaving workers behind with the surge in technology. I felt this was very apparent yesterday when we had a long discussion on the training we had to undergo in order to have an AI-focused Lexing network. So technology has greatly improved and has allowed us to do our work with at a faster and more accurate and more broad-based pace. We used to have the typewriter when we were in college.
whereas now our law students are very fortunate that they have, for example, all of these research tools, including ChatGPT, to aid them in their study, and it should allow them to be more, to engage in more critical analytical work. However, the promise of AI has also its limitations. AI technologies rely on patterns and produce outputs which are statistically the most likely to come next in a sentence based on the data they have been trained in, for example, AI hallucinations. AI technologies, of course, are not able to reason and have a conceptual understanding of a question. AI technologies will help build client relationships. So right now with chatbots prevalent in many law firm web pages, it allows law firms to build up their clients, their clientele. And then, of course, AI allows innovation and formulate new legal strategies. So what's next for the legal profession? AI will drive efficiency and work quality because it can help lawyers do their work faster and more efficiently. Lawyers can now, in fact, advise clients on their use of generative AI. However, what is most important is the commitment to continuous learning. Technology is evolving, and we have to adapt to technology and learn how to use it properly and to the advantage of our clients. So a final word on the responsible use of generative AI. It is still important and imperative that we must safeguard our clients' confidentiality, protect the attorney-client privilege, be wary, and implement a data privacy policy, and of course, to avoid litigation by observing and being cautious with regard to violating intellectual property rights. And finally, most important among not only law firms but our clients, we must help our clients put an AI policy in place. Thank you for your kind attention. Thank you, all of you. Merci à vous tous. Est-ce qu'il y a des questions sur cette problématique de l'usage de l'intelligence artificielle pour les juristes? Est-ce que ce qui vous a été présenté vous satisfait? Est-ce que ce qui vous a été présenté vous mobilise autour de la mise en œuvre d'un projet d'IA? Est-ce que ça vous fait peur? Oui? Je vous remercie. Donc, ma question, c'était comment garantir justement la confidentialité lorsqu'on utilise des systèmes d'IA? The question is, how can we guarantee confidentiality when using AI? Who would like to answer? Ladies first. Ladies first. And, It works. it works, okay. I think in our practice, we use a lot of AI when it comes to the internal efficiency. And then all documents and everything is anonymized. So you need to really think about this confidentiality all the time you use any AI tools. When it comes to external usage, I think that is more tricky. Working with clients, depending on who the client is and the usage and
way you are working with them. So it's case by case, I would say. Okay. Une réponse au cas par cas, mais effectivement, la problématique de la confidentialité doit être prise en considération. Alors, quand on est un cabinet d'avocats, c'est évident, dans sa relation avec le client, violer la confidentialité est évidemment quelque chose qui peut être sanctionné sur le plan déontologique. Mais lorsqu'on est juriste dans une entreprise, la question se pose finalement dans des termes à peu près équivalents. Et plus on utilise l'intelligence artificielle de manière extensive, plus le risque de violation de la confidentialité est évidemment important. Donc, usage à faire avec beaucoup de précautions. Burak, Lexing, Turkey. Thank you so much, Frédéric. I wanted to ask about any type of transparency requirements when using AI for professional services in your jurisdictions. Is there a requirement to let the client know or let the bar association know that you're using AI, and to what extent? Thank you. La question en français, c'est la question de la transparence. Est-ce qu'il faut informer les clients que l'on utilise un système d'intelligence artificielle? Et est-ce que dans les juridictions, dans les pays qui sont ici sur le podium, est-ce qu'il y a par exemple une obligation d'information des autorités ordinales du barreau que, en tant qu'avocat, nous utilisons l'intelligence artificielle? So for Sweden, there is no requirement on that. Well, for Mexico, there is no enacted law as such, but we have launched an agenda of 2024 to 2030 with the government and the private entities that would end up having something like that. I believe we will have to tell our clients that we're using artificial intelligence. And regarding the last question, the responsibility of a lawyer it would be to use artificial intelligence that it's trustworthy. For instance, I'm sure there will be a lot of artificial intelligence that would gather data and sell it to someone else, and you have to be very, very. It would be very risky if you use artificial intelligence which is not supported by a serious company, and you should be obviously taking care of the confidentiality of your client, for instance, the name of the client when you're using artificial intelligence. So I think that there would be ethical principles for using AI in the bars of every country. The Mexican bar, obviously, and for every country, I think there would be a code of conduct or something like that, and that's coming soon. That's the way I see it. In the Philippines, we know that that would be one of the reporting to the agency involved in regulating artificial intelligence would be required of not only law firms but companies as well, so that the use of AI could be regulated such that it will be used only in a fair manner. In addition to that, transparency and confidentiality are ensconced in the proposed Artificial Intelligence Bill of Rights, which is another law which will soon be promulgated in the Philippines. Donc en Suède, il n'y a pas de règles. Au Mexique, il y a des discussions en cours dans le cadre d'un processus 2024-2030 pour mettre en place probablement une régulation de l'intelligence artificielle avec probablement l'obligation effectivement renforcée, notamment pour les cabinets d'avocats, d'utiliser des intelligences artificielles de confiance et l'obligation probablement également de se déclarer auprès des barreaux lorsque des systèmes d'intelligence artificielle seront utilisés. Aux Philippines, il y a une autorité d'intelligence artificielle qui pourrait devenir effectivement l'autorité de référence, notamment dans la relation entre les avocats et leurs clients. Hi, Katarina, another question for you. The
demonstration of Notebook LM was captivating. I can see how the tool can be more adaptive to people's working style or learning style. In terms of introducing that to your law firm or to a legal department, what steps did you take in respect of training and then supervision after adoption and implementation? Donc, la démonstration qui a été faite était très impressionnante et la question c'est quelles ont été les mesures qui ont été prises en matière d'entraînement de l'outil pour arriver à ce type de résultat. Et c'est pour Katarina. Yes, introducing it, we are using it for testing at this time, so it means that we are seeing the possibilities of the tool and to see what it can do for summarizing the documentation and the learning. So it's more to use internally for learning purposes for all the employees and also to see the possibility for improving different areas in the law firm. Pour l'instant, ça a été utilisé plutôt pour les applications internes, plutôt pour résumer des documents que pour gérer des problématiques de relations avec des clients. Merci. Emmanuel Rago, représentante Lexing à Luxembourg. Je fais le lien avec la question qui a été posée sur la confidentialité. Et je me demande aussi si finalement l'usage de l'IA nous permettrait pas sur la confidentialité de revenir aussi sur des formations liées au RGPD, puisqu'en fait, rassurer nos clients sur l'usage de l'IA, c'est aussi les rassurer sur notre compréhension du RGPD, la minimisation, la proportionnalité, la pseudonymisation, l'anonymisation des données, et aussi en interne, pour nos équipes, de revenir sur des trainings qui ne sont pas uniquement IA, mais qui sont aussi la connaissance et la maîtrise parfaite du GDPR. Do you want to translate or you want to? I was just making a link with the previous question on confidentiality, and I was saying that as a lawyer using the AI, I think one of the solutions would be not only to train people on IA, but it would be a good opportunity to, again, focus and draw the attention to the client on the fact that we are very good at sort of complying with the GDPR, and again, train the client and our teams on GDPR, because you have the obligation of anonymization, pseudonymization, proportionality, and so on. So the fact of training AI tools with the name of the client is, for me, absolutely no way, that kind of things. But by training your teams in the use of GDPR linked to the AI, for me, it makes sense to reassure the client in terms of how we are able to manage the confidentiality problem. That's I fear it's for you again. You are the only European Union representative here. So. Of course. No, it's very, very important with the privacy and confidentiality. So before using any tools, it's very important to look at all the terms and conditions, where the storage is, and the usage of data. What are they doing with the data? So many tools where they are taking the data and using it for further service and everything. So that is the first thing we are doing in our law firm, to check everything on the tool. When then start to using the tool, then everything is anonymized. Everything we use with the tool, everything is on taking any kind of privacy in the documents. However, public documents, they are public. So of course, you're loading up a lot of cases and case law and research and everything. So public for us. So that's how we are handling at the moment, because this with confidentiality and privacy and the use of data, it's so important. And we as a lawyer to have that as a base before you start using any tools. Oui, effectivement, la protection de la confidentialité a nécessairement un lien avec la protection des données personnelles. Ce que dans le cabinet de Katarina est pratiqué, c'est l'usage de données qui sont systématiquement anonymisées.
de sorte à éviter d'avoir des problèmes de protection des données personnelles, à l'exception des données publiques, qui, elles, dès lors qu'elles sont publiques, évidemment, sont utilisées de manière plus extensive que les données à caractère personnel. Any other question? Eh bien, c'est le temps de la pause. Nous sommes pile à l'heure, 10h15. Donc, je vous propose de nous retrouver à... You had a question, John? Oh, yes, sorry. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Enfin, ou la bonne, je ne sais pas. John Giles from Lexing, South Africa. A question maybe for you, but maybe for anyone in the audience, and maybe we can discuss it at the break. But is there a directory of AI tool for lawyers that you can go and look at and say, I'm looking for tools for pleadings or for contracts? Does such a thing exist? Est-ce qu'il y a un catalogue des outils, des systèmes d'intelligence artificielle pour les juristes? Est-ce qu'il y a des systèmes plutôt pour plaider? Est-ce qu'il y a des systèmes plutôt pour faire des contrats, etc.? I don't think there's a directory as such, but there are different companies. I don't want to do this like that I'm selling this, but there are LexisNexis tools, and there are tools specifically for each country. For instance, if you want to do a shareholders meeting in Mexico, there are a specific tool. A lawsuit, there's a specific tool. For research on case law, there's a specific tool. So yes, there are a lot of them, but actually, how I said it before, I think you should have to be very careful on which tools you use and how serious the companies that are using. And there are a lot of tools, and the way I see it is not all of them comply with, at least with Mexican law. It's tricky still. You have to comply with every law in every country. So there is no, for me, there's not a tool that works for everyone. Not yet. Donc oui, il y a des outils, il y a des éditeurs qui proposent un certain nombre d'outils que l'on peut utiliser pour organiser des assemblées générales, pour organiser ou écrire des conclusions. Mais la problématique majeure, c'est que ces outils doivent être conformes avec les réglementations nationales quand elles existent. Et à la connaissance d'Enrique, aucun de ces outils aujourd'hui n'est conforme à l'ensemble des réglementations qui existent dans le monde. Isn't it a good question for ChatGPT then? Why not? I think you will be surprised by the response. But you should try. Probably. Ok, c'est l'heure de la pause. Je vous propose de faire une pause rapide. On se retrouve à 11h30 dans cette salle pour la suite des interventions. Merci.
Bien, je vous propose que nous reprenions nos travaux. I suggest that we continue now. And I'm asking David Luyt, he's already there. Nikos is already there as well, and Patrick.
to make their presentation, which will be about the advantages of generative AI. Please, I don't know who will be the first one. You will be. Okay, David. Merci Frédéric. Bonjour tout le monde. Je m'appelle David. Je suis sud-africain. Good day everybody. My name's David. I'm from South Africa. That's the end of my French, despite my French teacher's best efforts in high school. I'm very grateful to be... But you know the Marseillaise so well. Enfants de la patrie. Indeed. I'm very grateful to be joined today by my colleagues Padraig and Nikolaus. Padraig's from Hong Kong, and Nikolaus is from Greece. And we're going to be chatting about the advantages of generative AI for lawyers. And let's check the clicker's working. Brilliant. Oh, it's my face. That's great. And Padraig's face. And Nikolaus's face. Brilliant. Cool. So I think what we've heard today from all the other talks is really how AI is transforming the legal profession. Everything from simple tasks to complex ones. You know, Katarina talked about doing complex analytics and showed us how Notebook LLM can help you digest case law and all sorts of things like that. So it really is a revolutionary technology that's changing the way we work. I use it all day, every day, for everything. I feel a little bit less like a lawyer these days and more like someone who supervises ChatGPT and makes sure it's not doing anything too stupid. And yeah, we want to talk about how it's going to benefit us in terms of efficiency, competitiveness, positioning us as innovative in our industries. And yeah, you know, we as a law firm have always got a lot of mileage from doing what other lawyers don't. And I think we need to do what other people in our profession aren't doing and embrace these technologies as others have talked about today. So we had some great preparatory discussions coming in today via video chat. And yeah, this is going to be a little coffee table conversation, kind of sharing our views and all the things we've learned and shared. So without further ado, I'm going to hand over to Padraig to chat about using AI in legal practice. So I'm going to talk to the first point there, as in that Gen AI adoption in legal practice and legal firms, in legal departments, is progressing, but is progressing at maybe a slower pace than the rest of industry. And to ask the question, why is that? I think there are three reasons. Firstly, it's in our DNA as lawyers. We are risk managers. We identify risk issues, legal risk, business risk, even financial risk if the numbers aren't too difficult. I know that my wife, she says to me that I must have been born with the word no on my lips. Except, and I'll look into the camera because she might be watching on YouTube, except there was one occasion I said yes, and it was the best yes in my life. So because she may be watching, you can see that even when I say yes, I am risk averse, just to be sure, just to be on the safe side. It's in our DNA. It's also in the ethics of our profession, confidentiality, privilege, looking for the best interests of the client, looking to the ethical rules of our profession. It's at the core of our being. And the third reason, and this is more specific to private practice firms, the third reason is our business model. I think if you were to think of the worst business model possible for lawyers to conduct business, you would probably propose the partnership. Because as partners, you have to achieve consensus. So achieving consensus amongst people who are trained to analyze, to find fault, to argue, to criticize, is very, very slow process. It makes us conservative. It ties in with our nature in terms of being risk averse, and it is something that acts as a constraint in respect of being agile and moving forward. So I'll put it to you that the point really, in terms of the first point, it's not a question that it is surprising that law firms and legal departments are slow to move. I think what is compelling is that they are moving.
that they are moving forward, they are seeing the possibility, they are responding to clients' needs and requirements, and they are adopting Gen AI tools. In my own market in Hong Kong, I don't know of an internationally focused law firm or legal department that isn't in the process of reviewing, analyzing, assessing, and deploying Gen AI tools. So it's no longer a question of if or when, it's a question of how or what. And on that, I'll pass to Nicholas. Hello, everyone. I'm Nikos. Don't get me wrong, legal drafting, as it used to be for us lawyers, could be a wonderful experience, a wonderful procedure, like understanding what the case is all about, trying to figure out the necessary case law, and formulating your arguments, and sitting down, writing and rewriting and redrafting. But let's face it, sometimes it could be a very boring procedure as well, having to prepare the same documents again and again for the same procedures. And normally, a lawyer could have like a finite number of templates to use, but with generative artificial intelligence in play, the templates could be hundreds and hundreds. So you would not need to try and find the specific template yourself, or you do not need to start working from scratch. You could have the first draft and then work from there, or even the fifth or sixth draft and work from there. So it's as the previous speakers of this panel, the previous panelists said, it's a transformation of the legal profession in that sense. And it's very useful to understand that there are already platforms out there, AI-driven platforms. For example, I have in mind LexisNexis, who has presented this AI tool that's called Drafting Moments, which can prepare legal arguments or contract clauses, or concise client communication, and insert the conclusions from those communications into the documents that are drafted. For example, it could be policies or whichever document is needed per case. So this allows lawyers to concentrate on their strategy, on their most important aspects of this case, and minimize time consumed in preparing the legal drafting. And this also ties with legal research, of course, because it is mostly familiar that legal research is a time-consuming manual process, and it relied heavily on the physical presence of resources, or the accessibility to digital libraries and repositories. And of course, this procedure posed significant challenges, and Gen AI's promise is that these challenges will be mitigated and would create more accurate and accessible and time-efficient tools to help us focus on the more, how to say, value generation process for us. And let me, for example, mention Westlaw Edge, which also has some tools in place, AI tools, that would help you analyze the case or find a specific citation that is relevant to this case, or find out which arguments could be valid before the court, or which are already tested and overruled by courts, and this helps you navigate through this procedure. And let me finish by saying that this is a process still growing,
So we will have to face new and new challenges, but also new and new tools that will help us. And already big corporations are in their own legal departments, they are deploying such systems to work with. For example, Microsoft has their own internal AI systems that helps them with contract drafting, review, and knowledge management. And they have reported a significant reduction in time required to review contracts. Also, many industries like Koch Industries, Hitachi, LG, they're using Luminance for their contract review and legal risk analysis. And Luminance uses their own internal AI called legal grade AI to maximize productivity. So we see that there's already an ecosystem of Gen AI tools that are interconnected. Brilliant. Thank you very much, Nikos. So yeah, things lawyers do, we draft contracts, we do legal research. Another thing we do a lot is write emails, right? And some of them are very simple, you know, noted, thanks, I'll hear back from you next week. But every now and then there's a few we agonize over, right? We spend time choosing exactly the right words and making sure we say the right things to the right people. And I just want to give you some insights into my workflow with generative AI. So I'm what I like to call a plain text lawyer. I have little text files sitting all over our internal company file storage system. And I keep a long kind of timeline of all correspondence and things related to client matters. So for me, it's like a virtual file, right, with little call stubs and emails and things. And with all usual precautions and privacy considerations that we'll touch on later, though it's not really the topic of our talk, I take that thread and I feed it to the AI. I mainly use ChatGPT 4.0, although 0.1 preview is very impressive. But we only get 25 goes at that a month, or a week actually. So I tend to stick with 4.0. And then I ask it to predict what the next response in the correspondence should be, and it comes up with the answer. Now, going back to Jérémy's point around the uncanny valley of AI, there was a time when I first started doing this, and John, my boss, who's sitting in the front row, very kindly took me aside and said, "Why are you sending me all these AI-generated emails?" He could see straight through it. So I said to John, one day you won't be able to know when I'm sending you AI-generated emails. So I'm still working on it. My current strategy is I have a prompt that asks the AI to generate 3 different tones. So I ask it for a formal tone, for an informal tone, and then a balanced tone. And I find when you ask it to look at things from 3 different angles, you get a lot more human-like speech. And then I typically stitch together something from those 3. I say to the AI, okay, I like this part of the formal one, give me that line, more of this, less of that. And I'm a bit like the conductor in a little symphony trying to get the exact answer I want. So it probably takes me longer to write emails than most people, but I have a lot of fun doing it. Yeah, we're protecting client data while we're at it. So yeah, that's the story with emails. Back over to Padraig to discuss transcription. Now, when ChatGPT can do irony and sarcasm Irish style, I'll be really impressed. So transcription, back in the day, you'd go to a meeting, you bring a trainee with you. And the purpose and the role of the trainee was simply to take notes, not to participate in the meeting, not to do anything, but to be an observer to the meeting, so there was a record, so you could concentrate and focus on the meeting. That is now redundant. There is no need to have a person with you in a meeting simply to take notes. When I have client meetings now, I will usually, a lot of the meetings are online. It will be a Microsoft Teams meeting. We stay within the Microsoft environment. We'll generate a transcript. We'll feed the transcript through to create a summary of it. We share the transcript and the summary with the client and with ourselves, and all done with client consent and so forth. And it's massively efficient, and dare I say it, the work product is better. And it still gives you the freedom to be able to focus on what you're doing. These kinds of transcription tools, including tools like Otter AI, but I know from one of my colleagues that in arbitration proceedings, transcription tools are now being used in place of having a person at a typewriter taking the transcription in that way. The Hong Kong courts will take a little bit longer before they get there, but in arbitration it's more agile, they're more open to adaptation. That is the future. So when the
tools can transcribe my cúpla focal os gaeilge. So if you thought I was swearing, no, focal is the Irish word for word. So my cúpla focal os gaeilge, you'll understand that one of the major uses for AI will be translation, machine translation. So I work in an environment which is an international legal environment where English is the language of choice for delivery of client product. But I'm interacting with documents that are in Japanese, in Korean, in Chinese, simplified characters, or in southern China where I am, complex characters, in Thai, in Malay, in a variety and range of very different languages. And that is capable of being translated. Maybe not yet to the stage of a technically perfect legal translation of a document that you would sign and exchange between parties, but in the context of a document that you can share to clients and say, this will give you the sense of what's going on. If you want to get the commercial sense or the legal sense of what a document provides, machine translation is already there. So we're looking at products like eBram and DeepL. DeepL is one that many are familiar with. And the standard of accuracy, as I said, for that ability to get a sense of what a document is, the standard of accuracy is pretty good. It's pretty good even for languages such as Chinese and Thai and Korean and so forth, which are not based on a Roman alphabet. And that, again, is something that is a huge utility. When I started out in legal practice in Hong Kong, what would often happen is that there were lawyers, people who were legally trained, they were intended to be lawyers, whose job it was simply to translate documents. So that is not how you actually learn to deal with documents. The actual thing, what you pick up from that experience is remarkably little. Now that is no longer the case. Lawyers can be lawyers and can improve their legal skills from day one. Brilliant. Thank you very much, Padraig. And anything to add on translation there, Nico? Thank you. This may hit the spot with lawyers that they do not work primarily with their own mother language. Let's say for me, we mostly work in English. So, machine translation is pretty accurate, but what we could further win from using Gen AI in our translation works, like for translation or translation quality review, is finding the perfect tone for specific concepts or terms and definitions. For example, sometimes it feels like you need to recreate the painting. So if you do not hit the exact tone in the palette you have in front of you, it may feel wrong in the end. And because we're talking about legal terms and legal definitions, hitting the wrong tone could result in unfortunate circumstances. And for example, in Greece is, I think, notorious for having overlapping legislation, or let's say interesting interpretations in EU regulations and directives. Sometimes choosing a very slightly different word could lead to a different meaning as it's interpreted by Greek courts and Greek independent authorities. So, for example, sometimes I could use a text and use DeepL to translate it. Then I could use Grammarly to find the exact tone I need to use, and then I go through ChatGPT and find the balance I need in the text. So it's really helpful. Thank you. Brilliant. Thanks, Nikos. Okay, so we've got a slide up here about the overlap between AI and data protection, but I actually want to riff off of this for a bit of a story of something we do at our firm. I'm not a father, but I have a number of mentors who are, and I have it on good authority that, kids will be kids, right? So let's take the example of underage drinking, right? There are laws, we're all supposed to do it, when we're 18,
But teenagers get hold of things and do things badly, right? And I think that's a lot of what's happening in business, either within your organization or even dealing with clients, is people see this, AI thing. It spits out wonderful, coherent content, and they get a mandate of go to the lawyers and draft a policy, or pay a lot of money and get a privacy policy drafted here. And they think, oh, I'm just going to ask the AI to do it. It's pretty convincing, isn't it? I'm going to type some prompts in. I'll get something out. This looks great. Look at all the money I saved. It's going to look great at my next salary review. I'm getting a bonus and things like that, right? And, we can tell people to stop doing that, but kids will be kids. They'll do what they want to do, right? So my attitude is, well, let's make sure they do it responsibly. So, just like the parent giving the teenager a glass of wine at Christmas dinner and supervising and make sure they don't do anything silly, we did a webinar on how to draft your own privacy policy using AI. And we made a worksheet with suggested prompts. We had an example of our kind of recommended privacy policy template that we broke down, and we gave it questions to ask the AI. How do you customize this clause? What sort of data are you processing? How do you share it with people? What sort of security are you applying? And it helped customize the policy, and the end result was something that was half drafted, half AI, but a lot safer than just letting people run around there and do whatever they want with AI. So that's just an example of applying it in the data protection space. We have plans to do it with information security policies, data processing agreements. If we think AI is making it redundant, let's get instrumental in our own destruction and make sure people do it on our terms. And at the end of the day, well, how do you know the privacy policy the AI drafted is good? Well, you ask the lawyers to review it, and that's where we come back into the equation. So those are just my thoughts on using AI in the data protection space. Back to you, Padraig, to discuss staffing issues. So my experience as a junior lawyer in due diligence was to go to a dark, damp, dank dungeon where a Dickensian character would bring reams of paper and dump them on the desk in front of me and say, read through those and write a report. And it wasn't like that literally, it just emotionally felt like that. Because the thing is, if you're reviewing, say, 100 commercial leases, as a junior lawyer, your learning curve goes up on the first lease, goes flat on the second lease, and then goes down by the third lease, and you still have 997 to go. And this is one of the things that AI will eliminate. So what you'll find in terms of the traditional recruitment strategy in respect of private practice law firms is what you would describe as a pyramid shape, where you would have many junior lawyers who would, through the course of their career, may find other things to do, may not be good enough to progress, and gradually you have fewer partners running the firm and managing the firm. So a pyramid shape. In future, that's more likely to be a diamond. There will be a need for fewer lawyers, but I think those lawyers will be more stickable in respect of their progress within a firm. And also, I think the quality of their work will be much improved, but they will need different skills. It's less likely that they need to have skills like finding the right protection for their fingers as they're turning dusty pages, and more likely that they need the right skills to supervise AI that is doing that work for them, to be able to identify where there are errors or glitches in respect of the feedback that is coming through. So you can think of what that means in respect of a recruitment process. You may not be asking a person looking for a job in respect of experience credentials in what transactions they were involved in. You may ask them for credentials and experience in relation to prompting and working with AI tools, particularly at a junior stage. And what the role of a lawyer will be might well become something that is more hybrid than simply something that is pure law. But to me, that's a more interesting world. That's a more interesting career. And that's a career that I would want if I had my time back again. Yes, I mean, in terms of staying competitive with AI, one of the things that I can recall, again, going back to the last century,
when I started out in law. I was responsible as a trainee for introducing email to our firm. And I remember that we all gathered around the reception area while the system dialed up for the connection. So for those of you of a similar vintage to me, you can close your eyes and you can hear that sound, can't you? Yes. I'm not sure whether it's with nostalgia or with just the comedy of it. But that was the experience of introducing something new. And it took, now there wouldn't be a question as to whether or not you would use email in your environment. That said, I know some of my colleagues, if they could still use quills and ink, they probably would. But lawyers do innovate, and one of the reasons why they innovate and keep up with the times is because of a duty of competence. This is the flip side to our ethical constraints, which is we have a positive duty to adopt ways of working and new systems of working that are in the best interests of our client. And that is what drives us forward in respect of innovation. So, we're not writing on stone tablets anymore, but we're writing on iPad tablets. This is now an accepted tool of the profession. And in time, that is what will happen also with AI tools. And this is something I think Nikolaus wants to take up. Thank you. I was in a discussion last week in Greece, and we were discussing if lawyers should be afraid that they would lose their jobs to AI. And someone said, well, those lawyers that do not get acquainted to AI probably will lose their jobs. So I think it's a strategic necessity for lawyers in these times to adjust and adopt AI systems to remain competitive, because we can understand that a lawyer that uses personalized AI tools for research, that uses nuanced queries to understand how a case is built and what kind of arguments they need to be used, and what are the judicial patterns that are applicable to this case, they will have a competitive advantage compared to lawyers who do not have these tools in their hands. And also, we need to take into consideration that corporations are starting to deploy their own AI systems, so we need to be in a position to understand how their systems are working in order to be able to be compatible with them and work and handle their assignments. So I think that those of us who are in position to use those tools will stand out in this crowded field of lawyers, I think. And we have advantages in three areas. It's efficiency, accuracy, and of course, scalability. Brilliant. Thanks very much, Nikos and Podrig. So we've had the advantage in this panel of discussing all the great things that generative AI is going to bring us. Unfortunately, it's not all sunshine and roses all the time. So there's our cautionary traffic cone. And to set things up for Miklos and Danny, who are coming next to discuss the disadvantages of using generative AI, there are a few things we need to think about and make sure we're safeguarding. So we need to maintain our competence. We need to keep confidentiality. My solution, my text-based workflow, I've got a redaction script that uses heuristics and regular expressions essentially to look through the text and pull out client names, cell phone numbers, email addresses, anything that's confidential, to make sure that even though I'm not working with AI without necessary protections, just to add another layer of protection that's going into someone else's server you don't control, why give them more than they need, right? Data minimization, data protection, we know what we're doing. So everything from privacy, then ethical use, making sure you use it in the right circumstance, and make sure we use it in the right way, make sure we adopt it responsibly, and then you're upholding our professional standards. All things we need to think about.
So what can we do next? We're all special snowflakes in our own way, much like each of those little origami animals. What each of us do is going to be different to our various jurisdictional contexts and our practices and our clients' practices. But play with these things, right? They're not going anywhere. You know, the analogy, think about Henry Ford and the Model T vehicle. And our modern world, where, I mean, Paris is a notable exception, where there typically are more cars than there used to be in previous years. And as we get more and more cars, we're going to need more and more rules of the road. We're only going to get more and more generative AI and other related tools coming into our lives. And we're going to need to know how these things work. Training for yourself and your staff. Just because you don't believe in generative AI doesn't mean it doesn't believe in you. So your people are out there using it, whether you're on top of them or not, so get on top of them. And get some policies in place, make sure the top brass knows what's going on, stay informed about what's happening, and then get your governance structures and everything ready. So that's just a summary of what we chatted about today, everything from legal research to contract drafting. We've seen how it helps in a multilingual environment, ensures accuracy, helps you focus on strategic things, but use it responsibly and don't get caught short. Thanks very much. Thank you very much. Thank you. Est-ce que vous avez des questions sur tous ces avantages, ce monde merveilleux de l'intelligence artificielle générative? Oui, il y a quelques précautions à prendre. On a vu que tout n'était pas si rose, mais à écouter nos amis, c'est quand même vachement bien. When we are listening to you, it's paradise, even though there are some cautions to take, yes. But it's paradise, Laurence. Thank you for your presentation. I have a question related to the link between your firm and your clients. At what point does the IT team of your client or your IT team get involved into the implementation of this AI project? La question porte sur le niveau d'implication des équipes techniques, soit chez les clients, soit dans les cabinets de nos amis, lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre ces systèmes d'intelligence artificielle. In the experience of my firm, it's a combination of acceleration and a brake. So when we have looked at, for a start, the IT team wanted to adopt faster than we were prepared to release within our firm. And it was, to a certain extent, we wanted to have a system of selection, governance, a process that we felt comfortable with as supervisors, as managers of the firm, and then find the role of the IT team to help us in that process. So we laid out the framework first, and then we looked to try and see where different parts of the firm, including the IT team, could help us on that journey. Once we did that, a lot of the feedback and the insight and then the deployment was much better. We got good intel and good insight from the IT team because he was connected. We've an IT team of 3 people, but the IT head is connected to a group of other IT heads in law firms in our jurisdiction. So we were getting the benefit of what was happening within the market with other law firms and taking that into our own decision making. It was still the case that when it came to writing policies, the IT team wanted it to say certain things and we wanted it to say other things. And it was the other things that got into the policy. So but in that sense, it was more a question of defining the role of the IT team in terms of the management process that we wanted to adopt and apply for the benefit of the firm, for the benefit of our fee earners, and most of all, for the benefit of our clients. À Hong Kong, ça a été une histoire de stop and go. Les services informatiques ont été un peu précurseurs jusqu'à ce que le juridique s'y intéresse et que les juristes s'y intéressent et que les avocats s'y intéressent. Le rapport de force s'est inversé. Aujourd'hui, c'est plutôt les avocats qui sont leaders et le service informatique qui accompagne la démarche. Donc, dans le cas particulier du cabinet dans lequel exerce Patrick, il y a 3 informaticiens qui travaillent sur ces questions, qui en plus sont en rapport avec d'autres informaticiens, d'autres cabinets, ce qui permet aussi de tirer parti des meilleures pratiques
sur la place. Et un exemple que donne Patrick, c'est qu'ils ont également essayé d'être très moteurs dans la mise au point des politiques internes en matière d'intelligence artificielle. Et là encore, il a fallu que les équipes juridiques reprennent la main pour que ce soit le juridique qui prenne le pas sur les aspects techniques. Great, and then just to add a kind of a contrasting example to Padraig's example of, what happens in the developed world where things are done correctly, coming from the developing world and going back to my analogy of teenagers doing naughty things they shouldn't be doing, my experience of clients there is they look at the budgets and things for these proper AI deployments and they say they can't afford them, right? And they don't deploy them and they wait for them to become cheaper. But in the meantime, AI exists, so their staff are out there using it. Then often, I can think of one particular client, we get a call from the CTO or someone in the IT department saying, folks are using generative AI, how do I control and stop them? So our solution there was to deploy an acceptable use of generative AI policy and do some training related to that. But then typically they can't get board approval to deploy a standalone policy for developing technology. So in that case, they took what was a fairly comprehensive 3 or 4 page policy, very well thought out, and they reduced it to 5 or 6 lines and jammed it into an existing acceptable use policy. So things aren't going ideally in Africa, but hopefully they'll get better over time. Donc en Afrique du Sud, la situation est un peu différente puisque beaucoup d'entreprises attendent que les coûts baissent, que les prix baissent et se rendent compte après coup qu'en réalité les équipes utilisent déjà les systèmes d'intelligence artificielle, c'est le shadow AI, et prennent contact avec le cabinet pour réguler les conditions d'usage de l'intelligence artificielle ou pour arrêter l'usage de cette intelligence artificielle. Et donc l'intervention est une intervention qui se situe plutôt sur le plan des politiques internes, des chartes internes, et relativement peu dans l'anticipation de la mise en œuvre de ces systèmes d'intelligence artificielle. Just to add a short comment on that, I think that it's a gradual process. For example, we start with the translation or the transcription tools, and we are not yet there to use AI to draft a whole legal document for a client. So it's still an early stage for us, and we are heavily checking what's going on with the translation, for example, and we hope that going each step along with the client and explaining the process to them and allowing them to understand the connotations of using AI in their own work, and as they start deploying their own systems or finding what fits for them, I think we can progress in the end. En Grèce, dans le cabinet où exerce Nikos, pour l'instant, ils en sont plutôt à utiliser l'intelligence artificielle pour des besoins de traduction. Ils n'ont pas encore été jusqu'à déployer des systèmes d'intelligence artificielle pour, par exemple, la rédaction de contrats ou pour des travaux de consulting plus élaborés. Donc, on avance à pas beaucoup plus comptés pour ce qui est, en tout cas, du cabinet de Nikos. I have a question. If AI, the AI world is a paradise, if everything can be done automatically, what are you doing now? Puisque l'IA c'est le paradis, que tout peut se faire automatiquement, vous faites quoi maintenant? Just want to know about our hobbies, Frédéric. But no, I'm joking. I'll go ahead. So I feel a bit more like I use the analogy of being the conductor of the orchestra, or I'm like the air traffic controller, right? Sometimes I'm sitting there prompting ChatGPT so much that I hit the usage limits, and then it's either jump across to Claude, which doesn't work exactly the same way, and it's not going to produce exactly the same results I want, or Gemini, which is better for internet research, and that's typically what I use it for. Or you can go to lunch and wait for ChatGPT to refresh your usage limits and things like that. I spend a lot of time working on my prompts. I have a document I call my my prompt library, essentially. It's my selection of tools, and I will refine that and things like that. And with the development of even more advanced AI tools, ChatGPT 01 Preview is amazing. It's essentially an AI agent that reprompts itself, and you typically get much better results.
But my criticism of the more primitive models is you'll give it a complex prompt and say it had 10 points in it, it'll address 6 out of the 10, right? 0-1 can address everything, but it will do what you tell it to. So you need to make sure you tell it the right thing. So I'll often, and you've only got 25 goes at that a week. So I'll typically use it when I need to, but I'll spend a lot of time preparing my prompts and things. So I can't remember who said, I spend twice as long sharpening my axe as I do cutting the wood, but I'm sharpening my axe. That's what I'm doing when I'm not using the AIs. David se considère comme un chef d'orchestre, un contrôleur aérien qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer les usages. Il travaille beaucoup sur ses prompts, il travaille beaucoup sur ses invites pour les améliorer. Il compare également les fonctionnalités des différents systèmes d'intelligence artificielle. Il ne les utilise pas tous pour les mêmes usages. Et c'est principalement à ça qu'il consacre une grande partie de son temps désormais. One of the other observations you can make is that if you look at what is the role of a senior lawyer, there are many facets to that. AI helps with some of them, but it doesn't help with others. So it's a question of identifying what, in terms of the role that you perform, what are the things that the machine does better? And you work with the machine for that, and you supervise it, and you get the right things out of it. But if you look at the things that a machine doesn't do well, those are the things that you spend more time with. And that can be things like client relationships, higher level thinking, some strategy in respect of practice development, of where your clients are going in terms of their practices. Those kinds of things are not necessarily things. Things that require human connection is not something that a machine is good with. And that is something that can become your hobby. Pour un juriste confirmé, évidemment, les choses qu'apporte l'intelligence artificielle sont principalement liées au fait que, bien sûr, certaines fonctions peuvent être automatisées, peuvent être confiées à une intelligence artificielle, mais pas toutes. Et il y a des choses qu'on continue à faire parce que nous sommes des êtres humains. Gérer la relation avec un client, c'est difficile de confier ça, par exemple, à une intelligence artificielle. Ça ressort quand même de la relation humaine. Et ça nécessite évidemment d'y consacrer du temps, et peut-être que l'usage de l'intelligence artificielle permet effectivement de dégager un temps qu'on n'avait pas pour cultiver ce genre d'opération, ce genre de posture, tout en confiant effectivement à l'intelligence artificielle ce qui est répétitif. Well, thank you. Sorry, Nikos, we are running out of time. So thank you very much. Oh, you want just one question in French and in English? Quick. Thank you very much. Pour les gens expérimentés, l'usage de l'IA et ce qu'on peut en faire, je suis OK là-dessus. Ma question, c'est comment on fait pour s'assurer que les juniors, les non-experienced lawyers, acquièrent les hard skills legal. So my question, I'm fine with experienced lawyers and I understand the point of using AI and how you manage your time, which is saved and so on. My question, as an experienced lawyer, as a manager for the transmission of the legal knowledge to the new generation, how do you, as a manager, ensure that you train the junior with a hard legal skill? How do they acquire the hard legal skill using the AI? Sorry. In fact, it's a question of change management. How are you driving change management for junior lawyers? Yes. Well, I think that junior lawyers will start to be acquainted with these technologies since early in their career. So for the time being, there are legal professionals that are starting to use AI later in their careers. So for the new junior associates, for the new trainees, they will already be familiar with law from their universities. So when they enter into a law firm, it will be a manager's obligation to gain from their experience in the tech aspects and also guide them through the legal procedures. So I think that having junior associates reading a ton of documents and preparing a handwritten report will not help them in
ameliorating their legal skills, for example. I just wanted to check my understanding of your question, Emmanuel. So was it more along the lines of, in a world of generative AI, how do we make sure we're giving hard legal skills to new lawyers? Yeah, okay. And my mother and my sister are both school teachers, right? And I know from that environment, the maths teacher, the calculator is the bane of the maths teacher's existence, right? Why do I need to learn maths? I've got a calculator, right? Well, it's fine. I want you to use the calculator, but I want you to show me you're working. So for me, that's how I work with junior lawyers in AI, and that's how I work with myself as well. I don't care what results you got from the AI, I care how you got it. So I want to see what prompts you gave it, what results, how you tweaked those results, and then I want to see your critique of the AI. And maybe use another AI to critique your AI, but you're complicit, you're involved somehow, and that's how I handle it. Yep. Résumé, c'est pas tellement une question du résultat. Le résultat, c'est pas ce qui importe, c'est la manière d'atteindre le résultat. Et c'est de cette façon-là qu'en tout cas David considère que la formation des jeunes doit se faire. Montre-moi tes prompts, montre-moi tes invites. Je vais t'aider à les améliorer, je vais t'aider à optimiser tes invites. Après tout, le résultat, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est que tu saches utiliser l'outil, et c'est finalement ce que fait un instituteur avec ses élèves. C'est enseigner une méthode plutôt que d'atteindre un résultat. Thank you very much. Danny, Miklos, please. Who's doing the slide? Hi guys. So before we get started, all I wanted to say is that our job is the hardest for two reasons. First, we're just before the lunch. Second, in a tech-savvy environment where everybody is super enthusiastic about AI, our job is to tell you that, just hold your horses. And what I say is that hold indeed your horses. So just be cautious. I think we have said so many things which is just a little bit outlandish, and the expectations are not necessarily in line with the reality. So over to you, Danny. Thank you, Miklos. That's Miklos from Lexing, Hungary. Donc, je suis Danny Priske, le cofondateur de Lexing au Royaume-Uni, le cabinet Priske & Co. C'est un cabinet reconnu comme un spécialiste de premier rang en technologie, télécom et médias. Ainsi comme les autres membres du réseau Lexing, on possède une excellence en droit numérique, droit de données personnelles, droit d'informatique. En fait, on a aussi d'expertise en droit de la concurrence en matière de données. Donc, excusez-moi, mais je vais continuer en anglais, mais vous pourrez me poser des questions en français. Now, the good news for the English speakers in the audience is that I'm going to switch to English, and that is probably even better news for the French speakers after that intro in French. Now, as Miklos said, the previous panel had the benefit of talking about the joys of AI, and we're now turning to the potential dark side. It's a bit of so we're going to focus on four main areas in terms of the dark side: impacts on society, ethical concerns, legal issues, and technical challenges. So I think in terms of the ethical side, societal change,
Today, as most of you know, it's the US election day. And with the candidates being neck and neck, it could well be that AI will swing the result today. And the election swing, if it is swung by AI, could literally mean life and death for many people across the globe. And we're not talking just Ukraine, Russia, the Middle East, but even US and elsewhere. So the thought that it could be AI-driven is somewhat concerning. But I would say to that, I did type in today, who will be, and the first thing that came up, I just typed in who will be, the prompt was a better president. It just knew that that is what's being typed in. So everyone is writing, a lot of people are writing, who will be a better president. And I tried it in a number of the main platforms, and I have to say I was very impressed that it was balanced. So far, we're fortunate on the generative AI side that the conclusions were very, very well balanced. But does not mean it will continue to be balanced. And we have to understand that these main platforms are going to be dominating the agenda throughout the world, because especially, I think people in non-English speaking countries native will be using probably generative AI, or IA in French, to really produce documentation and answers in English. So the influence of the Silicon Valley powerhouses should not be underestimated. I think in these elections, I think AI rather than generative AI could be the ones that make the difference. In fact, I personally believe that Europe has suffered badly from AI-generated bots. On the Brexit vote, David Cameron, the Prime Minister of the UK, was very confident that the UK would vote to remain. And I know that. They didn't use a marketing campaign. They had marketing campaign ready. They thought, no, we're going to win this vote. We're going to remain in the EU. What he hadn't anticipated, and there's no concrete proof, but it seems that Russian AI bots and use of social media, Cambridge Analytica getting into everything swung the vote at the last moment. And Europe is weaker, UK is weaker. We're divided both, financially, suffering the consequences, and I think in many ways Europe is weaker, and Russia has gained strength by a slightly weaker Europe. That's my view, and I'm fairly convinced that AI, albeit not generative AI, played a part in that. When it's that close, it can really, really make a difference, and that should not be underestimated. In the UK, because David Cameron resigned gracefully and the people who took over were pro-Brexit, I don't think anyone delved deeply enough into looking into that. But the fact is, those people who lost will have that fear that it swayed the result, and Europe is suffering the consequence. In the US, who knows, what will happen if, certainly if, well, I don't want to say too much, but I think if, shall we say, if Trump loses, I think there will be certain accusations, but we'll get onto that later. But anyway, that's just the introduction and the power of the dark side. The other impact, I think, on society will be obviously loss of jobs. And yesterday, amongst the Lexing network internal meeting, we saw a chart from someone who's providing AI training, and Lexing will actually be joint venturing with this company to provide some really sophisticated AI training and certification to clients. But they showed that they expected that within the next 10 years, 73%, or shall I say over 70% of legal jobs will be lost. So
that is quite a staggering number. I've already seen it. One of our Lexing Baltic members told me they had got rid of all associates in their law firm. They just use generative AI and the partners. And I think that trend, other partners I've spoken to in different countries have said they're reducing the number of lawyers and they see generative AI as another associate in their team. It has started. Now, whether you consider the loss of so many legal jobs as something that should be in our talk about the disadvantages, or should have been in the previous talk about the advantages, is very much a personal matter of opinion, but it is very much a shift, and there are going to be many other professions, as we know, that will suffer. So we need to be, as lawyers, very much aware of that. Personally, I think, as mentioned, it will be, generative AI is going to be huge benefit to those lawyers in countries that aren't native English, because I think it's going to speed up their ability to produce contracts and advice in English tremendously, which will also be good for the clients. One thing, though, to say, is on the cultural aspect. I'm sorry, I'm not quite following the order of the slides, but the slides will be there for takeaway, is the cultural impact. As an English lawyer, English person, I'm seeing already my teenage daughters are speaking in US English from TikTok, and it is slightly disconcerting as more and more with generative AI, being very much Silicon Valley based, that people around the world will become more and more used to the US style drafting, and the English idiosyncrasies are going to disappear, because even people in England are going to start using, well, they are using generative AI, and that's US, and people can't be bothered to go around and what we call anglicize. So slowly there is going to be a cultural shift, and that's going to be across the countries, and it just shows the power and the influence that really will be coming from the West Coast. And we are dependent on them really being balanced with their views. We've seen so far, I think they are, but there will be a question of regulation. But I think one point for you guys to mention to you, when you are putting your prompts, consider whether you want the answer in UK English or US English, especially when it comes to contracts. It's a very different style. I'm looking at Lexing US here. The US style contracts are very different, but think very carefully and do say, do I want it in UK English style or US. So if you want, pages in bold cap, exclusions of liability, which are page long, then definitely go for the US style. But if you want contracts which you can read and understand, I would certainly decide the English style, but that's just my personal perspective. But clearly for the legal profession, we are going to have to stay ahead of the curve, and we're going to have to be super bright. We're going to have to outsmart chat GPT, know how to use it, and make sure we are in control of it rather than actually being overtaken and made redundant. Now, what that means for us as partners in the Lexing firms and other law firms is we have to recruit the best talent, because you're going to have to be super smart as a lawyer to stay relevant, provide value. We are going to have to provide value to our clients. We have to assume our clients will be using generative AI for their contracts. We need to provide added value beyond, so you've got to be super smart to do that. And
bizarrely enough, it means we are relying on universities to detect the use of ChatGPT by their students. Our firm, we have a super emphasis on recruiting people with the top academics, just because in technology, telecoms, media, it shifts so quickly, and you need people who can be smart and adapt, like in Lexing Network. Back in 2014, thanks to Alain Bensoussan's vision, we started writing about robot law books. We drafted, we wrote also the first book on robot law back then, ahead of the curve. You've got to be super bright when you've got no material. We're the first ahead of the curve. The first robot I met was in Alain Bensoussan's office. We now hold meetings in the metaverse. You've got to have the people who are super bright. And literally, I am reliant on the universities to make sure that they detect those people who are relying on ChatGPT, etc. So let's hope that continues. And but and especially as I say, going forward, there are going to be less junior jobs open. I think we mentioned that to Lexing Bolton. So we've got to make sure that those jobs that are there are really taken by the brightest people, and we have to be aware of when we're recruiting people to make sure. At the same time, it's a balance, because we also need lawyers who can use generative AI properly as well. So it is a balance, but if we want to stay relevant to our clients, provide value added, we've just got to make sure that we are recruiting the best talent. And sorry to re-emphasize that. On that note, it's quite interesting. My son, this is just an aside, my son in class, he has a laptop in his high school, and when he gets set homework, he's done it on ChatGPT by the end of the class. Now, it's a bit disconcerting, but that's just, that is what's happening now in the school, so we have to be aware of that. Now, I'd like to think he tells me that he does the boring, mundane homework on that, and then the homework that requires his real thought and education, he does properly. I hope he's right, but we just have to be aware that there is a generation who are using it now at school, for better or for worse, but we have to be aware of it. Otherwise, on a couple of points, deep fakes, which are going to be increasingly problematic. Sorry, I'm just going back. They are really horrific. When you see these videos of people speaking using different words, it really is scary. And so we've got to be very, very aware. We don't know what will happen after the US elections. Coming back to it is a big day, but we may see deep fake videos. And one tip I was told is make sure on your voicemails you don't have them personalized. Go back to the standard, because apparently those personalized voicemails can be used to clone your voice to create deep fake videos. So just that's the sort of society we are living in now. And then before I hand over to Miklos, just one tip in terms of coming back to generative AI. And this, I could go on forever, enough rambling, but on NDA, so when you're acting for companies that are looking to raise money or sell, you're putting your confidential information into a virtual data room. We're not doing the physical folders that our Lexing Hong Kong member mentioned back in the day of the due diligence process, those big lever arch folders in dark, dingy rooms, which I'm old enough to remember myself. I would suggest in your NDAs state expressly that the data is not to be uploaded into any large language modules, LLMs. It could be personalized, because if you're a company, you're putting your confidential information out there, that NDA should be watertight, and it should mention that it's not to be uploaded. If you're acting for the
selling company or the company, we can put it in your NDAs. It could be implicit, but you never want to bring an argument on an implied term. It's much, much better to have a contractual term. So I think that's one tangible tip, to think about NDAs, because they are being uploaded into generative AI, and it's very, very important. It just doesn't go out there. So on those concrete tips, after a lot of talk about some of the dark side, I will let Miklos continue with other aspects of the dark side. Yes, indeed. Thank you, Danny. Thank you. Yeah, thank you very much. Thanks, Danny. I'll try to talk about some of the things. To start off, I know that there's going to be a session dedicated on IP, but I'm not going to cover that. There are some obvious problems with AI, especially because these large language models have been trained on vast amount of information crawled from the internet. And it is very probable that there will be court decisions ruling for copyright owners. There are some already, which can mean it's going to cost you even more to build a new model. From an investment perspective, whoever could build a model so far invested around $100 million. That's around the cost of a large language model. Some say it's a little bit less. Some say it's actually, for OpenAI, it could have cost 3 times or 4 times more. Just the first model. We talk about the version 3, which came out on November the 30th, 2022. It must have cost them around $300,000, according to some insiders. Officially, it's 100. Look, they haven't paid a dime to any of the copyright owners. You know this very well. What's going to happen if you have to pay? Building a model is going to cost you even more. It's going to cost you maybe $1 billion. What will it mean in terms of economy? That in this industry is at best an oligopoly. Oh, I can't really pronounce that word. Anyways, it's a market with a few players, and it's a very concentrated market. It's already a very concentrated market. If you look around how many good LLMs are there, which are easily usable, you don't need too much, GPU power in terms of, graphic processing unit power to use. There are only a handful, maybe 5 to 10. There are 10,000 available, but those ones you can actually use for your everyday work, maybe in the size of, in the size of 10, a little bit less than 10. So we're talking about the concentrated market. And, there are certain layers in the AI game. So you have an LLM, which is like an engine in a car, but you want to make it custom-made for your needs, right? This is what you want. You just don't want to have a chat with a GPT, but you want to use it for your own firm. In order to do it, there are various ways to do it. You have to fine-tune it. If you want to fine-tune it, then it's going to cost you. So it's going to cost you some money. But you are already very dependent on that very model we're talking about. So it is creating a platform economy by making sure that you're hooked onto their model. Because building your own LLM would cost you, if the copyright owners will be allowed to, they will be entitled for their royalties, then it may cost you $1 billion. If it's not, then we're talking about between $100 to $300 million. It's not going to be an option for most of us. So we will be dependent on these big models, a few of them. In fact, the latest round of investment for OpenAI was $6.5 billion. So it is getting even more concentrated. What it means? It means there is an antitrust problem here. It's a platform economy where you are dependent on a few players. Whatever you do, you end up using one of them. And in an environment where there are only a few of them, they can raise prices easily. And you're dependent, so you don't really have a choice. So there is a market concentration problem, which is very obvious. Not to mention the other,
is that in this market, the gap between those people who actually understand how these AIs work and who understand what the offering is, and and those people who are the actual users, staggering. It's just staggering. The gap is staggering. You don't even know what you sign up for. So you sign up to. I mean, if you have already tried OpenAI, ChatGPT, or Copilot with Microsoft, have you ever checked the terms of use? And it's not about being a lawyer. It's more about what you sign up for. I mean, you don't really have a choice, like I said, because it's a concentrated market. You don't have too many options. They're going to follow suit, so most of these players going to have the same terms of use. But the other problem, which is very obvious by now, is the average user is not on the level of understanding what he or she is signing up to. Because no one knows how these models work on an everyday basis, and that's a real problem in terms of consumer protection. It's not about, I don't know. I mean, you may not understand too much about finance, but you still understand the basics of an insurance policy. Same applies to mortgages. Same applies to you buying a computer. There are certain metrics and so on and so forth. What do you understand about neural networks? Unless you are qualified and you're really good in certain parts of mathematics, most of the consumers who are using it on an everyday basis have no clue what is going on, behind the curtain or under the trunk, whatever we say it. So this is a huge competition/antitrust problem, what we're facing with regard to these large language models. In addition, yes, we have the IP, which is going to be covered later this afternoon. But obviously, there is the question, these models need huge amount of information, large quantity of documents. The big question is it fair use to use them for training? And with regards to the output, what happens if something is produced by an AI? Whose material it is? Is it yours who prompted it? Is it the AI producers, the AI operators, or somebody else's? If we use the old-fashioned kind of IP way of thinking, which dates back to the 18th century, we just say, it's not human, you gotta be a human. And unless you're a human, you can be a copyright owner. But that's like, it's 200 years old kind of thinking. We don't know the answer, but there are some very obvious problems with the IP aspects of this. But what I really want to talk about is more on the side, not on antitrust and not even on IP, but the technical challenges what we're facing as lawyers. And there are some really big ones. To start off with, sorry, if you take a photo, I made a typo and sorry about that. The legalese is with 2 E and not with an I and an E. But just for the sake of, otherwise, I can write well. So what I wanted to say is that these models don't understand the legal language. Legal language is a language. It's like, it's a special code. If you have to compare it with something, I would compare it with a foreign language. But when you make a translation from one language to another, it's really easy for a model to do the same thing. What they do is they each and every word is represented in the multi-dimensional space. And what they try to do is how far is, in this multi-dimensional space, how far is kitty from cat? And it doesn't really matter that we speak Zulu or English, because it's the same logic we're trying to follow here. However, if you try to find this kind of closeness, this remoteness of closeness, these connections in an artificial technical language like legalese, which is the legal language, it is really hard to represent. So one thing that is a challenge already is how you represent legal language. And
I'm in the middle of building a model, and one of the biggest challenge was how we can train a model to understand legal language. And we had to basically reopen the large language model and rearrange the weights in the neural network in order for the model to understand legal language. Otherwise, it makes certain mistakes, because if you use words like agreement, damage, loss, and things like this, which has a meaning in the plain language as well as in legalese, it may distract and follow the line of the plain language rather than the technical language, and therefore it's going to start hallucinating. So it's one thing that it's really understand for you guys, lawyers practicing, whenever you use an AI, the generic model does not understand your technical language. You have to be super careful about it. And, legal is a really small business. It's less than 1% of the global economy, much less than 1% actually. It's estimated to be around $1,000 billion, but it's nothing in comparison with other industries. So if you are an AI developer, the legal market is not that important. So until they're going to train a model on legal language, you can wait a while. There are some industries which are much, closer closer to their focus than legal. So we have to solve it ourselves, for the time being at least. Number two, and that's, I think, the most important thing. If you remember one thing from this presentation, what we make, remember this. Large language models do not know a thing. Their goal is, the way they have been trained, is to maintain a conversation. And they're really good in that. They can maintain any kind of conversation. And that's important for you to understand. Their goal, every code has a goal. If you ever coded, you know this. If you haven't coded, trust me, that's the whole essence of building a model, building a software, because a model is a software. So as a software, it has a goal. The goal is to maintain the conversation. Its goal is it's not a Wikipedia, so it's not going to know the law, it's not going to know what you're asking. If it knows, it's only a side effect. You have to combine it with a knowledge base if you really want to make sure that it's not going to hallucinate. Knowledge base is everything. The upcoming 5 to 10 years are going to be about combining these, chatty machines with the ability to know something. And that's a different thing. The combination of these models with knowledge bases is the key if you really want to use for legal purposes any of these models. And how to build, the best knowledge base that is understandable for an LLM, that's a really hard one. I've been researching this for 1.5 years. It's not an easy one. No one knows the answer. We have some rough ideas. But one thing is absolutely certain, that, the more is better kind of argument is not true. You have to be structured in a sense computationally structured, not humanly structured. And how a computer thinks and how you think is completely two different things. So one thing I can guarantee is the real challenge, the disadvantage of using AI for legal things. These things are not made for lawyers. These things are not made for doing legal things. You can make it, capable of doing it, but it's it's a tough thing. Prompt engineering is not going to be enough. You have to do a couple of things. First, fine-tuning. Second, combining with knowledge bases. And you can give your knowledge base by giving, a very good, extensive prompt. That's one way of doing it. Or you combine it with your own knowledge base is another. There is a technique called RAG, which is retrieval augmented generation. But that's one way of combining an LLM with the knowledge base. Unfortunately, it's anything but perfect.
And last two things I just want to mention before we wrap up. The first is that these statistical models are prone to hallucination. We all know that. It's like, I think it's common knowledge by now. And when I say it's prone to hallucination, basically it means you'll never be able to solve that problem. It just means that you may minimize hallucination to, let's say, to 3%, but to 100 it's impossible because the model itself, as it stands at this very moment, is a statistical one. So at best, it can give you the right answer or what you expect to be the right answer, let's say to 95 to 97%, then that's not 100. And it will never be 100. This is statistics. It's different. It just gives you the most probable next word in a given sentence, in a given context. It's not the right answer. Because if you want to have a Wikipedia which gives you the right answer, forget about statistical models. So what I want to say, again, bear in mind, it still requires some sort of supervision, either by humans or build another model which is going to do that. But somehow you have to keep this in mind. So, and garbage in and garbage out, again, is something you heard many, many times. If you train any model, the problems, the garbages of your training model will be replicated in the outcome, obviously. So if it's biased already, then your outcome is going to be biased. If it's not perfect, your outcome is going to be imperfect. So it's all about how you build a perfect training data set. And how you build a perfect training data set, how you build a perfect pool for a poll. No one knows. I mean, look around, general elections all around, they all failed. It's a statistical challenge, which no one understands. How you can build the perfect representation of a society. Yeah, there are some really good professional guesses, but no one actually knows. And at best, you can be 95% sure about something. And this is why all of these models are imperfect. Because you can't have a perfect data set for law. It's going to be, by nature, imperfect. So, in a nutshell, I've been dedicating most of my time in the last 5 years to AI and legal tech. So I am, as a human being, is very enthusiastic and also dedicated to legal tech and AI. But based on my experience, what I can say is that don't get super excited. Be realistic. Thank you very much, Miklos. And I think Alain would add, the less experienced you are, the most impressed you will be. Because if you garbage in, garbage out, it's exactly that. So you should be very precautious when using AI tools. And when I'm listening to you, I think we should run rather than use AI. So I was very enthusiastic when I was listening to David, to Nikos and to Patrick. But now I'm not sure of that. And what I suggest is that we talk about this during our lunch. Donc je suggère que nous parlions de tout ça pendant le déjeuner. Quelques points d'organisation, si vous me donnez encore 2 petites minutes. Les membres du réseau vont rester ici quelques minutes pour faire une photo de groupe, pendant que vous serez accompagnés vers le restaurant qui nous accueille par Marilyn, qui est en train de se préparer, je la vois, voilà. Et elle va donc vous accompagner tranquillement au restaurant et nous vous rejoignons dans 5 petites minutes. For the Lexing member, please stay here. We will make a photo here. And we will join our guests just afterwards, and Marilyn will conduct them to the restaurant. Thank you. À tout à l'heure. Merci beaucoup.
Bienvenue à tous, bienvenue et merci d'être restés pour cette session de cet après-midi. Ce que je vous propose, c'est que nous continuions notre voyage dans l'intelligence artificielle et que nous traitions, après avoir parlé des avantages et des inconvénients de l'intelligence artificielle, en tout cas des inconvénients juste avant le déjeuner, que nous traitions désormais des problématiques en relation avec la responsabilité. Alors après le déjeuner, c'est un peu dur, mais voilà, c'est un sujet dont il fallait parler à l'évidence. Je vous propose donc d'accueillir pour ce faire Janice Mulligan, qui vient de Californie, qui est très tendue par les élections américaines. Elle attend les résultats. Alexandre Cassard de Lexing Belgique et Raffaele Zalone de Lexing Italie. Je crois que c'est Raffaele qui commence, c'est ça? C'est Raphaël. Mettez-vous d'accord. Ben, c'est Alexandre alors. So thank you for having me. Just after lunch, I will talk about AI and liability, and I will spare you my poor command of English, and I will speak in French, but my slides are in English. Donc bonjour à tous, je vais parler de responsabilité et d'intelligence artificielle, avec un focus au niveau européen et puis au niveau belge, et un petit mot sur une éventuelle obligation que nous aurions en tant que juristes dans le futur, et peut-être de manière générale pour d'autres professionnels, à utiliser justement des outils d'intelligence artificielle. Pour l'instant, le panorama de la responsabilité en matière d'intelligence artificielle, en Europe en tout cas, est le suivant. Vous avez quelques dispositions dans le AI Act, vous avez 2 propositions de directives, vous avez un certain nombre de dispositions éparses qui peuvent survenir ou en tout cas être déclenchées dans des cas d'utilisation d'intelligence artificielle dans certains domaines, medical device, la cybersécurité, etc. Et puis vous avez le droit national, je parlerai de ce que je connais, à savoir la Belgique. Quand vous regardez l'AI Act, il y a 63 occurrences du terme responsabilité. Par contre, quand vous regardez la version anglaise, il n'y a que 12 occurrences du terme liability. En fait, la responsabilité au sens responsabilité civile n'est pas un sujet dans le AI Act qui va se référer, qui va renvoyer au droit national en termes de responsabilité. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Parlement européen, enfin, l'Union européenne, a décidé de publier 2 projets, est en train de travailler sur 2 projets de directive pour compléter le package AI avec des dispositions plus spécifiques en matière de responsabilité civile. Mais quand vous regardez dans l'AI Act, on va dire globalement que l'AI Act ne porte pas atteinte à la directive sur la responsabilité des fournisseurs intermédiaires de services dans la société de l'information. On va renvoyer au droit national. Et puis même quand vous regardez le champ d'application de l'AI Act, au final, il est assez étroit. On va exclure un certain nombre de cas, notamment tout ce qui est utilisation de l'intelligence artificielle à des fins de recherche ou à des fins de tests ou des fins scientifiques. Or, dans les domaines les plus aux marges, on va dire, il y a quand même un risque important pour la responsabilité, et on va se renvoyer à ce droit national. Le droit national va bientôt, dans les prochaines années à venir, être complété par ces 2 directives, donc Product Liability Service Directive, qui va modifier la directive en matière de responsabilité pour les produits défectueux, donc il met en place un régime de responsabilité objective, qui existe déjà, donc Strict Liability, et l'objectif de la directive est de modifier ce régime afin de tenir compte de l'intelligence artificielle et d'un peu plus largement de tout ce qui a trait à l'informatique, à l'utilisation de systèmes informatiques embarqués, puisque maintenant, un système informatique ou un objet qui inclut un système d'information pourrait être considéré comme un produit défectueux. Les dommages qui vont être couverts par cette directive sont également augmentés. On va notamment viser les dommages liés à des pertes de données. On va viser également les dommages liés à des dommages psychologiques,
On parle beaucoup en termes d'IA, et je vais y revenir, mais c'est un des cas marquants en Belgique de personnes qui perdent pied en dialoguant avec des intelligences artificielles conversationnelles. Et il y a plusieurs aussi petites modifications à la marge en termes de défense qui avant étaient applicables lorsqu'on était un fournisseur de produits défectueux, qui maintenant le sont moins. Deuxième directive qui est proposée, qui est en cours de discussion, qui est un peu plus avancée que la Product Liability Directive. On va l'appeler AI Liability Directive, et elle a pour objet le régime de responsabilité classique à base de faute. On n'est pas dans un cas de responsabilité objective. Donc, il faut à nouveau partir du postulat classique, faute, dommage, lien causal. Et la réflexion du législateur, c'est de se dire que par rapport à l'IA, on est face à une boîte noire et qu'il faut pouvoir donner aux personnes qui seraient lésées par ces systèmes d'intelligence artificielle un certain nombre de possibilités d'ouvrir cette boîte noire ou en tout cas de mieux comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, on va mettre en place une procédure qui ressemblerait un petit peu à ce que les anglo-saxons connaissent sous le terme de discovery, ou en tout cas de freeze. On va geler les preuves, on va geler la situation sur base d'une autorisation d'un juge pour pouvoir permettre à un expert, par exemple, de venir creuser une question et déterminer s'il y a ou non une faute dans le chef du fournisseur du système d'IA. Il y a un certain nombre de présomptions qui vont être mises en place. Donc, vous avez une présomption de responsabilité, notamment qui est réfragable. Donc, ça veut dire qu'on peut revenir sur cette présomption de responsabilité. On a une présomption de responsabilité dès qu'il va y avoir un manquement à une obligation à charge du fournisseur de l'IA. Et là, on peut faire un lien, par exemple, avec l'AI Act, qui, lui, va prévoir tout un tas d'obligations de conformité, de compliance, pour les fournisseurs de systèmes d'IA. Malgré tout ça, on est dans un cas de présomption réfragable, on est dans un système de facilitation des preuves pour le plaignant, mais on est toujours dans un système où la charge de la preuve repose sur le plaignant. Donc pour l'instant, ces deux projets sont toujours à l'état de projet, on verra un petit peu comment ils évolueront. Alors en Belgique, la Belgique est un marché qui est assez compliqué, donc on est un petit pays qui est divisé en deux parties avec des langues et des cultures qui sont très différentes, et ça ne facilite évidemment pas l'expansion de systèmes d'IA, et ça ne facilite pas la publication ça ne facilite pas la flexibilité, la rapidité de modification des lois, et ça ne facilite pas non plus la publicité des jurisprudences. Et donc, sur base des dernières recherches que j'ai effectuées, nous n'avons pas encore de jurisprudence qui est spécifique à de l'IA. Pour le dire franchement, on n'a pas vraiment beaucoup de jurisprudence qui est spécifique au domaine informatique non plus. Il y a quelques affaires de faits divers qui ont impliqué l'intelligence artificielle. Le cas le plus qui a fait vraiment la une des journaux et qui peut probablement mener à une procédure judiciaire. C'est un homme qui était psychologiquement instable, qui a commencé à dialoguer avec une intelligence conversationnelle qui avait pour but de faire une sorte de psychanalyse où en fait le psychanalyste reformule ce que vous lui dites et vous le renvoie. Ça a évidemment entraîné l'homme dans une spirale infernale et il a fini par se suicider. Donc typiquement, dans le cadre du Product Liability Directive, on pourrait tomber dans des hypothèses de dommages psychologiques pour l'épouse ou pour la famille qui pourraient être couverts. Mais voilà, pour l'instant, on n'est pas encore là. Et puis franchement, on n'a pas encore non plus beaucoup de déploiements de systèmes d'IA qui ont un effet vraiment immédiat ou perçu en tout cas par les Belges. Quand des clients viennent nous voir en disant « Ah, on va faire de l'IA », en fait, la plupart du temps, c'est juste pour faire du marketing en disant « on fait de l'IA », mais les gens n'en font pas vraiment. Donc, quelques cas emblématiques à l'épreuve du droit national belge. Les voitures autonomes.
les voitures autonomes sont pour l'instant largement interdites. Et de toute façon, le code de la route prévoit que le conducteur doit toujours rester en contrôle. Il y a certains déploiements que nous, on connaît, parce qu'on est peut-être un peu plus dans les coulisses, mais que le grand public ne connaît pas, de décisions autonomes dans le secteur bancaire ou d'assurance, aidées éventuellement au moyen de systèmes d'intelligence artificielle. Et en fait, pour l'instant, les compagnies ne disent pas qu'elles utilisent ce genre d'outils. Et au final, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à un algorithme traditionnel qui prendrait des décisions, qui assisterait à la décision. On a le droit d'appel pour les décisions qui va être prévu dans le AI Act. On a également le droit d'appel qui est prévu par le RGPD. Et en matière médicale, à nouveau, c'est toujours le médecin ou l'hôpital qui est le premier responsable. Par contre, ce qui est intéressant et ce qui pourrait déjà être utilisé dès maintenant sur base de la législation, c'est renverser la situation en disant est-ce que, en tant que professionnel, vous ne pourriez pas être tenu responsable de ne pas avoir utilisé ou de ne pas avoir suivi les prescriptions d'un outil d'IA. Alors, il y a déjà plusieurs cas. Je ne sais pas si vous connaissez, en France, il y a le système d'assurance récolte pour les agriculteurs. Donc les agriculteurs prennent des assurances pour couvrir les dommages liés à certains événements qui peuvent survenir. Et certaines de ces assurances donnent alors des instructions aux agriculteurs en disant « tu dois planter le blé maintenant, tu dois labourer, etc. » Et si l'agriculteur ne suit pas ces instructions, bien, à ce moment-là, l'assurance peut ne pas couvrir. Or, ces instructions sont de plus en plus réalisées au moyen de prédiction par un outil IA qui va analyser surtout les indications météorologiques et va fournir l'instruction. Donc là, on a quand même déjà une difficulté, en tout cas une situation, où la responsabilité d'un agriculteur pourrait être engagée, ou en tout cas une assurance pourrait ne pas couvrir un dommage parce qu'on n'a pas respecté, on n'a pas utilisé l'intelligence artificielle. Autre cas de figure, dans les hôpitaux, les machines de radiographie ou les machines d'analyse sont, les plus récentes en tout cas, sont de plus en plus précises dans les diagnostics automatiques qu'elles fournissent. Ça existe depuis des années, mais jusqu'à il y a quelques années, globalement, vous avez un électrocardiogramme, il était marqué quelque chose, courbe sinusoïdale anormale, les cardiologues ne regardaient jamais, les radiologues ne regardaient jamais les conclusions qui étaient fournies par la machine. Or, les machines les plus récentes deviennent de plus en plus précises. Donc, si un radiologue s'écarte du diagnostic qui est proposé par la machine, et que finalement le diagnostic de la machine était le bon et pas le sien, sa responsabilité pourrait être tout à fait engagée. Et donc on aurait peut-être même, en corollaire de ça, une obligation pour un radiologue ou un hôpital de déployer des outils d'intelligence artificielle les plus pointus par rapport à des vieilles machines. Et deuxièmement, une obligation de motivation spécifique pour les médecins lorsqu'ils s'écartent du diagnostic qui est généré par la machine. Alors pour les avocats, la même logique pourrait s'appliquer. Si un système d'intelligence artificielle me recommande de formuler mes arguments de cette manière-là et d'introduire mon dossier devant telle juridiction, si je ne le fais pas, est-ce que ça n'aggrave pas ma responsabilité? Alors pour l'instant, les outils d'intelligence artificielle qui sont utilisés par les juristes ne sont pas précis à ce point-là. On est peut-être dans l'état des radiologues ou des cardiologues il y a quelques années, mais ça pourrait arriver. Et il y a certains marchés un peu plus grands que ceux de la Belgique, avec des outils qui sont plus faciles à entraîner parce que les quantités de données sont plus grandes, notamment, qui pourraient arriver à ça très rapidement. Alors, le petit wrap-up, on va avoir au niveau européen très rapidement des modifications qui vont implémenter des modifications importantes de la responsabilité civile lorsqu'il va s'agir d'intelligence artificielle. Donc c'est un point à surveiller si vous êtes client ou fournisseur de ces outils-là. Mais il ne faut pas négliger la possibilité de déjà utiliser maintenant le droit national dans un
une large perspective, et évidemment, comme tout, mais peut-être plus mécaniquement, l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle va être une source de responsabilité. Je vous remercie. I'm making the earth move like California earthquake. So, good afternoon. As you have heard, I am a California lawyer, trial lawyer by training. And as I sat here this morning and I listened to my colleague Danny, who said there is a difference between the American contracts and the British contracts, I thought, wait until you see my PowerPoint, because I am from the west coast of California, and you will see many pictures, you will see lots of data, and it is the West Coast version of PowerPoints. Now, why is a California trial lawyer before you? How many people want to be in a courtroom in California? Nobody. Not even in California. But after practicing as a trial lawyer for 30 years, handling medical fraud, medical professional liability, privacy cases, my experts, who were primarily professors in the medical center, came to me and said, "You have such interesting cases. Instead of us talking about your cases with our medical students and residents, could you please come and tell them how to avoid being in a California courtroom?" And some of the issues we talked about were the oldest privacy laws in the United States. It's HIPAA. It's protection of protected health data. You call it sensitive data. It's electronic records, especially at the medical center where they experimented 20 years ago with this, the data that's kept online. And my favorite is telehealth, where you try to allow doctors to practice medicine over state lines in 50 different states with different laws. So these three things made me realize, with the help of my friend Jean-François, I must be an or a digital health attorney too. I just did not know it for all these years. So I am here today as I helped my colleagues that are doctors avoid a California courtroom to tell you how I help people avoid being sued in the United States, state court in California, or any of the federal courts, because we try federal cases all over the country. And the answer is to watch the lawsuits and see where they are going. So this is a roadmap, but very quickly in 10 minutes, I'm going to cover all of this litigation. You know we have no comprehensive federal privacy laws or AI laws in the United States. We have all this patchwork. But that does not stop us. There are approximately 1,000 US AI cases by the end of this year. That's the prediction. I cannot talk about 1,000 cases. I do not want to read 1,000 cases. But there's a database of 195 cases. And with ChatGPT's help, it analyzed the cases, I analyzed the cases, and then we compared the two and found some trends in common. And yes, we did find errors and hallucinations as well. Topic for another day. So if we're not suing for federal privacy, comprehensive AI, what are these people suing for in all these cases? These were the theories of liability we found. And the one thing that came across was businesses must buy insurance. Of the 195 cases, 28 cases, which is a lot because they were class actions, involved theories of negligence as well as other theories of liability. Now, it's not one-stop shopping because there are, we could say, get the commercial general liability policy, get the professional liability policy, get the cybersecurity policy, but they all have exclusions. In my office, we have an attorney who represented insurance companies for many years, analyzing how not to pay claims, and he helps us now see, can you get the claim paid? But you have to buy this in advance. You don't wait to be sued. Other kinds of cases we broke down, what things you would see in an American courtroom, so you know what to prevent, what not to do.
So while it might sound like there's a lot of cases that are already filed, the legal scholars in the United States say it's a drop in the bucket. They're predicting that it's going to be a floodgate of litigation coming. Why? For all the reasons you've heard already here today. High demand, novel legal theories. And why should you care? Because when you know what the courts say is forbidden, then you can better prepare what to do to prevent, to avoid litigation. The FTC, one of our main federal agencies that looks for unfair, deceptive practices, the Supreme Court tried to weaken them. There's a few cases, 3 cases that came down this last year that said they're not to be given broad discretion anymore, et cetera, et cetera. Well, the FTC's response was to double down, which in the United States means become more aggressive in filing claims. Part of it is because our FTC commission is comprised of equal number of Democrats, Republicans, and the chair is appointed by the president, in this case, Biden. She'll be there for 7 years, maybe 5 more now. And so they're filing left and right without the Supreme Court. There will be a train wreck coming. But who wants to be the case that is fought all the way to the Supreme Court again? But they are saying no robo-lawyers. You've heard this today. You cannot have AI practice law without oversight. They are saying no storefronts where you say, make thousands of dollars a day doing nothing. Let the AI do it for you. They didn't like that either. They really hate the FTC. False AI-generated reviews and testimonials. Now, interesting, this proposed settlement with Ryder is after the Supreme Court said FTC is weakened, and lawyers such as myself were wrong. We predicted less filings. Ryder is settling the case. Why? Well, maybe it's the expense, maybe it's the risk. Some people have mentioned we have an election today. But there was no evidence of actual harm. So watch the FTC. They're going after data brokers, as is the state of California. In the particular case that's pending, Ochoa, they say that the company failed to properly analyze the location data of what it sold. Well, that's even if the FTC is reeled in on this issue, you've got California law coming into effect with the Delete Act, which is looking at data brokers very carefully. So it's an area of concern if that's your area that you practice in. Also, of course, the training data, the algorithms. The other day, Mark was at a UIA meeting with me, and we talked about the software, Compass, right? It's very racially biased. The Supreme Court of Wisconsin said, it's okay because it's just one piece of information the court takes into account in deciding whether to put somebody in prison or not. So it's used more discriminatorily against blacks. Let the judge take that into account. Oh, really? I think that would be illegal in a lot of jurisdictions. Even though that Supreme Court decision from Wisconsin is cited again and again, and our U.S. Supreme Court refused to get involved, since that happened, other courts have settled out. In other cases, they have settled out because the trial court said, show them the data, show the code. And as soon as that decision was made by the trial court, whoops, the case is settled. So even though the law is, it's okay if a judge is looking at it, nothing in my country is black and white with these laws, is it? It's all shades of gray. High-risk areas of litigation, we've talked about some of them. Well, there's heightened liability and, of course, biometric data. We only have one state with the strongest biometric data laws, Illinois. But boy, are they going for it. And there's some other states that have joined in that have legislation pending. So that's a big one. You can't change your biometric data if somebody steals it, right? This is it. I could grow a mustache, but you probably know it'd still be me. And healthcare data, of course. So biometric data, significant privacy penalties, class action lawsuits. Even if you're not doing business in Illinois, it'll come under the privacy statutes in some of the other states, including California.
Other themes, lack of consent, lack of human oversight, incorrect identification, all dealing with it. Then, of course, Clearview. Somebody already talked about that today. In the US, I think there were like 16 lawsuits. They paid out $50 million US just for 4. It's biometric privacy class action lawsuit. But what is interesting and why I have that on the screen is because the company threatened to go bankrupt. Yeah, $50 million US, one lawsuit, and you got a lot more coming. But the payment is made in the form of stock in the company. So now the victim has an interest in the company succeeding, so they get paid. Clever resolution, but wouldn't you rather avoid it at all and keep your stock? I think probably yes. Not only are they looking for money and stock, ownership, but at least 16 of those Clearview lawsuits, there's permanent ban on them selling or granting access to the data they have. Deletion of the facial vectors. It's not a unique case. Weight Watchers came shortly after that and is pending. In that case, they made a big mistake. They took children's information. We may not have consistent, strong laws yet in the United States, but there is the Federal Children's Online Privacy Protection Act. It only applies to children under 13. California has tried to have legislation for much older children, and parts of it keep getting stricken down. We will see. If what happens in today's election could help us to determine the outcome on this issue. And then, of course, near and dear to my heart, healthcare data. We could go on for days just about this, but 2 cases of interest. ADMT software. It streamlines the prior authorization needed in my country to get approval for medical treatment. Too bad it's just an algorithm, and if the person's application for treatment does not fit into the algorithm of what is allowed, who cares if the doctor says it's needed, and that's the treating doctor? Who cares if ADMT does not have a doctor or even a nurse looking at it? The algorithm says no, the answer is no. Until, of course, there's a lawsuit. And there's 2 of them pending, one against Blue Shield and one against Humana. Then we've got Pixel. Has anybody heard of the Metapixel litigation? Yeah, some of the lawyers are saying yes. So, they put these little tracking codes in the website to gather and share data. And smart Meta has a good policy, privacy policy, good terms and conditions, good contracts with the 664 hospitals it sold the system to. And Meta's policy and contracts say that it will configure the pixel in different ways, and that the website owner, the hospitals, can reconfigure it so that less data is shared. And they warn them in their policies, do not use this with sensitive data, even though they're selling it to the hospitals, yeah? So who do you think gets sued and recovers? Against the hospitals. Meta covered itself. They're still being sued, but so far, as you can see on the screen, $18.4 million in one case, Mass General, $12.225 million in a class of about 2,500,000 people in another, and there's other cases pending against the hospitals throughout the United States. One very close to where I live in San Diego is Palomar Hospital. Their very clever lawyers got out on a technicality. The plaintiff's lawyer didn't know healthcare law and forgot to file it or did not know to file an administrative claim. We call this a rookie mistake. And so Palomar got out of the case. But technical grounds are good. You get out early, and it's cheaper. So takeaways. We have no laws, but it doesn't stop us from suing. Okay, the laws will come, the comprehensive federal privacy AI laws. Get insurance if you're doing business in the United States, but watch what you get. There are exclusions, and it's not one size fits all. The courts prefer in the United States to decide cases on procedural grounds if they can. So
if you have a case, you hope that at least the insurance with a reservation of rights will pay for the law firm, and then you get private counsel to monitor the litigation. But if not, do not be cheap when your lawyers want to bring motions to dismiss at the beginning of the case, because they may work. Of course, human oversight, how many times are we going to say that today, is absolutely critical. Look at ADMT and where they are now without it. And in the United States, if you have an intermediary professional, a lawyer, a doctor, an architect, who's using the AI, then it's less likely the company that made the software, the deployer, will be liable. It will be the professional who should have been watching, and rightfully so. State biometric data laws are scary everywhere. You've got to have the blanket policies. Make sure that you're complying with the strictest laws in the United States on this issue, which right now is Illinois. Make sure the policies fully disclose the use of AI. Oh, wasn't Meta very clever in what it did, right? And then consult a Lexing lawyer. You've got Jennifer in the back of the room who you'll be hearing from. She's waving. And she's Texas and New York, yeah. And I am in California, anywhere in the state or any federal court, but only state of California. So I think it is much more rewarding to help you avoid a California courtroom or a courtroom anywhere in the world. And I thank you for the opportunity to tell you things and to see my West Coast slides. Okay, thank you. Et bon après-midi à tout le monde. Je vais essayer de faire ma présentation en français. Je m'excuse d'abord pour les bêtises que je suis en train de faire, mais je vais essayer quand même. Alors, je vais parler des obligations et les responsabilités dans l'emploi. Parce qu'on a entendu aujourd'hui Denis qui disait la perte d'emploi, c'est une des conséquences les plus naturelles de l'utilisation des AI. Okay? Alors là, c'est la situation en Italie. Mais je crois que c'est ce que je vais montrer, c'est bien aussi pour le reste d'Europe. Parce que c'est basé surtout sur le GDPR. Comme ça, vous comprenez que ce n'est pas seulement italienne. C'est que cette italienne, cette loi de 2022, avec l'obligation de l'employé d'informer les travailleurs sur l'utilisation d'un système de decision-making automatisé, soit in the hiring moment, soit aussi dans l'emploi. Surtout parce que l'intelligence artificielle s'est utilisée beaucoup par l'HR, surtout dans la recherche de personnel. Okay? Qu'est-ce que sont les informations qu'il faut donner? La finalité, la logique et la modalité opérative du système. Qu'est-ce que sont les données qui sont utilisées, les paramètres utilisés, les mesures de contrôle et s'il y a des processus de correction, c'est-à-dire s'il y a une supervision humaine et surtout s'il y a des potentiels de discriminatoire dans l'utilisation des IA. Et selon la GDPR, l'employeur doit performer une analyse d'impact. Okay? Eh bien, qu'est-ce qu'on dit les cours? Parce qu'il y a déjà des cas. Alors, le premier cas, c'était le Conseil d'État, c'est-à-dire c'est un cas administratif. Un concours pour la place de directeur scolaire où les critères pour la décision, ce n'était pas clair. Parce que c'est décidé par l'ordinateur, c'est décidé par les logiciels. Et personne ne savait pas qu'est-ce que c'est la logique, qu'est-ce que c'est l'utilisation et tout ça. Et conclusion, même si l'administration il doit être dans la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer les services aux citoyennes, mais
la manquance de transparence, c'est quelque chose qui n'était pas possible et que c'est contre la loi. Même année, cette fois, c'était les services de livraison de viande, de nourriture, tout ça. Eh bien, les services, c'était utilisé avec un système qui s'appelle SSB, Self-Service Booking, c'est-à-dire le rider va prénoter son slot pour la journée avant, et s'il doit expresser cette réservation pour n'importe quelle raison, ça le pose dans une situation pire respect à les autres. Mais l'employé, il n'a jamais expliqué qu'est-ce que sont les paramètres qui sont utilisés et c'est quoi les mécanismes qui donnent la possibilité à quelqu'un de travailler beaucoup plus que les autres. Parce que le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est discrimination contre quelqu'un qui ne peut pas aller parce que ses enfants sont malades, ou lui, il a eu des problèmes de quelque genre, même s'il a participé à une grève, que c'était vraiment la cause c'est ce qui a causé le problème là. Et là, la décision, c'est un système discriminatoire et comme ça, ce système ne peut pas être utilisé. D'abord, Deliveroo, il a changé son système après cette décision. Troisième et dernière, que c'est plus récente, c'est la Cour de cassation. C'était un cas devant l'autorité pour la protection des données. C'était un système de scoring pour évaluer la professionnalité de certains professionnels. L'autorité, il n'avait pas permis ce système. La Cour de Rome, il avait accepté le recours contre la décision de l'autorité. Et la Cour de cassation, il a dit c'est quelque chose qui doit être basé sur le consentement. Et le consentement soit d'être informé. Et pour ça, si cette obligation, c'est pas vous avez pas, you don't fulfill cette obligation, les données sont pas connues et comme ça, le consensus c'est pas valide. Alors, la conclusion, c'est que l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est toujours plus important. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle, même si personne ne les connaît pas. Mais en tous les cas qui sont allés à les cours, les principes du GDPR sont été applicables. Et le principe du GDPR, c'est que les sujets doivent être informés. Bon, doivent être informés de quoi? Doivent être informés selon le GDPR. Je vous lis l'article 12. Et l'article 12, il dit exactement que l'information doit être donnée à la personne concernée d'une façon concise, transparente, en termes clairs et simples. Est-ce que vous pouvez essayer à faire une information concise, claire et simple sur les modalités de fonctionnement d'un système d'intelligence artificielle? Je pose la question, parce que si l'information n'est pas correcte, le consentement ne pas valide. Et vous comprenez qu'est-ce que sont les résultats et qu'est-ce que sont les conséquences. Alors, je n'ai pas encore la réponse. Peut-être j'aurai la réponse dans la semaine prochaine parce que j'ai téléphoné hier soir d'un client. C'est une assurance maladie. Il a dit qu'ils vont utiliser un système d'intelligence artificielle pour évaluer les demandes qui sont posées pour les assurés, tout ça. Alors, je lui dis exactement c'est ce que je vous lis. Il faut que vous donniez une information qui soit concise, en termes clairs et transparents. Vous savez ce qu'il m'a répondu?
Il m'a dit, bon, je pense qu'on va essayer avec ChatGPT. J'ai trouvé que c'était très intelligent, mais je suis très curieux de regarder qu'est-ce que sera la réponse de ChatGPT. Pour l'instant, moi, je crois que la seule chose à faire, bon, je crois deux choses. Ça, c'est très important pour nous comme avocats et comme juristes, parce que ça veut dire que n'importe quoi sera la réponse de ChatGPT. C'était nous qui on doit la regarder et c'était nous qui on doit la valider. OK? La première chose. Deuxième chose, c'est que je ne crois pas à le consentement. Je ne crois pas au consentement dans l'AI. Je crois que c'est possible d'utiliser le légitime intérêt, mais si on utilise le légitime intérêt, ce n'est pas seulement la validation d'impact, mais surtout c'est la validation de légitime intérêt qui doit être faite. Ce n'est pas seulement le DPIA, mais aussi la LIA, c'est légitime intérêt impact assessment. Comme ça, je crois que c'est la seule chose qu'on peut faire. Sinon, dans l'utilisation de l'AI dans l'emploi, ce sera très problématique. Merci. Merci beaucoup, Raphaël, et merci beaucoup à tous les trois. Thank you to all three of you because of this very interesting issue, which is responsibility. We see that nothing is really clear in terms of responsibility, and that the overlap with GDPR is not clear as well. Est-ce qu'il y a des questions à ce propos, qui est vraiment un sujet extrêmement intéressant, enfin, de mon point de vue en tout cas, parce que parler de l'usage de l'intelligence artificielle sans s'intéresser à la responsabilité que l'on encourt en faisant un mauvais usage ou en ne l'utilisant peut-être pas. J'avoue que ce que tu as dit, Alexandre, est assez effrayant. Le non-usage de l'intelligence artificielle peut devenir un sujet de responsabilité. Enrique. I have a question, but the other way around, do you think that the governments will use AI for rendering services and that there would be an abuse of the use of AI by the government? And I'm not talking about the problem of people losing their jobs. I'm talking about that the government will start rendering services via AI. Do you think that would be a problem? It has already been done with the consequence that we have seen. In Italy, like in other countries, there's been appointed a commission to evaluate the use of AI and give direction on the use of AI. They are actually studying more the ethical problem rather than the practical problem. But yes, I think that they will definitely try to use AI in many, many areas. In the United States, we have 2 presidential orders, executive orders, to the federal agencies about using AI and implementing it. They'd like it to be a model for private industry, but you can't do that through an executive presidential order. So they're doing it through the government agencies. Well, in Belgium, I would say that I would be very happy that there would get some kind of intelligence into the government, artificial or human. But you have a government. Sorry? Do you have a government? No, we don't have. The federal government is still missing. Il n'y a pas de gouvernement en Belgique, ça risque pas de marcher, c'est sûr. There's one thing I don't understand, Janice, it's for you. Can I be insured for being protected against lawsuits when it comes to AI? It depends on how bad you are. If it's an intentional act, it's hard. But with AI, what we're hearing is it's mistakes, 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 negligence. And negligence is insurable. The question is which policy, and there are many kinds of policies out there, directors and officers' policies, you got tech, errors and omissions policies. It's like American law. There's 31 different flavors to pick from. So the question is which one to buy in advance, and a coverage attorney, like the guy I work with, he just, I don't know how he does it. He reads these policies all day long and he doesn't fall asleep. But to look to see what the business of your client is,
what they want to do with it, which policy is right. Then if there's the threat of a lawsuit, you get coverage letters from the lawyer saying, this is why it should be insured. Even if they don't wind up paying the judgment, if they pay the cost of defense with a reservation of rights, you're saving the legal fees, and then you have a private attorney. You know, I do this, I monitor the cases to make sure that the insurance company's lawyer that's being paid by the insurance company isn't trying to have a conflict of interest with the business on behalf of the insurance side. So it's not an easy answer, but the answer is yes, if you're negligent, you may have coverage. Donc on peut s'assurer pour sa négligence, oui, aux États-Unis, sous certaines réserves, mais c'est possible. Another thing that seems bizarre to me, there is no federal law on AI. How can FTC sue companies without having any legal basis or federal legal basis? Il n'y a pas de loi fédérale sur l'intelligence artificielle aux États-Unis. Alors comment l'administration peut-elle engager des poursuites sans base légale, en tout cas sans base légale fédérale? Have you ever heard the adage, old law is good law? And in the United States, that means they take the laws that were written consistent, like the FTC Act says, Section 5, no unfair or deceptive trade practices. Well, you could see how you would fit that into something that's being done by a business. So they use these other laws to bring the cases. But we agree, it would be better to have something like GDPR, but you may have noticed my country's not getting along right now, and we can't get a lot of legislation through, even to pay the budget for the government. So we will see what happens later today. Donc il n'y a effectivement pas de base légale spécifique à l'usage de l'intelligence artificielle, mais l'administration s'appuie sur d'autres textes et par extension, elle se base sur ces textes-là pour poursuivre les entreprises dans le domaine de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Any other question? No? Okay, then thank you very much. Nous allons aborder un autre sujet qui est un sujet extrêmement intéressant également, c'est l'intelligence artificielle et les droits de propriété intellectuelle, IP Rights and AI. Et ce sujet vous sera présenté par Dudley Kneller, notre membre d'Australie, Burak Ozdadigansli, qui est notre membre en Turquie, et Flavia Mansour Mourad, qui est notre charmante représentante du Brésil. Who begins? Perhaps to the slideshow. D'accord, bonjour à tous. Moi, je suis Flavia Murad. Je parle français, mais je ne vais pas présenter en français. Je vais présenter en anglais à cause de mes collègues. Donc, ma présentation est toujours en anglais, donc c'est plus facile pour moi aussi. Parce qu'au Brésil, on va citer quelques décisions américaines, donc c'est plus facile de comprendre pourquoi j'ai mentionné le droit comparé à la présentation du Brésil en anglais. Donc, thank you very much. And I'm going to talk about two topics, main topics about the intellectual property and artificial intelligence. I'm an intellectual property attorney for a long time. And what I've been through, the artificial intelligence issue, is that we have the input and the output. So we are really concerned what gets into the machine and what gets out from the machine.
So the first thing that called my attention is about the technique called data mining. The mining technique is something that is feeding the computer, feeding the system with data. So this automated process of analyzing large data sets for AI training involves extracting and reproducing works often protected by copyright and personality right. So what does it mean for AI and intellectual property? Because the protected works are being inputted in the system without any authorization. And this is a disrespect, this is illegal, and this is an infringement of copyright law. But some exceptions apply. We know that Berne Convention, I don't know how many of you are into the copyright law, but the Berne Convention accepts the fair use and the three-step rule. That is, I will mention some cases, but I'll begin with the biggest case in the United States that my colleague from the US, from California, mentioned a few. But I don't know if you know about the New York Times case. Yes, this is a very polemic case. This is a typical American case. But why is this important for the Brazilian law and for worldwide? Because this is exactly the data mining activity putting challenge in front of the whole world. So what is this? Is this fair use? Digitalizing all the documents for billions and billions of articles of journalism, good data, works, copyrighted works being transformed into data and feeding those machines and being part of a big business called OpenAI. Is it fair? Are we talking about fair use? That it's a transformative right according to the US law, or this is really a copyright infringement? If we are talking about civil law countries, that it's our example, like Brazil, France, and many of you, and what are we doing with copyright works being fed by the computer, by the systems? Is it a fair use because this is not the main activity that it's being like economic or moral rights involved? Or we're here talking about an illegal use of our copyrighted work? So we can see this activity in two sides. The first side is, well, are we challenging the normal use of the work? People are not reading the articles from New York Times anymore because they're getting an extract or something shorter or something already manipulated by the OpenAI system. So people are going to the New York Times website and reading and identifying the authors and citing them again in other works. So if this happens, if the author does not have the right to be identified anymore, I believe, according to continental law rules that I'm from, this is an infringement. But we have to think about the fair use theory that we from civil law countries don't have, and think if this is a transformative right. So transformative right, it's something that was not provided originally, that they are transforming the way of doing business in another kind of business, that is transforming works into data. This is open for discussions. This is a very polemic case, but I can try to answer as per the Brazilian perspective, that it's the same French perspective, I believe. If you reproduce an article that is protected by copyright, this could be an infringement. Even though you were not, because this is an economic right, you were earning money with this. Unless
you are not. You're giving access to culture, to information, and whatever is a really fair use according to Berne Convention. Okay. But can we reproduce part of the article? Can we do that? So there is a case called, let me see, Infopec. It's here in Europe. I think most of you guys know because this is not a new case. So it was also treated as an infringement because the deployer and developer would be responsible for reproducing even small parts, because those small parts of the works were intellectual expressions really protected by copyright work. So this is another way of seeing the work, the reproduction of the work, but not only analyzing the size of the work protected, but the importance in the short part that is being reproduced. So this was another way, this is another way of thinking about this. And if you guys think about the AI system, you can expect that something is happening in the copyright world worldwide. So this is the input. This is what I would like to say about this. And what's going on in Brazil? Well, yesterday we mentioned very briefly and that Brazil is enacting a new law, that it's based on the AI Act. This is true. We're not ready for this law yet. This is my opinion. I tell you why. First of all, Brazil receives a lot of technology and a lot of investment. We are, most of the case, not prepared to export technology and to be the leader of what is going on in the AI system, which is not bad for me, at least, because we know that the law comes after a lot of things, a lot of developments. But what I can say is that Brazil is the center of Latin America. So we have to do something for our neighbors. So this is what it's going on. Maybe in the beginning of next year, we're going to have a new law based exactly what the AI Act says. So it's based on risk, explainability, accountability, also protecting in terms of copyright. Data mining is provided. There are, I would say, 20 articles about that, playing with fair use, and the Article 46 of the Berne Convention. Yes, I think it's 46. So what is exactly allowed? We're still going on with a lot of hypotheses. For example, how would we pay for the copyright holders? Is it going to be something like the Spotify and business of platforms that you are going to pay in advance? Because payment will happen. We just don't know how and to whom we are going to distribute the money. So this is a question that it's open. I think even for the U.S. attorneys here. So we're still discussing. Since this is a global business, we have to get worried because someone is going to be infringed and someone will have the right to receive the money, all the artists of the world. This is a global business. So going further, I'd like to mention the patent situation. So we have some challenges here. First of all, think about the complex of AI system. So in which the internal processes that precede the output are not fully understandable. So if we have a patent that was based on AI knowledge or AI data that it's there, should we get the patent as an output? So this is the Dabas case. I think a lot of you know about this. Is this allowed, the authorship of an AI system to be the owner of the patent based on ownership or not? So many other things are being discussed by my colleagues, so I'll let them continue my talk. Thank you very much.
Good afternoon. My name is Dudley Neller. I'm a partner at Gaydens Lawyers in Australia, and Gaydens is the Lexing representative in Australia. A quick thank you to Frédéric and Alain for the opportunity to speak to you today, and thank you also for Marilyn in the background who's pulled all of this together, and to our clients who have made the time to come and listen to the presentations today. I'm following up to Flavia's initial comments in relation to AI and IP rights. This presentation forms, let's see if we can, we'll skip over that one quickly. And I'll skip over that one as well. This presentation forms part of a larger presentation that I do in relation to AI and IP. We've heard a little bit of commentary already from some of our earlier speakers in relation to IP, particularly from Miklos and also from Flavia just now. I'm not proposing to give any answers to some of the very difficult questions around IP that we have when we talk about AI. I'm probably going to pose some more questions to you. In terms of setting the scene, again, a very brief step through just to put some context around where Australia is in terms of its AI journey. As you can see from the slide, we've got Europe, UK, US. There are obviously other jurisdictions also who have made regulations relating to AI in one shape or another, the most recent and obvious of which is the legislation in the EU. They are all, they've all taken different paths in order to get to that point. In an Australian context, we're yet to enact specific AI legislation, although we hope that it's coming soon. The reality from an Australian law perspective is that in a similar way to what Jan was alluding to earlier in the US, where the FTC uses old law to make its case, we have a similar situation occurring in Australia through existing legislation that can be applied to the particular AI activity. And I can see you've got some examples there across various pieces of legislation we have in place. In terms of actual legislation, the journey is very much at the early stages. We've just released a set of voluntary safety standards and also a set of mandatory guardrails as of the 5th of September 2024. I won't go into all of the details there, but you'll start to see and recognise some of the familiar requirements that you'll see in other jurisdictions around accountability, around strong governance, around fairness and transparency, around risk management, and perhaps most importantly, the involvement of humans in that final decision-making activity. So a very familiar story, and I think a deliberate requirement from the Australian legislators to harmonise their approach with what we're seeing here in the EU and elsewhere. Specifically around IP, and I apologise it's taken me 5 slides to get to IP, but here we go. Guardrail 3 specifically addresses IP considerations. First and foremost, data management and IP. So ensuring through the guardrails that processes are implemented to manage data usage rights appropriately, including beyond IP to extend to privacy and contractual rights. Data provenance, again, a theme we've talked about and heard from our earlier speakers today as well, understanding where those sources are coming from, the quality and ownership of that data being used to train AI systems. And perhaps stopping briefly to talk about the point raised in Miklos's presentation earlier, garbage in, garbage out. The fundamental success or otherwise of an AI platform rests entirely on the quality of the information that's being put into that platform. That is why the issue of who owns those initial inputs,
whether appropriate consents and licenses have been obtained is so important and poses so much risk and potential liabilities to all parties involved. The additional considerations from an Australian perspective include having regard appropriately to Indigenous data sovereignty, ensuring that the IP rights relating to Indigenous data is considered, and finally ensuring there are adequate contractual obligations. So again, ensuring that contractual obligations relating to data quality, privacy, IP requirements in contracts are included to safeguard IP rights. This is all very good and well. This is all theoretical at this point because this has not been implemented into legislation. And there is a big leap between what we see here written on the screen to what we actually will see in practice, as we all know through some of the case law that's coming out of the US in particular. I don't propose to go through the details in relation to the Getty Images case. Most of the case law we have seen has been generated in the UK and US in particular. We don't have any specific examples in Australia to speak about. The challenges in relation to some of the key legal issues, particularly around this case, relate to the fact that a lot of the inputs into the platforms and tools to begin with are done in such a way that they're done on a confidential basis or trade secret basis. So it's very difficult from an evidentiary perspective to demonstrate where the infringements occurred. The other big challenge is that these tools, these platforms are used across the world. They're used in multiple jurisdictions. So being able to identify the specific infringement, where that's actually occurring, again, is important. It's in fact critical in order to mount a successful case. The challenge, and we heard from our earlier speaker about the fair use defences and other available defences, are that those fair use defences vary across different jurisdictions. So where you may find as a plaintiff you have strong case to argue that an infringement has occurred, defendants will look to those friendly jurisdictions where they can adopt a fair use defence or similar defence to bat back or reject that case. So I guess the message here is these cases are critical, they're important, they're challenging, they're complex. We're very much at the start of this litigation, and we're expecting it to increase, not just in the US, but also broadly across the UK and Europe and Australia also. I'll skip over that because I'm just conscious of time, and that one we've talked about. So I'm going to leave you to it and pass across to my next speaker. Thank you for your time. Good afternoon. This is Burak from Istanbul, Turkey. I am a partner at a boutique IT IP law firm. And today, just like my fellow speakers here, I will try to give you some information about what happens in Turkey when it comes to AI and IP rights. But before going into that, did anyone in the room see this before? Is this something familiar? Is this image familiar to you? What do you think of it? Please join me and raise your hands if you think that this is a piece of art, if it has some type of creativity behind it, some type of character behind it. Thank you. This is interesting because I agree that this is a very good picture. It just depicts a fantastic scene. It could have a meaning. It could have something that's, personally that I could connect to, and there could be an author behind it. But the author or the artist of this is the AI Midjourney. And
This picture has won the Colorado State Fair Digital Art Competition in 2022. It was created through the use of AI platform Midjourney, which specializes in image generating. And the author, let's say the artist, together with Midjourney was an individual named Jason Allen. After he admitted that this was an AI-generated image, this, of course, fueled a big discussion as to can AI create something, or can, can creations made by AI be granted any type of copyright protection? Now, in the US, the artist Jason Allen requested copyright protection for this work of art, but the US Copyright Office rejected this because the involvement of AI into the creation process was too much. Of course, we don't have a measure of how much AI was used, what's the involvement of the artist or the person itself, or what's the involvement of the AI. But this personally shows me something. AI creates a lot of opportunities and brings a lot of challenges. I mean, someone who is a painter or who has a good eye for art can understand that this is an AI-generated image. But for the average eye, just like mine, I would say, this is a great piece of art. I guess a lot of time has spent on this, and there's a personality behind it. So, back to the discussion whether a creation by AI can be subject to or be granted copyright protection under Turkish law, of course. Now, before going into that, I would like to mention that Turkey is a civil law jurisdiction, a continental civil law jurisdiction, and we're, of course, member to Paris Convention, Madrid Convention, and Berne Convention. So our IP law is very much harmonized with Europe. And what we call the creation under the IP law is basically work. This could be a piece of art, this could be a scientific or literature work, or any type of art. And for any type of creation to be called a work or classified as a work, it must bear the personal characteristics of its creator and must be the effort of, the final effort of an intellectual effort. It must be regulated by any of the works regulated by the law. It could be, like I said, fine art, cinema, music, literature, science, a software, a database, or anything like that. So, what is meant with personal characteristics of the creator? Well, it is discussed that there is a spiritual bond, or there is a strong bond between the work itself and its creator, especially in fine arts, right? And the art or the creation, the work itself, is a part of the artist that creates it. So it must contain the creator's personal creativity. It must be subjective to him or to her or to the artist. It must reflect the author's personality, and it must bear the personal mark or the signature of the author, basically. And now to the question, who can be an author or an owner under Turkish law? The work, as I've defined before, must be the product of an intellectual effort by an individual, a natural person. According to Article 8 of the IP law, the owner of a work is the one who creates it. And, like I said, the creator can only be an individual. The author can only be an individual. Only natural persons can create works, and legal entities cannot be the owners of a work, but just like everywhere else, they can only acquire economic rights after the creation of the work via assignment or right transfers. Since only natural persons' creations are accepted as works under Turkish law, creations by AI, unfortunately at least for now, will not be protected as a work in Turkey. Therefore, that beautiful piece of art that I just showed you is not subject to any type of protection under Turkish law for now. And, of course,
this is something that I think at some point we have to discuss deeply, whether we will grant any type of personality to AI, or whether we should have a level of measure where, if AI is 20% used, but there is 80% personal involvement in creation of an artwork, maybe it should be subject to copyright or any type of protection. And we have yet we don't have the responses to it yet. And before moving on, just I want to mention and go into the protection of databases under Turkish IP law and training of large language models. I don't know if you heard of it, but just recently the regional court in Hamburg on 27th of September 2024 rendered a decision which I think could be a discussion point to bring on this subject. And then basically the background of the case was a photographer sued a non-for-profit AI training company for using and reproducing his pictures, which, by the way, were publicly available, with a note that they cannot be used for AI training purposes, and sued the company. The court, after reviewing the case, said that based on the scientific research exemption under German copyright law, the published works, although subject to copyright, can be used without infringing the rights of the author for training large language models, or in this case, for a generative AI model. This is interesting, and as far as I know, this is the only decision in Europe that favors AI, AI deployers or AI users in a way, this heavily, because it is being right now in Germany, especially by German colleagues, it's been now criticized because it interprets the scientific research exemption in a very wide way, whereas it so much limits the protection of copyright for authors. And it also says, the court also said that if there was any type of commercial use, then it must be the claimant that must prove. Therefore, the defendant was not under any type of defense requirement to prove or defend themselves and saying that we didn't use it for commercial purposes. Now, reflection into Turkey, because this is now being discussed in Turkey a lot. Databases, if they have certain criteria, if they meet certain criteria, meaning if they have the characteristics of the author, of the creator himself, if it is a compilation of certain data in a specific manner to mean something, it is subject to copyright protection. And of course, these databases, if used by large language models for training their, let's say, models, would result in infringement of moral and financial rights of the people or the creators. But we have to also understand that AI training is very important, and for correct use of AI, those models must be trained on large sets of data. Therefore, we must strike a balance between protection of rights and fair use or other type of exemptions to train either large language models or generative AI models. So the discussion comes to whether under Turkish law there is an equivalent of the scientific research exception that exists under German law. Unfortunately for now, the only exception that can be relied on for this type of training is educational use. And educational use is very much limited to use of a reproduced copyrighted product within any type of registered educational institution. Therefore, unfortunately for now, Turkey does not look like a good jurisdiction to train your AI or to collect data to train your AI. And of course, I'm not going to go into detail about that, but there are also personal data implications of scraping data scraping from the web
it may it may contain some personal data as well. So yes, to conclude, I believe, I'm an optimist. I try to use AI as much as possible. I believe in striking a balance between protecting people's rights versus protecting the rights and benefits of players in the AI field, because we will be needing AI, and the more that we can find data to train AI, the better it will be for us, because at the end of the day, at some point, we will all be using AI. Thank you for listening. Thank you, Burak. Thank you, Dudley. Thank you to you, all of you. I'm pessimistic. Because at least I would not like to be an LLM operator, because when I listen to all what could happen to me, whether in all of the jurisdictions that you're representing, I should perhaps sell vegetables or something else and not be an LLM operator. As we are running out of time, what I suggest is that IP, which seems to be an issue, we heard of IP this morning, we have IP consideration as well when it comes to responsibility, and we had now a presentation about IP issues. I suggest that we talk about that during the coffee break, and that we come back here in 15-20 minutes. On fait la petite pause. Je vous propose de reparler de ces problématiques de droit de propriété intellectuelle dont on a déjà parlé ce matin, qu'on a vu tout à l'heure avec le sujet de la responsabilité et qu'on vient de voir également aborder plus directement, que l'on parle de tout ça pendant la petite pause et que nous nous retrouvions ici dans une vingtaine de minutes.
Bien, je vous propose que nous reprenions... Encore? Ça marche là? Non, ça marche pas.
Voilà, merci. Je vous propose que nous reprenions nos travaux pour cette dernière partie. I suggest that we start again for this last part of the conference. To have a presentation made by Winnie Chang from Lexing, Singapore, and John Giles from Lexing, South Africa, about AI compliance and trust. So please, Winnie. So Winnie is one of our most recent members, and I thank her for having made this travel to Paris for the first time. Thank you. Thanks, Frédéric and Alain, for inviting me to this amazing conference. So I'm Winnie Chang, a technology lawyer from Orion W, a Singapore law firm. So together with my fellow panelist, John Giles, we are excited to talk to you today about a topic that's incredibly important in our rapidly evolving digital world. AI compliance and trust. So having attended, many insightful sessions earlier today, we have seen firsthand how crucial it is to ensure that our systems, AI systems, are not only innovative, but also compliant with regulations around the world, and also trusted by the public. As you know, AI is transforming industries across the globe. But they say, with great power comes great responsibility. So today we're going to take a look at some of these global approaches to regulating AI and understand how they contribute to building a trustworthy AI ecosystem. You can see from the sliding scale that different countries have adopted different approaches to regulate AI and build trust. So on one side of the scale, the EU has a very comprehensive, AI legislation, as you have all heard. So EU, in terms of its approach, is obviously unique. It prioritizes protecting fundamental human rights, safety, and consumer protection, with a very structured and stringent regulatory approach. The EU Act adopts a risk-based approach. It regulates AI based on the risks it presents to users and the public at large. So high-risk, systems which could infringe on fundamental human rights are banned, whereas minimal risk, systems face the least regulation. China, on the other hand, focuses on social stability, content controls, and data security. It regulates AI content based on the type of AI systems, such as generative AI, recommendation algorithm systems, and deep synthesis systems that can be used to generate deepfakes. So China adopts a really different approach to regulate AI. Whereas the US champions innovation, economic growth, and civil liberties. As you have heard from, Genesis, talk earlier, the US, currently regulates, by sector. So it adopts a very sector-specific approach at the moment. And it does have the very famous kind of NIST guidelines as well, the National
Institute of Standards and Technology, NIST, has issued guidelines and best practices in developing safe and secure and trustworthy AI systems. Other countries, such as Singapore, approach AI regulations in a different way. So we rely on existing legislation currently and voluntary guidelines to promote the responsible use of AI. We have our existing kind of baseline personal data protection legislation that protects personal data. We also have sector-specific laws and guidelines that will allow more oversight over AI in finance and healthcare. So through the model AI governance framework, Singapore has released guidance on best practices for private sector organizations that wish to deploy AI solutions. So the way the voluntary framework works is that it does focus on transparency, accountability, and fairness, aligned with global standards and approach. So despite the differences in regulatory approaches, we are glad to see many jurisdictions do adopt certain common principles to building trust. So these common principles include transparency, data protection, AI governance, and human oversight principles. And these principles are essential, for fostering trust and ensuring ethical deployment of AI. So transparency is a cornerstone of trustworthy AI, in our view. So different regions and countries have their own transparency requirements, as you can see from this slide. For example, the EU mandates very detailed documentation requirements for AI systems, whereas China requires marking AI-generated content. In the US, there are proposed guidelines, for authenticating and watermarking synthetic content. Singapore focuses on making AI systems results explainable. So these measures ensure that AI operations are clear and understandable to all AI stakeholders. Now over to data protection, which is another common principle in building trust. So the EU GDPR, China PIPL, and Singapore PDPA are all designed to protect personal information. So the EU, China, and Singapore have made clear that data protection regulations will apply whenever personal information is being used in AI systems, whether for training or deployment. AI governance is another important principle to build trust. An effective AI governance policy will need to be carefully crafted to ensure that AI systems are developed and deployed responsibly. And typically, this would involve, setting guidelines for training data, implementing oversight mechanisms, and adopting, best practices, among others. John will elaborate on this topic later. And finally, human oversight is crucial in building trust in AI. AI can generate incorrect information that may negatively impact individuals, as we know. So therefore, human involvement helps mitigate risks and ensure accountability. And we have heard this, from, I think, Dudley's talk as well as, Janice's talk earlier.
in relations to the positions in Australia and the US. So in the EU, AI Act requires developers of high-risk AI systems to implement effective human oversight mechanisms to prevent or minimize risks to health, safety, and fundamental rights when necessary. Similarly, in Singapore, our model AI governance framework calls for AI developers to consider and implement human oversight systems to minimize the impact of errors and mistakes, especially when the outcome may be detrimental to individuals. So generally, the higher the severity and probability of harm from a particular AI decision, the greater the level of human oversight is required. So by maintaining a human-in-the-loop approach, hopefully, our future AI systems will be able to operate in an ethical manner and more aligned with our societal values. Thank you. Just testing, yes. Hi, good afternoon. It's John Giles here from South Africa. And yeah, I think I've only got 10 minutes, and I think the key thing I wanted to talk about was how do organizations leverage AI lawfully? And we've heard this morning from Alain and from Jérémy about we've got this wonderful technology that's now available to us. Arguably, it's one of the greatest tools that us humans have ever had available to us. So we must leverage it. We have to leverage it fully. As lawyers, as organizations, we really must go for it. But we must do it lawfully. Absolutely critical, and that's been a key theme through today. So for me, I've been thinking, how do lawyers do this? How do in-house lawyers in companies do it? How do organizations do it? How do public bodies do it? And I want to share some thoughts about how I suggest you go about this from a practical perspective. But before that, I've got a few introductory comments and a few points and things I'd like to share with you. So the first is, I think it's through AI governance, risk, and compliance, or GRC. Now, GRC is a very well-known acronym, and many people don't know what GRC is and the difference. A lot of people talk of AI governance. I prefer AI governance, risk, and compliance. So I play cricket. It's a lovely sport. I still play it, and my son plays it, and I really love cricket. So quickly, the analogy is governance is about who are the coaches, who is the captain, who's the vice captain. That's really governance. Then the risk is the ball can knock your teeth out, so you need to wear a helmet. That's risk. And then compliance is about the laws of cricket. If you don't know the laws of cricket, you're not going to comply with them, and very soon you won't have any opposition who will want to play with you. And so it's those combinations of factors that you need to apply in your organizations to leverage AI lawfully. But let's talk about a few quick other thoughts. The one issue is that it's all about trust. And it's interesting to see the synonyms that organizations use. So some people talk about reliable AI, sometimes people talk about responsible AI, safe AI. And it's really interesting to see how different providers and different tech companies have adopted different synonyms. But really, it all comes down to trust. You employ people you trust, you instruct them, you prompt them to do things for you, and you trust that they'll do it. It's the same thing with AI. We prompt AI, we need to be able to trust the results. Everybody needs to be able to trust it. So trust for me is really the cornerstone of it. I want to pick up on something that Katarina spoke about the combination of human and artificial intelligence. I think it's very accurate. I think the key thing we're after is intelligence. That's the key. It's not so important whether it's human or artificial, it's intelligence.
As lawyers, our clients often want clear thinking. They come to us because they want intelligence. I always say to junior lawyers, that's your most important skill. If you can think clearly, you'll be a great lawyer. It really is about intelligence. So this graph I thought was really interesting. The naught is human performance, and they started at minus 100, and they've mapped how long it's taken for systems or computers to do things that humans can do. And initially it took a long time. You can see there it goes back to 1998. It took a long time to achieve things, and now we're getting to vertical lines at the end there, things like code generation, complex reasoning. And it's going past humans and going further. So the question for me is, how the percentage at the moment, maybe it's 50% artificial and 50% human. It could get to 90% artificial, 10% human. And in many ways, as humans, we're going to have to try and keep up with the artificial intelligence. All right, then we must use AI as a tool and not a weapon. Brad Smith from Microsoft's written a wonderful book about this. I really encourage you to read it. But we've had technologies over the years, from nuclear to the internet to drones, even personal data has been used as a weapon or for bad rather than for a tool for good. So we absolutely must do that. And we need to put things in place to ensure that that happens. It's not just going to happen. We know that humans, unfortunately, often some of us do use things to cause harm. It is what we do. So the AI isn't good or bad. It's the people using it that end up with good or bad consequences. And then I wanted to introduce you to one of my favorite robots. It's Chappie. You'll see he's got a South African flag on his shoulder there. He was in a movie called Chappie, and it's a really excellent movie. He's from Johannesburg. It's set in Johannesburg. And it's all about robots and artificial intelligence in that robot, human consciousness. It's really a fascinating movie to watch, and really gives you a taste of, I think, what's coming in the future. Then there was this statement that the Center for AI Safety released, and I think many of you would have read that or seen that statement. Lots of people like Sam Altman and Bill Gates signed up to that statement, and they really say they believe that. There are also some of the top AI scientists in the world believe that. So this is a serious issue. It's also something we really need to take note of. We really need to be thinking about it and taking action. So the question is, how do we do this in our organizations? How do you do this? And for me, it's about programs, AI programs. And there are two kinds of AI programs that I want to talk a bit about. The first is what I like to call is an AI governance, risk, and compliance, or GRC program. Now, how many of you have an AI governance or GRC program in your organization? Yeah, not many. Patrick, you're going yes, no, and I listened to you carefully earlier today, and I actually think you definitely have one. Not as complete as I would like it. But it's something, yes. We have the foundation of something. Exactly. So when you want to get something done, the one option is you create a project. So let's have a project to achieve something. The difference between a project and a program is that a program is ongoing. It's lots of projects that continue for a period of time. So AI is not going anywhere, and it's going to evolve. We have to be able to deal with change through the process. So you need a program that's going to give you the support to manage governance, risk, and compliance into the future. Absolutely critical. And some of the foundational elements of that are that your organization needs to learn on an ongoing basis. You need a working knowledge of AI. You need to know what role your organization plays in the context of AI. You need to know about the AI life cycle. You need to know, those are some of the key things. But then the next step of a program is you need to plan. Planning involves briefing your governing body. It
you've got to form a team. So, you talked about how the partners got together and got a strategy. That's right. You start there. You don't start with the technology. You start with the top, the governing body, deciding what are we going to do, strategically, what do we want to achieve. Planning also involves looking if there's GRC software you can use, and it also involves creating an inventory of your AI models or systems, or a mechanism for having an inventory. How can you govern AI in your organization if you don't know what's being used in your organization? I mean, you mentioned 10 different AIs, or you have lots of different ones. If you don't know what they are, you can't manage them. Then you need to implement various things. And here, there are a number of things that you have to do. And this is where we then get an AI training program. Training is one of the key parts of your AI GRC program. So it's different. It's a training program and a GRC program. They're related, but they're different. So a training program, you have to help people in your organization get over the resistance to change, partly, but they have to learn more about AI and then also how to do it lawfully. Absolutely critical. And we've been talking a lot about this in the last few days, and some of the key things are it needs to be training that is related to processes in your organization, not theoretical, hypothetical use cases, an actual use case in your organization. It needs to be very hands-on, very practical, and change management is a key factor of that because people are resistant to change. So then a few other things that you need to implement are things like policies. You also need to limit liability, you need to manage third parties and various other things. And then the last component of a GRC program is sustaining your efforts on an ongoing basis. So that's really about programs. And then I want to leave you with one last thought. So we believe that lawyers should be judged on what we lawfully enable and not what we stop. It's very easy to say, oh, no, you can't do that. No. It's easy to do that. It's much harder to say, yes, let's try and do that, and let me try and support you so that you do it lawfully. So we like this concept of being a lawful enabler, and I challenge you to be a lawful enabler and try and help organizations, your clients, your organizations to leverage AI lawfully. Thanks very much. Thank you, Winnie and John. I have a question. The question was compliance and trust. I'm not sure that we have an answer to that question. Compliance is something which is measurable. Trust can be measured as well. But how can we measure the link or the relation between compliance and trust? We know that being 100% compliant can be a goal, but it's unreasonable because being 100% compliant is a state that you can achieve perhaps during 1 second, 10 seconds, 1 day, but the day after you are again non-compliant. Nevertheless, what you are trying to create is trust. Trust inside of the company with your employees, trust in the relation that you have with your clients. So, have you some clues to share with us on how we can measure those two topics, the compliance on one hand and the trust on the other hand? Yeah, I think it's a great question. I'll go first and you can add in if you want. I think this is where, to me, certification often comes in. People say, well, can you prove you compliant? How do I know I can trust you compliant? I want to trust you, but I can only trust you if I know you compliant. So certification then can be a very useful mechanism for achieving that. But
But I think, Frédéric, you make a really good point that to be 100% compliant with GDPR or any data-related laws when you're dealing with new technology is incredibly hard. So in my experience, companies that are saying to their customers in the world, we are striving to get GRC right. We have a program that is helping us to continually be better. That builds a lot of trust, because we all know we can't be perfect all the time. Customers know that too. But if you make very clear statements and your actions reflect that you are trying very hard to get GRC right, then you will build trust. And I think there's no one-size-fits-all approach. So it really depends on various factors, and it's really important to put in place kind of risk mitigation kind of strategies and various guardrails at every stage of your AI lifecycle. I think that's really important to build trust and increase kind of confidence, among the AI users. And I have another question. Sorry for taking the mic. I have another question. How do you manage compliance when there are so many regulations? We worked yesterday on that topic, and you said that South African companies will have to be compliant with the EU AI Act if they want to sell their systems in Europe. But they have to be compliant as well to the South African regulation. And if they are selling their products in Singapore, they will have to be compliant with your own regulations, etc., etc. How can we be compliant when there are so many regulations in the world? And how can we build trust when we have to manage at the same time compliance with so many regulations? So I think I like the concept of global law, and I love a Venn diagram as well. So if you think of a circle of EU AI Act as an example, then you try and compare it to the next law and see what the overlap is. So what's the same and what's different. Once you've done 10, you end up with the common 80%. And that's what you should aim for. Aim for the common 80% if you're a multinational and you're trying to comply with many laws. And then after you've done that, you might then look and say, okay, we actually are very active in South Africa. Let's see what the extra 10% slither is in South Africa, and we'll do that. So I think it's about, focusing on the common 80% and trying to get that right, because you're right, it's very challenging. There's so much regulation at the moment, and I really wish that organizations were coordinating and trying to create some kind of standardization. Fortunately, we can draw upon our experience in advising clients on kind of data protection, global data protection issues. So I think what John mentioned, that's kind of definitely one of the great approaches in finding some common grounds, to form the base policies and build it from there. I mean, the other approach would be, looking at perhaps taking and comply with the most stringent regulations in the world that's applicable to your systems, and make sure that you implement it phase by phase, and continue to build additional modules as well and comply with the different laws in other countries if there are any differences. Thank you. Other questions? Yes, Patrick. I'm running as fast as I can at this time of the day. As I was listening to your presentation, Winnie, and the graph showing different jurisdictions where Singapore was, and then other countries further to the right as we were looking at it. US, big.
China, big. EU, big. Singapore punches above its weight, maybe not so big. A city-state. And in terms of the direction of the regulatory landscape, do you think in places like Singapore, effectively smaller city jurisdictions, the bureaucracy, the administration, the burden that goes with a horizontal legislation, such as the EU AI Act or the regulations that are coming through in China, just don't work in that environment? What approach do you think is the right approach in the smaller places that have active ecosystems in respect of technology and AI systems? I dare say it's similar in South Africa, John, but it was Winnie's slide that brought the question to mind. Well, Singapore has adopted a very pragmatic approach when it comes to looking at ways to regulate AI. So we start with looking at the guidelines that our government has issued, very pragmatic, very useful guidelines for the industries that can be adopted by the industry. And that's a very, very good first step. And we continue to see the government issuing advisory guidelines under our existing personal data protection law to provide kind of more guidance on how to comply with the personal data protection kind of regulations in using personal data in AI systems. So that's definitely a good place to start. We find that it's incredibly kind of very refreshing, and so over in Singapore too, we also have kind of public and private partnerships in creating AI Verify, which is a very kind of useful toolkit that's been made kind of available to the public as well. So this would be kind of one approach to take. If I'll just quickly add, I think small countries are in a tricky position. Small countries, I don't think, are in a position to be dictating terms. We largely are going to take terms on how it gets regulated. One really good initiative, I think, is what the UK did when they arranged the AI Safety Summit at Bletchley Park and managed to get most of the world together. I think that's the answer. We need to get more countries together to be talking about this as a collective and try and come up with some form of agreement on how we'll regulate it. Because otherwise it's really going to be almost it's a competitive advantage, and in many ways it's going to add to geopolitical tensions, which is the last thing we need. Thank you very much, Winnie. Thank you, John. Jennifer, the floor is yours for the last topic, at least the last one presented by Lexing members. Am I going the right way? Wrong way? It's just after you have to. Here we go. Yes, here we are. Good afternoon, everybody. My name is Jennifer Beckage. I'm the managing director of the Beckage firm. It's a data security and privacy and AI law firm in the United States. So we have attorneys admitted in New York, Texas, Colorado, and others. We work on compliance issues, litigation, regulatory enforcement actions, and also incident response, data breaches, which I have a lot of experience on. And so I'm going to weave that into the conversation today because I haven't heard us talk too much about it, and I do have a lot of experience in that space. Earlier, I think it was Enrique said,
he was talking about, the late 1990s and our use of typewriters and all of that before the internet. And, referring it to that Stone Age, kind of made me laugh because it also wasn't that far away, right? I mean, this is only, 25, 30 years. I used to own and run tech companies in the late 90s during the dot-com era, and we built websites. We were convincing people not to buy a phone book ad and instead invest in something called the internet that was going to change their business. And again, this is in the late 1990s. I mean, I'm not that old, I hope. But we were using PHP to make websites interactive instead of just plain HTML. And that created vulnerabilities. I like to think that we helped contribute to why we have data breaches when it comes to online things. Similarly with AI, it's new technologies, it's advancing so fast, so there will be vulnerabilities with the use of AI, but again, and I think, I can't remember who it was that also spoke on this, we're not the dream killers, right? We want to enable our clients to still be able to use AI because we like it. We just have to understand those guardrails behind it. As a lawyer, many years ago, I got a certificate in business use cases of AI from MIT. I taught master's data scientists at the State University of New York concerning AI, cybersecurity, and privacy and ethics. And I work with a number of clients on developing AI programs. And so with that lens and on data breaches, I'm going to try to weave together everything that you heard today from everybody and kind of apply a little bit of that background to it. I think we learned today, let me see if I'm going the right way. I think that we learned today that AI regulation isn't new. If we remember the GDPR, it addressed automated decision-making and needing to have express consent or the necessity of a contract, to be able to do that. And the US was very influenced by the GDPR. Now we have the EU AI Act. The US has been very influenced by that as well. The first state in the United States, Janice, as you know, in California was the first state to really address automated decision-making in the US. But numerous states have followed, from Colorado to Connecticut, Indiana, Montana, Oregon. There's many that have developed new AI laws or modified current laws to address AI. Colorado was the first state in the United States to have a comprehensive AI program. But we've seen other changes in our laws, and it could be something like changing the definition of a person to expressly exclude AI. So there's been a lot of changes in the US laws and regulations, and unfortunately, we don't have that overarching privacy law. And it's quite a shame because if we can't learn from history, we're going to keep making the same mistakes. In the United States, as you may remember, each state developed a data breach law, and we never had a federal overarching one. So if you have a data breach in the United States, sometimes you have to look at every single state for notification obligations. Well, the same patchwork is happening now with AI laws, with every state doing something just a little bit different. I wanted to briefly summarize what some of the trends I see in the new state laws. Some of the state laws are identifying task forces to review companies and governmental implementation of AI. A lot of more pressure to have more disclosures and transparency concerning AI use, so updating those privacy policies on your notices on your website and acceptable use policies. Also in the US, these new state laws are addressing data subject access requests for them to opt out of automated decision-making, which is already available in many jurisdictions. The importance of risk assessments and understanding that the data you have, and of course, which you've heard all day today, governance, accountability. And I think this has been a big struggle for the organizations I work with is, where does AI sit? Is it infotech? Is it privacy? Is it risk management? Is it compliance? Is it the legal department? So in the United States, this is a very important conversation that's happening right now. Besides the law, in the United States, we have other things that do govern our practice.
So industry self-regulation, right? Attorneys, we have our ethics rules and our bar decisions. We have different federal agencies that have oversight and are allowed to promulgate rulemaking. So for example, earlier we were discussing health data and HIPAA and PHI. There's a new rule, the HTI-1 rule, which really promotes that transparency, integrity, and privacy and governance and accountability when using PHI data, especially as it relates to AI. As mentioned earlier, we have a tendency, because the laws never keep up with technology, to take those old laws and try to apply it to new technology. This becomes an enormous surprise to many clients because they don't realize they may have to even be looking at a law that was on the books 20, 30 years ago, seems so archaic. How could a plaintiff's lawyer possibly tie this to future technology? But they do. They're creative. As mentioned earlier, we also have executive orders. However, they're not binding on private organizations. They provide a lot of guidance for private organizations. But again, if we do have administrative changes, and of course today is our big day in the United States for our election, those executive orders could go away, be amended, or changed in some way. We also look to standards. Earlier, there were discussions about negligence claims, and in addition to things like breach of contract claims that organizations may face. And there's the NIST standards, right? We've got the risk management framework, and we also have the risk management framework playbook, which provides suggestions that organizations can use for AI. So let's talk briefly about how AI is being integrated with lawyers. I won't read through and go through this list because I believe a lot of it was discussed today, but there's two topics I want to touch upon. One is e-discovery. In the United States, you may remember years ago, we started using TAR, technology-assisted review, in the e-discovery process. And there was a lot of conversation of, is it defensible? Can we really use technology to replace that human review of those documents? And the courts ended up coming up with sort of, if you have so much accuracy, or a certain percentage of accuracy, and you audit and sample and test, then that would be a defensible practice. So it's going to be the same thing with artificial intelligence. The other thing I wanted to mention was legal research. Everyone's panicking about AI and legal research, but to me, it's just like if you did a Google research. Are you really going to just take the first article? No, we're lawyers, right? We need to authenticate that source. We need to do our own independent research. You may have heard about the attorney in the States who just, had the whole brief written. And of course, it wasn't about the use of ChatGPT. It was because the attorney didn't authenticate and double check. And so that's very important as we go forward. One thing that's not on this list that I wanted to mention because there was earlier conversation about it, we all love that we have transcripting capabilities now. And we need to be very careful in maintaining privilege when we're having those calls to make sure that we know that we're being recorded, and at the outset of recording to make sure that we identify that it is an attorney-client privilege communication or attach whatever confidentiality stamp to it, just like you would do in any sort of Zoom or Teams call as well. And then it starts to make me wonder, how many of you are actually reviewing your transcript? Was it accurate? Did it record everything correctly? What if you were providing advice to a client and it didn't insert the word not, right? That's a big change. And if somebody went back to look at it, in depositions, right? We get our transcripts, we have our rata sheet, we can make changes. I love that we're excited about the transcripting, but as lawyers, we need to be mindful of privilege. There's many different tools that were discussed today, a couple that I wasn't as familiar with but had heard of, and it's interesting to see how different lawyers are using it. My law firm does use the Lexis AI platform. We've done several presentations with Lexis on the use of that tool to assist with legal research. I'm not making any recommendations, one platform or another, but it does seem like all of us are experimenting. I will say,
Before we used that tool, we went through extensive due diligence with our technology and InfoSec teams to make sure that we were really comfortable with it. There was a significant amount of testing that went into it. I say this because many times, and it may not be you, it may be your associates or someone that works for you, starts using a technology without vetting it, just like any other platform your law firm would use. And I think the interesting thing, at the package firm, we usually do all flat rates if we can for everything. But the use of new technology is going to be really interesting in an industry built on the billable hour. So in the United States, there's many clients that don't want you to bill them for your legal research, like a Westlaw or Lexis platform. That's the cost. You should build that into your rate. So are you going to start charging clients for an AI tool that you're using? Is that something you're building into your rate? And now if it only takes you to do 10 minutes, your firm will be less profitable, right, in a certain way because you're billing less hours, but you're making better results. You're more efficient and more accurate. So I think it will disrupt how the legal industry goes about billing practices. Potential issues, many of these were discussed today. In case you don't know, the hallucination of information could sound very exciting and vacation to the Caribbean maybe, I don't know. But this is really when AI-generated data appears factual, but it's not. It may include fictional characters. It could be a chatbot giving you the wrong answer. It could be prejudicial. So that's what that means. And I think the biggest thing that we always hear about is bias, right? The concern of bias. But what I wanted to talk briefly about is data breaches. So I've been named one of the top 50 data breach lawyers in the US for the last 7 years in a row, and I'm a breach coach certified law firm and was named 2024 Cyber Law Firm of the Year. I say this not because I'm a narcissist, but because I want to tell you how much experience I have in incident response. And it has changed drastically with AI. We're now seeing deep fakes. Some of these have been in the news, many of them have not, where their deep fakes look so authentic, they're having someone transfer information or money, whatever it might be. You could have an insider threat or an external threat by a competitor who manipulates your algorithms so that you have unintended consequences for your AI tools that you're using. And then we see the big oops. We see organizations throwing things into ChatGPT, and typically these are people that are not in the leadership positions, but they just want to impress their boss, and they're throwing things into ChatGPT, and in many instances, based on the data involved, that's considered a data breach under US and probably many other laws. And once that toothpaste is out of the tube, you can't get it back out of ChatGPT, right? And so now things just continue to learn from that. I do spend a lot of time reviewing insurance policies. If I knew that, I don't know if I would have gone to law school. But I do spend a lot of time, and I know many countries are not as advanced with cybersecurity policies, which currently do cover some of the AI technologies. But you can be afforded counsel to help you as breach coach counsel or legal defense counsel under those policies if there is something that goes wrong. In the US, and I haven't seen this, I worked on the very first big data breaches in the US in the healthcare space. I have not seen litigation like this since 2014 to 2017 time period. Class actions are up and litigations are up right now. And we're working with different agencies. I've been practicing in this space for a long time, and I spend more time now talking to the National Center of Missing and Exploited Children because deep fakes and AI are being used to scare parents, executives into making certain payments, and it's pressure for extortion. Sorry, don't want to be the depressing speaker at the end of the day. But it has changed. I want to briefly, I'll leave this slide up, but I want to talk about ethics a little bit and quickly kind of summarize some of the ethical obligations and duties that lawyers have. I speak on ethics across the country in the US at the national, state, and local levels, and there's a few key things I want you to remember. One, we have to provide competent representation, and you have an obligation to understand the technology you're using. You can't just hire a third party
and trust and not verify. You need to do your due diligence, like I discussed at my firm did. You have the obligation to supervise others. The biggest mistake I see right now is young associates not doing the hard work and instead going into ChatGPT to get a nice summary of something, slightly modifying it and sending it. Under our ethical obligations, we have the duty to supervise those associates, paralegals, or third parties that are using this technology. So don't forget that obligation. You can't just sit at, like, just handle it, pick whatever you want, and go your own way. Recently, actually last year, one of the Texas court judges in its local rules actually said, for the lawyers, if you use AI technology in your briefs, you have to certify that you individually, with a human doing it, confirmed all of those results and checked all of it. I like going the wrong way, I guess. Lastly, just a couple quick takeaways. You have to have clear, defined goals if you're using AI, whether you're a law firm or an organization. We get excited about AI and we start adopting all of these different tools, but the firm or the business isn't sitting down and specifically writing out and identifying their goal for AI use. We talked about today AI policies, AI governance. You're going to have to do updates to your privacy notices, acceptable use policies. Insurance we talked about. Some cybersecurity insurance will cover AI. Some carriers are starting to create different endorsements or different standalone AI policies. This is not fully vetted. I do present to insurance carriers around the country, and this is a hot topic at all of our conferences. Contract terms we talked about today, risk assessments, and then of course, because I'm a data breach lawyer, please update your incident response plans to contemplate some of the unique playbooks that you may have to have if there is an AI data breach. Training as always, and of course, having wonderful trusted advisors. We hope you choose the members of the Lexing Network. We hope that you connect with all of us on LinkedIn, and thank you so much. I think I was able to do it in time. Okay, great. So thank you so much for having me, and if you have any questions, happy to talk afterwards. Thank you, Jennifer. Thank you so much. I have one question. How do you see the American industry reacting to the new EU AI Act? Do you think that this new regulation will refrain some US companies to sell artificial intelligence systems? I'm thinking about Apple, for example. Apple Intelligence was launched last year. No, not in September, I think. It was a few months ago, yes, in September, in the US. It's not available in Europe. Probably because of the EU AI Act, probably because of other EU regulations. So how do you see the industry reacting to those regulations? Well, I don't want to speak on behalf of the entire United States, but I think we have more of a model of it's easier to ask for forgiveness than permission. So we're willing to be innovative. We have less regulation. We don't want the dream killer lawyers to come in and tell us we can't do it, right? We want to innovate, and that is a big part of the United States. As far as your question concerning the influence of the EU AI Act, I think it's been great. We all knew the GDPR was coming, right? We all had a huge heads up this was coming. But US companies that did fall under the purview of the GDPR took a long time after 2018 to fully embrace it. So now that the EU AI Act is here, I'm finding companies, we don't want to wait. We don't want to be in that situation. Let's get ahead of it now. Plus, with Colorado already having a comprehensive AI law, which looks similar to the EU AI Act and others coming, I think there's already an embracement. Plus, we work globally, so many organizations are going to need to address all of these issues to continue to have a global presence. Thank you, Jennifer. Thanks. Other questions? No, it's the end of the day. Everybody is tired. I have no voice anymore. Okay, Alain? Thank you, Jennifer. Thank you so much.
Merci, moi j'ai encore la voix. Merci d'avoir animé toute la journée. Il me revient donc le plaisir d'introduire notre guest star, Xavier Dalloz. Je connais Xavier, si tu veux nous rejoindre. Je connais Xavier depuis 30 ans et il a été pour moi une boussole, un orientateur. Le temps avait dit, le temps c'est l'équivalent du monde en Suisse, que j'étais un futurologue, mais ce n'est pas vrai. Le vrai futurologue, c'est lui. C'est lui, et lorsque... Alors il y en a d'autres, comme Kurzweil par exemple, hein. Mais un futurologue, ça se mesure par sa capacité à faire des prévisions, à sa capacité à faire des prédictions. Et puis, lorsque on a, comme Xavier, la possibilité d'avoir déjà plus de 30 ans de passé pour prévoir l'avenir, je crois qu'on peut l'écouter, car il a montré effectivement une grande capacité à anticiper le monde binaire. Et puis, il est conseil des grandes entreprises, notamment cotées, et il organise chaque année pour des grands dirigeants européens, et pour vous, si vous le souhaitez, en Europe, une vision stratégique du monde de demain au CES. Merci Xavier d'avoir accepté d'être parmi nous et de nous montrer peut-être ton futur. Merci Alain, mais le vrai gourou, c'est Alain. J'ai combien de temps? Tout le temps que tu veux. Ah bah c'est parfait, alors, jusqu'à demain matin. Non, pas jusqu'à demain matin, parce que tu ne rejoins pas au musée de l'art, mais tu as du temps. Alors je vais présenter un peu différemment la façon dont tu m'as présenté, en disant que mon métier n'a pas changé, c'est vraiment vrai, depuis novembre 1976. J'ai eu la difficulté à faire une certaine soustraction. Et à cette époque, on m'avait fait travailler sur ce qui allait se passer dans les années 80. C'est ce que je fais la même chose quelques années après, et que j'aime résumer de la façon suivante: aider les décideurs à avoir une vision à 20 ans pour un plan d'action à 20 semaines. Voilà. Qu'est-ce que je retiens de ces bientôt 50 ans? Ce que je retiens, c'est qu'on donne toujours trop d'importance au court terme et jamais assez d'importance au long terme. Voilà. Quand on parle du ChatGPT, ce n'est pas le court terme qui est important, c'est le long terme. Alors, évidemment, quand Alain m'a posé la question, le futur de l'intelligence artificielle, je me suis précipité sur le ChatGPT pour voir ce qu'il racontait. Alors là, Alain, pour la première fois, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Donc il dit, non, je ne suis pas d'accord avec ce que dit ChatGPT. Donc ce que je vais vous présenter, c'est ma vision. Ce n'est pas celle du ChatGPT. Et ma vision, je vais vous la résumer de la façon suivante. Je n'ai rien à foutre que ça s'appelle intelligence artificielle. Pour moi, ça s'appelle mathématiques as a service. Ce sont des mathématiques. Et ce qui est important, c'est de comprendre la mathématisation de l'économie. Alors, maintenant, vous appelez ça intelligence, ce que vous voulez. Je vais vous expliquer ce qui est au cœur de cette mathématique. Ce qui est au cœur, ce n'est pas ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas donc ce qu'on appelle l'intelligence générative, c'est 9 autres technologies. Donc déjà, je vais vous montrer comment ça va évoluer, cette intelligence générative, mais il y a surtout les 9 autres. Et pour comprendre les 9 autres, je vous propose le plan suivant. D'abord, je vais vous rappeler un contexte dans lequel on est aujourd'hui. Ce contexte, qu'il faut bien retenir, est totalement absurde. Notre cerveau, il marche avec 10 watts. L'intelligence qu'on appelle générative, simplement pour l'entraîner, ça coûte 1300 mégawatts. Et chaque question que vous posez à ChatGPT, ça coûte 500 watts. Le cerveau, il fait 10 watts. Donc, et d'autres choses qui étaient aussi absurdes. Ce qui est important, ce n'est pas l'IA qui va être générative, c'est l'IA qui va nous assister. Comment faire en sorte qu'on devienne un humain augmenté? C'est ce qu'a dit Alain au départ, j'adhère complètement, on n'avait pas parlé avant, vous avez vu que j'utilise aussi ce concept d'humain augmenté. Et ça veut dire quoi, augmenté? Et d'ailleurs, le mot augmenté, ce qui est important, ça fait partie aussi de mon discours, c'est quoi la mathématisation de notre économie, la mathématisation de tout ce qui nous entoure. Vous appelez ça intelligence si vous voulez, moi je préfère la mathématisation. Voilà. Donc je vous ai dit, on va parler d'abord, 1, le contexte, 2,
je vais faire sortir des chiffres clés, des chiffres qu'on peut imaginer dans les 15 prochaines années pour voir les vrais enjeux, les chiffres. Donc justement, après cette mathématique, c'est quoi cette mathématique qui est en train d'émerger, qui fait que moi je suis excessivement confiant sur ce qu'on va raconter. Je vais notamment vous dire que l'humain, ça va être de l'IA consciente, ça va fonctionner. Les mathématiques sont là. Et ce qui me paraît donc important, évidemment, c'est la partie essentielle de ma présentation, ce sont ces 10 technologies. Et pourquoi ces technologies et comment ils vont transformer notre société en apportant que des bonnes nouvelles, c'est-à-dire, ça va résoudre nos problèmes d'aujourd'hui. Et puis, en termes de conclusion, en termes plutôt de débat, c'est de comprendre ce que c'est cette singularité. Ce moment où Kurzweil, qui est le grand prophète sur l'IA, nous dit que l'IA sera plus intelligente que l'humain. Alors, on va faire un débat là-dessus. Et puis je finirai aussi par une petite conclusion en donnant un exemple d'un secteur d'activité qui a misé sur l'IA et qui est en train de complètement se réinventer. Voilà, ça vous va? De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est le plan que je vous propose. Voilà. Donc, on va commencer par avec David Alloz, sur le futur de l'IA. J'aime bien quand Bill Gates dit... ça ne simplifie pas mon boulot, parce qu'il dit c'est la première technologie qui n'a pas de limite. Donc le futur, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais je suis d'accord avec nos limites. Et vous expliquer pourquoi c'est nos limites. Ce qui est, à mon avis, essentiel donc, à retenir de ma présentation, c'est de l'humain augmenté, mais qui résulte d'une décentralisation massive des technologies et processus vers l'individu. Donc l'individu... on lui donne maintenant la possibilité de dire voilà ce que je veux, fais ce que cela implique. Ce qui est important en numéro 1, c'est qu'il va y avoir une transformation majeure dans les prochaines années de l'interface humaine. Alors, cette interface qui va faire en sorte, vous allez voir, vous retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui, dans 10 ans, il n'y aura pas du tout les mêmes écrans. On va beaucoup plus s'exprimer, parler, s'impliquer. Il n'y a pas besoin d'écran. Les ChatGPT, etc., c'est ça qui va être intéressant vraiment à suivre. Et ce qui est important, processus, c'est bien comprendre que c'est moi qui vais décider de ce que je veux faire dans l'endroit où je suis. C'est un lieu de conférence, ça pourrait être un lieu de commerce, un lieu de... Tous les processus vont venir vers moi, parce que c'est ça qui est important. Dans le métier de demain, commerce, je ne sais pas de quoi, c'est moi qui le décide. Et c'est l'IA qui va m'aider à faire en sorte que la réponse à la question, voilà ce que je veux, fais ce que je l'implique. C'est l'air de rien de dire, voilà ce que je veux, fais ce que je l'implique. Mais ça, ce n'est possible que si vous faites votre boulot. Ça implique que l'éthique soit au cœur du modèle économique de demain. S'il n'y a pas d'éthique, ça ne marchera pas. Et donc, il faut faire votre boulot. Vous pouvez dire, peut-être que vous allez disparaître, pas du tout, parce que vous allez devoir réinventer pour apporter l'infrastructure qui sera nécessaire. Alors, maintenant, on peut dire, il y a que Xavier Dalloz, c'est vous qui rêvez, etc. Il faut savoir quand même, déjà aujourd'hui, la valeur des entreprises d'intelligence artificielle est déjà au moins de 9 000 milliards de dollars. Voilà. C'est la capitalisation de 9 000 milliards de dollars. Voilà. C'est quand même pas négligeable. On y met beaucoup... franchement, je dis en France, il y a une petque crise économique et tout le monde sait ce que c'est que 3 000 milliards de dollars. Là, c'est 9 000 milliards de dollars, c'est beaucoup plus. On ferait bien mieux de se concentrer. Comment on fait 9 000 milliards de dollars plutôt que nous taxer, donner des impôts. Ça serait bien plus intéressant de comprendre que le problème, il est là. Voilà, ça c'est le plan que je vous propose, puisque on m'a dit que j'avais un peu plus que mes 30 minutes. Je vais essayer de faire en sorte que vous ne soyez plus les mêmes à la fin. N'appelez pas les pompiers, ne m'emmenez pas à Sainte-Anne. On me l'a fait trop souvent depuis une cinquantaine d'années, ça ne marchera jamais. Je trouve que l'expérience montre que finalement, le futur m'a plutôt donné raison. Voilà, on y va. Alors, le contexte. Depuis ce matin, je m'attendais à ce qu'on me définisse ce que c'est que l'intelligence artificielle. Bon, j'en ai fait ma définition. Tout d'abord en rappelant ce que c'est que l'intelligence humaine. Alors, j'ai écrit beaucoup de textes parce que je voudrais que ce support vous soit utile. Donc, je me suis surtout limité à mettre en rouge les messages importants, mais si vous lisez tout mon texte, tous mes textes, vous allez pouvoir reconstituer tout ce que je suis en train de vous dire.
Voilà. Donc, évidemment, c'est la perception qui est en numéro 1, la capacité à apprendre, la compréhension, l'application, c'est la capacité d'association, l'aptitude et l'abstraction et la généralisation à travers le langage. Mais qu'est-ce qu'apporte l'intelligence artificielle par rapport à tout ça? Pour moi, c'est apprendre des données. Les données, c'est absolument fondamental. Mais c'est surtout capter, traiter, comprendre des informations issues de diverses sources, comme les images, les sons et le texte. C'est ça qui est important dans l'intelligence artificielle, pour faire en sorte qu'on puisse résoudre des problèmes complexes en analysant des données. Bon, aussi, ce qui est très important, c'est réaliser des déductions logiques et prédictions, permettre une interaction fluide et intuitive avec les utilisateurs grâce à des interfaces. Ce qui est important, ce n'est pas opposer l'un à l'autre, c'est l'un avec l'autre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important pour demain, pour votre métier, c'est qu'est-ce que ça veut dire collaboration. Moi, j'appelle ça le PEC, la productivité des échanges collaboratifs. Apprendre à collaborer pour qu'ensemble, on aille plus loin. Vous l'avez dit plusieurs fois, ça me fait grand plaisir que vous accordez cette grande importance à ne pas travailler seul en son coin. C'est ensemble qu'on va avancer. C'est nouveau, parce que c'est décentralisation, c'est ça qui est important. Voilà, c'est cette définition-là. Et pourquoi faire tout ça? Pareil, j'aurais aimé qu'on m'en parle plus. C'est quoi ces applications? Les applications, c'est tout. Qu'on ce soit, je ne vais pas tous les livres, je vais prendre simplement, je me répéterai à chaque fois, on réinvente. On réinvente tout. C'est la réinvention de tout. C'est-à-dire que demain, il y aura bien de l'agriculture, il y aura bien de l'assurance, de tout, mais simplement, c'est réinventé. C'est plus fait de la même façon. Aujourd'hui, que l'on fait, quand j'entends toujours les discours, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on automatise le passé. C'est pas automatiser le passé. J'ai trop entendu parler automatisation du passé. Non, il faut le réinventer dans cette logique-là. Voilà, tout sera différent, mais tout en étant la même chose. Hein. Voilà. Donc, que me dit ChatGPT? ChatGPT me dit le futur de l'IA, c'est voilà les 10 benefits et the future. Je dis non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas enhance, d'abord c'est augmenter. Par rapport à l'IA générative d'aujourd'hui, je ne vais pas le répéter, mais vous l'avez suffisamment dit aujourd'hui, c'est bien la transformation du monde du travail en automatisant des tâches répétitives, je l'ai entendu plusieurs fois. Il s'agit bien de personnaliser l'expérience employée, il s'agit bien de l'apprentissage qu'il faut optimiser. Je l'ai tout bien entendu. Mais ce qui est important, c'est quoi? À la fin, on se revoit dans quelques années, qu'est-ce qui sera différent? Ce sont deux choses que j'ai marqué en bas. Je vous garantis que j'ai raison. Hein. Là, ça va permettre d'améliorer l'efficacité de l'utilisation du capital fixe, du capital circulant et du capital humain. C'est ça qui va être important. Moins de gaspillage. Les écolos devraient tous être là. Parce que c'est ça la solution. C'est utiliser de l'IA pour qu'il n'y a pas de se recycler, qu'il n'y ait pas de gâchis. Mais c'est surtout le deuxième point qui va apporter l'IA. C'est faire plus, mieux, moins cher, de meilleure qualité, à moindre coût, et surtout avec moins de ressources. Voilà. Donc, ça veut dire, d'autres appelleraient ça productivité. Moi, je dis plus de richesse à se partager. Hein. Voilà, c'est ça qu'on va travailler. Donc, l'enjeu est d'anticiper ces transformations et de construire un cadre éthique, légal, et technologique, avec une vision globale. Voilà. Il n'y en a pas un. On m'a dit, mais on va poser des questions, mais qu'est-ce qui va être concerné? C'est l'ensemble. Hein. Et ce raisonnement, j'aime bien dire, on peut l'avoir tous les 10 ans. De dire, on fait plus, mais voilà, tous les 10 ans, ça change. Et on fait reset. Tout a commencé, je vais vous faire en accéléré, tout a commencé en 24, tous les 10 ans, jusqu'à aujourd'hui. 24, le premier poste de radio. 34, le premier poste de télévision. 44, le premier ordinateur. 54, le premier mainframe. 64, le premier mini-ordinateur. 74, le premier micro-ordinateur. 84, le Macintosh. 94, le web. 2004, tout ce qui est 2.0. 2014, c'est la plateformisation. 2024, c'est donc l'intelligence artificielle. Voilà. Et à chaque fois, on aurait pu dire nouvelle technologie, nouveaux métiers et nouveaux enjeux. À chaque fois, on a toujours voulu dire hier. Non, c'est demain. Et ceux qui ont gagné, tous les milliardaires d'aujourd'hui, ont su répondre demain. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que l'IA va surtout être le catalyseur
d'un tsunami d'innovation digitale. Vous ne pouvez pas vous imaginer, tu as parlé du CES, impressionnant, mais ça bouge de partout, c'est ahurissant, de partout, que ce soit dans les transports, dans l'énergie, et là, j'apprécie beaucoup ce petit schéma qui résume bien tout ça. Mais surtout, qu'est-ce qui est derrière l'IA et derrière tout ça? C'est que tout collabore avec tout, tout échange avec tout. Et ce qui est important, c'est bien comprendre qu'on va surtout voir apparaître des nouveaux robots, des robots capables. Je vous conseille de lire, de visionner un dernier YouTube de Musk, qui on pose la question, comment vous voyez demain, hein? Alors, les robots, il n'y a que ça pour lui, hein. C'est impressionnant, et notamment on lui pose la question, votre robot avec vous, comment vous voyez l'avenir? Dans 20 ans, il y aura des milliards de ces robots. Hein, et il le dit avec, pas comme ça, il s'engage, il dit, voilà, vous verrez, je vous fais le pari, voilà, c'est des milliards de robots. Donc ces robots qui sont capables de comprendre non seulement les mots, mais aussi le ton, le langage corporel et les micro-expressions. Alors, ça, c'est ça qui est important, bien comprendre ce qui va être nouveau par rapport à aujourd'hui. Et pourquoi il explique ça? Parce qu'il dit qu'il y a moins en moins d'humains sur Terre, on aura de plus en plus besoin de ces robots pour faire le travail que les humains ne sont pas là pour faire. Bon, je résume, recherchez sur YouTube, hein, mais c'est impressionnant ce qu'il raconte. Qu'il faudra, c'est des nouveaux modes de collaboration, et je vous ai dit tout à l'heure ce qui est important, mais surtout des questions éthiques et juridiques. Voilà. Ça fait plaisir de vous le dire, mais bien entendu. Mais bon, quoi, je m'appelle Dalloz, et pour les juristes, ça veut dire quelque chose en termes de petits livres rouges. Donc, je suis peut-être influencé aussi, mais je suis certain que c'est fondamental, notamment pour faire en sorte, comme un discours qui était cher, que je trouve passionnant, la responsabilité et les prises de décision. C'est quoi? Comment ça va fonctionner, hein? C'est un débat absolument passionnant là-dessus. Moi, je peux simplement que je n'ai rien compris, mais je te le répète, là, parce que j'ai trouvé le discours, c'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il va falloir comprendre, dans cette nouvelle tendance, les droits des machines. Les machines conscientes devraient avoir des droits. Voilà. Donc, alors, à ce niveau-là, je peux dire, mais alors, il faut me dire, et alors? Bon, c'est très bien. Mais je vous montre les catastrophes si on ne le fait pas aujourd'hui. Les catastrophes si on ne le fait pas aujourd'hui. Gutenberg, c'est formidable. Hein, 1440, ça a permis, mais ça a permis notamment d'éditer la Bible. Et derrière la Bible, formidable. Mais c'est 200 ans de guerre de religion, hein, parce qu'on n'a pas anticipé 200 ans de guerre de religion. Eh bien, c'est ça qui va se passer si on ne comprend pas, si on ne répond pas à ce type de questions. Il faut arriver à se projeter dans l'avenir. Hein, et c'est là où l'IA va devenir indispensable, parce que, comme je vous l'ai dit avant, une particularité de l'IA, c'est de pouvoir prédire, anticiper, et ce dont on a besoin. Et ça va être clé dans ce que je vais vous dire tout à l'heure en termes d'application. Donc, vers les machines conscientes. Je veux dire, c'est pas possible, c'est impossible. Elles seront conscientes. Il faut l'anticiper, sinon ça fait comme Gutenberg, hein, ça va faire des catastrophes. Voilà. Ce qui est important maintenant, c'est de voir où on en est, hein, dans la photo. Hein. Newsweek, hein, qui est au moment du combat, je pourrais dire c'est du combat, hein, entre l'ordinateur d'IBM et puis Kasparov. Bon, ça a été épique parce que ça paraissait totalement impossible, hein, s'il est capable de le faire. Ça a été reproduit. Comme Jérémy nous l'a expliqué ce matin, ça a été reproduit avec le jeu d'échecs, le jeu de Go, et Alain, tu me disais aussi que ça fonctionnait pour les pokers. Voilà. Mais il y a une chose qui résiste, c'est le jeu de bridge. Bon, j'attends ce moment-là avec impatience. Pourquoi il ne bat pas le jeu de bridge? C'est ce que j'ai marqué. Le bridge repose sur des éléments tels que la psychologie, la coopération, qui sont des défis particuliers pour les IA actuels. Contrairement au jeu d'échecs et le bridge, et le Go, le bridge est un jeu d'équipe. Moi, je lis tous les mots compte parce que j'aurais pu en écrire beaucoup plus, où la communication implicite entre les partenaires est cruciale. L'IA doit non seulement jouer efficacement, mais aussi comprendre les intentions de son partenaire en fonction de signaux partiels, une tâche beaucoup plus difficile. Voilà. Pour moi, c'est ça la définition de demain. Alors, le jour où il sait faire ça, là j'ai un peu peur, hein, parce qu'il va falloir anticiper et se mettre et adapter.
Bon, moi je pense qu'en France, on n'est pas mauvais, par exemple, sur le bridge, on a des champions, on ferait bien peut-être de voir avec lui ce que ça veut dire, tout ça. Hein. Voilà, j'aurais aimé commenter beaucoup plus. Alors, l'homme qui a battu, hein, c'est l'IA qui a battu Kasparov, sans vraiment savoir jouer aux échecs. Voilà. Et bien, c'est ça demain. L'IA ne sera pas facilement jouer dans beaucoup de métiers, mais il va être plus fort que nous. Comment on va collaborer avec lui? Voilà. Autre part, Andreessen il s'est fait connaître en disant le logiciel va manger le monde. Aujourd'hui, l'IA va manger le logiciel, donc l'IA va manger le monde. Une raison très simple. Voilà. Donc il faut bien être conscient que le logiciel, c'est terminé, c'est l'IA. Et derrière ça, qu'est-ce qui est important? L'IA va bientôt dépasser l'homme historique des logiciels traditionnels, tout comme le logiciel, etc. Je vais simplement, le message que je viens de vous donner est suffisant. J'avance et que automatiser des tâches autrefois réservées aux humains, on va être capable de redéfinir la production et l'innovation et créer des avantages concurrentiels considérables. Ce qui est important dans ce que je vais vous dire, ce que je vais vous dire par la suite, dans ce contexte, les certitudes. C'est quoi le futur de l'IA? Bon, c'est pas ChatGPT, c'est moi. L'intelligence artificielle va provoquer un bouleversement majeur de l'économie mondiale, redéfinissant les règles du jeu pour les entreprises et les gouvernements. En automatisant des tâches complexes, en optimisant le processus de production et en facilitant l'analyse des données à une échelle inédite. L'IA augmente la productivité et crée de nouvelles opportunités économiques. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui dans les économies. Vous allez voir, ce qu'on va parler peut-être d'ici à la fin de l'année, on va parler de décroissance. Catastrophe et décroissance. Avec l'IA, il y aura la croissance énorme, il y aura de la richesse à se partager. C'est ça qui va faire. Cela favorise surtout l'émergence de nouveaux leaders. Avec l'arrivée, comme vous voyez, des startups, les 9 000 milliards de dollars, on réinvente tout. Et ce qui est le plus important, c'est l'Edge AI. C'est l'IA qui rentre dans les machines. Alors pourquoi j'ai marqué naissance d'une nouvelle infrastructure et donc valoriser à 1 euro? Tout objet qui est connecté est à 1 euro. On s'en fout de la voiture. Ce qui est important, c'est l'usage que je peux en faire. Et entre autres, on va se poser la question avec une voiture, qu'est-ce que je peux faire avec 1 euro? C'est ça qui va être intéressant demain. Donc, parce que c'est une infrastructure, c'est pour ça que je dis valoriser à 1 euro, c'est ce que j'en fais, la valeur que j'en tire pour moi. Il y a 1 euro. C'est ça qui va permettre l'IA. Donc, les entreprises qui investissent massivement dans l'IA transforment d'abord leur modèle économique, la façon dont ils vont se développer. Donc de nouveaux acteurs vont émerger tels que les startups. C'est ça que ça va permettre. Voilà. Donc, ce qui est important, et ça va être la partie de ce contexte, c'est que vous voyez que je critique l'IA générative, mais l'IA générative elle va au moins permettre ceci. Ça, c'est fondamental, c'est la prochaine étape. C'est dommage que je n'ai pas entendu parler, parce que c'est ça qui va transformer vos métiers. Ce sont les agents intelligents. Ce sont les agents assistants, les agents majordomes, les agents qui seront là, dans ma poche. Je pourrais poser, ce sera un ami, ça sera quelqu'un à qui je me confie, quelqu'un à qui je peux poser des questions. Voilà, c'est ça que je veux dire. Amélioration de la prise de décision et de résolution de problèmes. Un problème bien posé est admis résolu. Et il va falloir devenir problématicien avec ces agents intelligents. C'est pas eux qui il faut être capable de s'exprimer auprès d'eux pour qu'ils puissent se mettre à notre niveau, comprendre. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est l'automatisation des tâches répétitives, mais surtout adaptation et apprentissage en temps réel. Les agents intelligents peuvent apprendre et s'adapter en permanence à des environnements, à des situations changeantes. Voilà. C'est ça qui est important. Moi, j'ai marqué à côté toutes les propriétés de ces agents intelligents auxquels je crois beaucoup. Ça va arriver probablement l'année prochaine ou dans 2 ans. Ça va venir très très vite parce que ce concept de butler, un majordome, était avant dans le luxe, et comme beaucoup de choses qui étaient dans le luxe avant, va se généraliser parce que ça sera au cœur donc, de ce futur de l'IA. Voilà. C'est ça qui est dans le contexte. Vous n'avez pas le contexte, c'est le contexte. Pourquoi je vous dis que les mathématiques sont au cœur? Et pourquoi je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas agent artificiel, c'est mathématiques as a service. Voilà. Et comprendre, c'est-à-dire c'est mathématiques as a service, c'est quoi la mathématisation? Voilà. Bon, moi j'ai demandé à ChatGPT à quoi ça pouvait ressembler, ces mathématiques. Bon, je n'ai pas tout à fait compris la réponse, mais c'est sympathique, ça donne l'impression que ça bouge de partout. Donc IA égale maths. Voilà. Alors je vais faire très très vite, je ne vais pas faire un cours de maths, mais c'est simplement pour vous toucher du doigt le savoir-faire d'aujourd'hui humain, le savoir-faire humain.
ce qui c'est aujourd'hui. Pour faire de l'IA générative, ça a demandé, peut-être qu'à la fin ça coûte très cher en énergie, mais ça a demandé des compétences absolument incroyables en mathématiques. C'est totalement impressionnant. Alors, je ne vais pas le faire le cours, mais j'ai dit, si je ne leur montre pas ça, ils ne vont pas comprendre tout le savoir-faire humain qui est derrière. Et ces mathématiques du futur, je vais en faire une liste plutôt, comme on dit en français, à l'après-vert, et ça va être de l'algèbre abstraite étendue, de l'analyse fonctionnelle, de la topologie computationnelle, etc. Ça va être analyse... D'où ça vient? Ce n'est pas parce qu'il y a des processeurs, c'est qu'il y a des mathématiques. Comme, si vous regardez comment fonctionne l'IA générative, c'est très simple. C'est des mathématiques parfaitement, mais ce ne sont que des mathématiques. Alors malheureusement, le problème de ces mathématiques, c'est des statistiques à la fin. Donc on ne sait pas très bien, parce qu'il est incapable, sans ces mathématiques, de m'expliquer pourquoi. Expliquez-moi pourquoi vous avez cette réponse. Il est incapable de me l'expliquer. Il est incapable aussi de me donner un raisonnement. Ce sont que les statistiques. Ce qui est important, fournir de cadres nécessaires, comme je l'ai marqué au début, c'est tout ça que ça va permettre, algèbre linéaire, là, etc. Le but, c'est pas faire me dire, ils vont pas me croire qu'il y a des mathématiques absolument à faire. Suite, théorie de contrôle, là, tous ces mathématiques. Voilà. Et comme vous savez qu'en France, beaucoup de Mathilde Fields, le prix Nobel, ont été donnés à des mathématiciens français. Donc, c'est quelque chose qu'on maîtrise assez bien dans ce pays. Voilà. Donc, ne dites pas, les mathématiques, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Il y en a plein. Maintenant, c'est quoi ces chiffres clés du futur qui va faire il ne faut pas que vous me lâchiez en me disant ils rêvent complètement. Donc, ces chiffres, c'est une synthèse de ce que j'ai lu. Ils ne peuvent pas tous se tromper. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Donc, le marché de l'intelligence artificielle devrait atteindre 1 600 milliards de dollars d'ici 2030. 1 600 milliards de dollars, c'est pas mal. À l'horizon 2040, l'intelligence artificielle pourrait générer plus de 2 500 milliards de dollars dans l'économie numérique. L'IA devrait ajouter 16 000 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030. 16 000 milliards de PIB. C'est ce qu'on cherche en France. Voilà, c'est là la valeur ajoutée. 16 000 milliards de dollars. Ce qui est important, c'est quoi ces secteurs qui vont être les premiers, qui vont être complètement transformés? La santé, 500 milliards. L'automobile et les transports, gestion de trafic, etc. 1 000 milliards de dollars. Les finances, 400 milliards de dollars. Ça va complètement surtout transformer évidemment la vie des entreprises, avec l'emploi, la formation. Tout ça va être transformé par des décisions stratégiques, par l'interaction avec le client, l'automatisation. Le secteur simplement de cloud computing, d'IA, sur l'IA, va arriver à 500 milliards de dollars. Je parle de dollars parce que les chiffres que j'ai trouvés, c'est en dollars. Mais on peut les mettre en euros, on aura à peu près la même grandeur. Mais surtout, là où ça va complètement transformer, c'est sur ce marché du travail. Ce sont les IA qui, demain, vont nous recruter. Ce sont les IA qui vont nous faire évoluer, qui vont nous juger. Moi, je me souviens très bien que j'ai posé la question à Bill Gates, qu'est-ce qu'il avait retenu de sa période où il était CEO de Microsoft? Il m'a répondu, il ne faut surtout pas être intelligent. Voilà. Parce qu'il faut savoir s'entourer. Vous allez voir après, il y a des technologies de demain qui sont faites pour complètement transformer la gouvernance. Ça sera bien mieux fait par de l'IA. Donc, l'IA générative, l'impact est énorme. La sécurité, que ce soit la sécurité, cybersécurité, les investissements R&D, l'énergie, les investissements R&D, tout le monde va s'y mettre. Ça va progresser très vite. Voilà, comme le temps presse, je vous laisse simplement quelques chiffres que vous pouvez y retenir. Mais le plus important, c'est l'IA dans les villes. Une gestion connectée des ressources urbaines. La ville va être complètement différente avec tout ce qui est en train d'émerger. Complètement, parce que ça va être d'avoir un marché énorme, 1 000 milliards qui vont être investis. Et d'ici 2040, l'Internet des objets, couplé à l'IA, devrait compter plus de 100 milliards d'appareils connectés à travers le monde. Voilà. C'est ça qui va changer dans la vie de tous les jours. Toute cette IA, cette fois-ci, ça sera vraiment des mathématiques, non seulement à ce service, mais on va mathématiser tous les échanges, toute la création de valeur qu'on trouve dans une ville. Voilà. Croissance, j'ai vu ça quelque part dans ce que vous avez dit, donc je vous le confirme.
la Chine va faire environ 50 à 60% du marché mondial, les États-Unis 25 à 30%, bon, l'Europe va être tout petite, 10 à 15%, mais on va être bon en réglementation éthique, ça c'est sûr. Mais en revanche, la Chine sera beaucoup plus forte dans les technologies stratégiques et en termes d'innovation, les États-Unis. Voilà, tout simplement, le monde, on sera peut-être un peu trop témoin, on sera peut-être trop dépendant. Voilà. Donc, maintenant, je vous ai donné le cadre, je vous ai donné les mathématiques, les chiffres clés, et j'arrive enfin à ce qui vous intéresse. Je suis désolé, mais je tenais absolument à faire cette introduction pour que vous ne me disiez pas que d'où ça sort. C'est pas du ChatGPT, c'est réfléchi. Les 10 briques technologiques qui sont le futur de l'IA. Qu'est-ce qu'ils ont d'abord en commun, toutes ces technologies? J'ai ces 3 slides. Elles vont avoir l'intelligence artificielle qui va raisonner, qui explique. Il va y avoir, contrairement au modèle classique, on sera capable d'expliquer les raisons derrière des décisions et donc de ces actions. Ces IA peuvent justifier leurs conclusions, identifier et surtout être capables de prévoir, d'anticiper des prises de décision autonomes. J'ai un monde dans la tête, hein, donc je préfère, je sais ce qu'il me reste à faire, j'accélère un tout petit peu, et la collaboration sera un pilier central de ce futur de l'IA. Mais j'arrive au fait. Voilà. Donc, passons sur celle-ci. Voilà les 10. Commençons celles que vous connaissez déjà, hein, que j'ai appelée, c'est moi qui sais, ça sort de mon cerveau, moi je l'ai appelée IA générative 2.0. Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui? On va intégrer le contexte. Hein, parce que pour l'instant, le contexte, il n'y en a pas. À part avec les généralités, je suis bon, voilà. Et la prochaine génération d'IA générative va intégrer une adaptabilité contextuelle où les modèles d'IA comprennent non seulement les données mais qui génèrent, mais aussi le contexte d'utilisation. Voilà. Et donc, ces modèles vont avoir désormais des intentions. Voilà. Bon, passons donc aux 9 autres que vous ne connaissez pas. Le premier, c'est c'était sur les... Qu'est-ce que ça va permettre, ce que je vous dis tout à l'heure sur cette nouvelle IA générative? Ça va permettre de faire émerger, en termes de technologie, l'IA et la DAO. Je ne suis pas sûr que vous connaissez ce que c'est que la DAO, mais vous allez tous savoir très rapidement ce que c'est. DAO, c'est Decentralized Autonomous Organization. C'est l'entreprise qui fonctionne toute seule par la gouvernance, avec des mécanismes de vote, avec des mécanismes de métier qui sont intégrés. Mais demain, avec l'IA, ça va permettre, en plus, de tenir compte des flux au sein de l'entreprise, des interactions qu'un blockchain n'était pas capable d'intégrer. Voilà. La superintelligence, c'est quoi qui arrive? On va l'appeler, c'est être capable d'anticiper précisément les conséquences de chaque décision. Et surtout de gérer simultanément des variables multiples et d'aborder des problématiques interconnectées. C'est-à-dire, il va faire travailler plusieurs entités, il va les faire collaborer. Aujourd'hui, ce n'est pas possible avec de l'IA générative. Et c'est cette intelligence que j'ai bâtie moi-même, intelligence optimale. Superintelligence, c'est la meilleure intelligence qu'on pourrait obtenir avec ces mathématiques. L'intelligence augmentée. L'intelligence augmentée n'a pas pour but de remplacer l'humain, mais de renforcer ses capacités. Donc, il va y avoir cette collaboration homme-machine pour des prises de décision plus éclairées, une créativité amplifiée et des performances améliorées. Ce qui est important, c'est la chute. C'est donc avoir des diagnostics précis et des recommandations stratégiques. C'est ça qui va arriver. Ça, c'est pas l'IA générative et des LLM. C'est autre chose. C'est d'autres mathématiques. Ce qui est important, donc une intelligence distribuée, avec une collaboration sans centre. Donc, ça veut dire quoi? Une collaboration de plusieurs entités intelligentes, capteurs. C'est facile, on n'arrive plus aux humains, on arrive aux machines. Les machines qui ont des datas, des capteurs, donc des machines, des logiciels, sans point de contrôle central. Et ça va permettre surtout une décentralisation qui va permettre d'optimiser au mieux les infrastructures. Donc chaque unité prend des décisions localement. Bon, l'intelligence quantique. Vous avez tous entendu parler de l'informatique quantique. On arrive à des solutions qui sont satisfaisantes.
Donc, cette intelligence quantique, évidemment, ça va permettre d'analyser des données à une vitesse et une précision inégalée. Je ne vais pas vous donner quelques chiffres que permettent d'avoir les qubits, mais c'est totalement impressionnant. Hein. C'est tellement impressionnant que vous allez être concerné, vous allez avoir des tas de problèmes, parce que tout ce qui est les cryptages risquent de sauter. Hein. Et donc, il va falloir repenser tout le cryptage, avec le cryptage quantique. Donc, intelligence quantique, l'exploration des limites du calcul. Hein. Là, ça fait peur. Hein, ce type d'intelligence quantique. Une intelligence sensible au contexte, c'est ce que j'appelle la conscience artificielle. Pour ne pas dire numérique, pour faire peur en disant intelligence consciente. C'est quoi? La conscience artificielle va au-delà des capacités de l'intelligence artificielle actuelle, en intégrant des éléments de subjectivité, d'adaptation conceptuelle évidemment, mais c'est surtout tenir compte de l'émotion. Hein, on cause, on parle, mais est-ce que dans quelle humeur vous êtes, le ton, ça va être ça, l'IA. Donc les ChatGPT vont être complètement différents. On a parlé tout à l'heure, oui, mais le ChatGPT, est-ce que vous êtes humain, pas humain? Là, vous ne ferez pas la différence. Hein, ce type-là. Donc ces caractéristiques, c'est évidemment subjectivité, comme je disais avant, adaptation contextuelle, mais surtout réflexion sur ses propres processus. Dernier point est fondamental. Il va réfléchir sur ses propres processus pour essayer de les améliorer. L'humain, il va s'auto-évaluer. Hein, pour s'améliorer. Là, vous aurez du boulot. Hein. Conscience artificielle, c'est mon deuxième point, c'est une intelligence sensible au contexte, et avec cette empathie, et surtout, ce qui est important, c'est le dernier point, c'est ces robots empathiques. Là. Dans les environnements comme des soins aux personnes âgées ou l'éducation, les robots équipés de conscience artificielle peuvent interagir de manière plus humaine, reconnaissant et s'adaptant aux besoins émotionnels et sociaux de ceux qui l'assistent. C'est quelque chose, vous allez dire, vous n'allez pas me croire, c'est pas possible. C'est ça l'avenir. Il faut l'anticiper, il ne faut pas faire comme Gutenberg, on te le découvrir à la fin, c'est trop tard. Il faut absolument qu'on anticipe. Si je me suis trompé, bah, peut-être, mais si je ne me trompe pas, il faut faire gaffe aujourd'hui. Et vous devez travailler. Donc, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le discours sur la régulation. Ce n'est pas la bonne régulation. Cette régulation, ce n'est pas celle-là qu'il faut faire. C'est une régulation sur ce qui est certainement interdit de faire. Il ne faut pas aller trop loin. Hein, il va falloir faire attention. Ce n'est pas simplement soyez sage. Non, c'est l'interdire. Parce que ça peut être très dangereux, ça. Hein. Je suis d'accord avec Musk quand il dit « Oh là, ne jouons pas à ça, ne jouons pas ». C'est ça la régulation qu'il faudrait imaginer. L'intelligence collective homme-machine. Bon, c'est la synergie entre les capacités humaines, je le redis comme je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout ce qui va être important dans cette intelligence collective homme-machine, c'est ce que vous appelez l'IA. L'IA ça va se comporter comme un humain. C'est un humain qui collabore avec, entre guillemets, d'autres humains. Mais c'est un humain que je ne peux pas, je n'ai pas le mot intelligence, c'est la mathématique, hein, qui permettra naturellement de tenir compte des avis de chacun et prendre des décisions en temps réel. L'intelligence environnementale, c'est probablement l'intelligence la plus importante. Parce qu'on est incapable aujourd'hui de résoudre tous ces problèmes de chaleur. Ah oui, il faut c'est le CO2. C'est bien plus complexe que ça. Notre cerveau n'est pas capable de le faire. Les mathématiques ne sont pas capables de le faire comme aujourd'hui. C'est ça qui est important. C'est les interactions avec l'environnement pour arriver à résoudre ces problèmes qu'on n'est pas capable même de poser. Et c'est cette IA qui va permettre enfin de comprendre ce qu'il faut faire pour éviter ces catastrophes auxquelles on sera condamné. Ça ne consiste pas simplement en moins de CO2, c'est bien plus important que ça. Et donc c'est ça qu'il va falloir faire pour la gestion des ressources naturelles, l'agriculture de précision, le développement des villes intelligentes, bien entendu. La métacognition, ça, en revanche, c'est un terme que j'ai pris chez ChatGPT. C'est-à-dire que c'est de l'IA qui est capable de réfléchir sur elle-même. Je prends la définition du ChatGPT, et qui dit qu'il va évaluer et ajuster ses propres processus de pensée en temps réel, augmenter leur autonomie et leur adaptabilité. Bon, voilà. Dans les cas, je vais donner l'origine de ce concept. C'est ce qui est, donc, qu'ils appellent la métacognition. C'est certainement aussi l'autre. J'ai parlé de l'environnement. C'est certainement la deuxième application de IA de demain qui est la plus importante.
c'est la bio-intelligence synthétique, l'interface entre la bio et l'IA. La bio va rentrer quelque part. Je ne sais pas où, mais ça va rentrer. La bio, c'est l'avenir, ça va se passer. Et donc, comment on va faire pour la médecine générative, l'ingénierie génétique, les interfaces cerveau-machine? Moi, je pense que cerveau-machine, dans cette type d'IA, c'est excessivement important. C'est absurde aujourd'hui, soigner le cerveau par la chimie. On va soigner le cerveau demain avec ce genre de technique par la physique. Regardez en France ce qui se passe chez Clinatech, ils ont tout compris. Hein, et ils sont capables aujourd'hui, ils voient comment ils peuvent soigner toutes les maladies du cerveau, hein, le cerveau dégénératif. Hein, c'est impressionnant, parce que c'est mélangé d'IA, et ça ouvre des nouvelles perspectives sur les traitements médicaux personnalisés. Voilà. Donc, je vous ai fait peur, j'espère en tous les cas, hein, parce que qu'est-ce qu'il nous a raconté, ce n'est pas possible. Bon, je ne serai peut-être plus là dans 10 ans, ou dans 15 ans, mais j'en fais le pari, hein, que ce que je raconte, ça va. Pour en arriver à la question de fond, la singularité. La singularité, c'est quand le moment où l'IA surpasse les capacités humaines. Alors, moi, je n'y crois pas trop, parce que dans tout ce que je vous ai dit, l'IA ne sait pas faire, notamment gérer l'émotion, gérer tout ce qui est typiquement l'humain. Et donc, mais il y a beaucoup de futurologues qui accordent de grande importance à la singularité avec les enjeux que je vous ai synthétisés ici. C'est atteignre un niveau de performance et de capacité qui dépasse celle des humains dans presque tous les domaines. Bon, oui, mais moi j'ai dit, le but c'est qu'il collabore avec l'humain, il ne fera pas à la place de l'humain. Et donc les machines deviendront plus intelligentes que leurs créateurs. Voilà, vous voyez ce qu'on fait allusion. Voilà. Donc vous imaginez bien qu'on peut faire la science-fiction avec ça, des beaux films, mais retenez bien que c'est un débat qui mérite des traités. Hein. Voilà, c'est tout ça. Et donc, évidemment, sur quoi ils visent, c'est sur des progrès technologiques qui deviennent exponentiels, avec des avancées rapides dans des domaines tels que la médecine, l'ingénierie, tout ça. Bon, donc je vous ai promis en conclusion un secteur qui donne l'exemple, un secteur qui montre déjà comment avec de l'IA, il y a des start-up, il y a des nouvelles entreprises qui sont en train de changer déjà aujourd'hui complètement les jeux. Alors, il m'est plus parti, je suis puni, hein. Mais en tous les cas, tant pis, c'est disparu, mais je le dirai oralement, sans les chiffres, c'est tout le secteur de la drogue. Hein. Drogue qu'on s'entend, c'est pas le hashish, hein, c'est des drogues pour se soigner, où là, ça va une vitesse incroyable pour sortir des nouveaux médicaments. Nous, on se bat parce que c'est de l'iprane, mais on ferait bien mieux de se battre pour les autres médicaments, les autres drogues. C'est ça qui est intéressant avec de l'IA. Sans l'IA, c'est pas possible. Donc, j'avais trouvé un schéma qui montrait le nombre d'initiatives qu'il y a là-dedans. Et voilà un exemple concret qui va arriver très vite. Et c'est pas ChatGPT, c'est pas l'IA générative, c'est cette IA je vous ai montré à travers, tant pis dommage, je vous ai montré à travers de la drogue comment c'est en train de transformer, de réinventer tout ce secteur d'activité, hein, parce que on sait exactement ce qu'il faut faire, mais l'humain n'est pas capable. Ça demande d'énormes capacités, ça demande beaucoup de mathématiques, et l'IA est capable de le faire. Donc dommage, j'ai pas ce petit schéma qui me paraissait intéressant, en disant voilà un secteur qui est en train de se transformer. Voilà. Donc, je sais que j'ai pris 20 minutes de plus, mais vous avez vu, je m'en excuse, j'ai parlé avec beaucoup de passion, mais cette passion n'est pas là simplement dire parce que j'ai fumé la moquette, hein, j'y crois, et que je vous conseille vivement de faire en sorte que, comment on pourrait dire, on ne le subisse pas, mais qu'on le pilote, ce changement. Voilà. Et il nous reste encore 10 petites minutes, Xavier, qu'on te retienne encore de la chance de t'avoir. Peut-être que certains voudraient réagir ou poser des questions. J'espère que vous avez fait peur. Hein. C'était l'objet. J'espère que je ne vous laisse pas laisser indifférent. Merci, Monsieur Dallot. J'ai juste une question sur l'environnement. On n'en a pas parlé aujourd'hui. Mais c'est quand même quelque chose sur lequel les entreprises nous challengent beaucoup. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour
à la fois réduire l'impact de l'IA aujourd'hui, en fait, avec toutes les datas, tout ce qui est demandé en termes d'énergie. Et en même temps, de ce que je comprends, l'IA va aussi potentiellement aider à réduire l'impact, enfin améliorer l'environnement. Comment est-ce qu'on joue cette dualité dans le temps ? Vous avez bien noté, je crois l'avoir dit, c'était certainement la nouvelle IA la plus importante, j'ai bien dit. C'est lié à son environnement. Soyons concrets sur ce qui se passe actuellement avec les inondations. On n'aurait pas su le prévoir. Et avec les catastrophes que l'on connaît. Pourquoi on n'a pas su le prévoir? Parce que les données sont beaucoup trop complexes. Pour moi, ça vient certainement de El Niño, des océans. Et moi, je crains qu'en 2030, il fasse froid. Parce que ce qu'on n'anticipe pas actuellement, c'est le changement des circulations là, de l'eau, et ça va avoir un impact énorme sur le climat. Et c'est tout ça qu'il va falloir mettre ensemble. Donc comment? Eh bien, c'est là où je vous dis, les mathématiques. Ces mathématiques vont être capables de faire en sorte qu'on puisse piloter un ensemble que l'humain ne peut pas capable. Et moi, je suis certain que CO2, évidemment, c'est important, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses. Et puis en plus, il y a le soleil qui déconne, ça fait encore un peu plus, parce que c'est urgent qu'on anticipe des problèmes tels qu'en Espagne, et que dans le nord de la France, il faut l'anticiper, sinon ça va être une catastrophe. Donc je ne sais pas comment répondre à votre question très précisément. Le comment, on voit un peu les mathématiques qu'il va falloir prendre. Moi, j'ai un copain qui travaille là-dessus, qui est capable d'anticiper les tsunamis. Qui est capable ça, il maîtrise bien et tous les calculs pour dire qu'il va y avoir un tsunami. Donc c'est là qu'il faut mettre les moyens. C'est là-dessus qu'il faut foncer. Parce que si on ne travaille pas là-dessus et qu'on le système, tout ce qui se passe pour l'instant en Espagne, il va être généralisé, ça va être une catastrophe. Je ne peux pas répondre plus précisément, à part de dire que c'est probablement la chose la plus importante sur quoi il faut travailler. Moi, personnellement, ce que je ne vous ai pas dit, c'est ce que je fais. Il n'y a qu'à et Faucon, alors qu'est-ce que je fais? Moi, je pense, j'ai pris l'initiative de créer l'Institute of Future. J'ai déposé la marque, parce que c'est au niveau mondial qu'il faut faire. On a lancé des conquêtes de la Lune, des moonshots, il faut faire la même chose. Il faut lancer des projets ambitieux. Et parce qu'il y a eu Conquête de la Lune, on a fait Silicon Valley. Si on lance des projets importants, on va créer des équivalents de Silicon Valley. Donc c'est au niveau mondial. Donc je discute avec les Américains et les Chinois là-dessus pour partager tout ce qu'ils ont peut-être partagé pour pouvoir... Bon, c'est pareil, je m'arrête parce que c'est un sujet qui me passionne, mais je ne peux pas vous dire qu'il faut faire partager ma passion et que je dis c'est possible. C'est possible que l'on puisse anticiper tous ces problèmes. Parce que, ce que je vous ai dit à un moment, IA de demain, ça va être notamment prévision, anticipation. Je suis désolé, je ne peux pas être plus précis. Sans révéler la vie privée de Xavier, il a déjà choisi le lieu sur Terre parce qu'il vit dans des plus beaux villages de France. Ah, ça c'est vrai. Du monde. Ah non, les Américains, on l'a désigné du monde. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Moi, j'ai une question qui n'est pas du tout juridique. Je me demande, quand vous dites il faut savoir anticiper, je me dis plus, est-ce que finalement on n'arrive pas à anticiper, parce qu'il y a quand même des théoriciens, etc., sur ce genre de questions qui ont existé, ou est-ce qu'on n'a pas une espèce de déni collectif des anticipations qu'on nous propose, auxquelles finalement le pouvoir politique ne veut pas enchaîner? Et je pense que c'est probablement là une des points majeurs. Et la deuxième question qui est liée à ça, c'est comment notre responsabilité en tant qu'adulte, professionnel, etc., on arrive sur la nouvelle génération à passer d'une tendance qu'ils ont à penser la société comme une dystopie, enfin qui va vers une dystopie, et de les faire encore rêver vers un modèle utopique, etc. Alors, c'est dommage que j'ai pas pu... J'ai été limité dans ma tête, qu'il fallait que je m'arrête à moins 10, mais la première chose que j'aurais détaillée, c'est le déni. Le déni, c'est tellement vrai, on ne veut pas le reconnaître, c'est le déni. Je pense qu'à l'époque du Gutenberg, on aurait fait les mêmes bêtises. On aurait dit non, c'est très bien comme ça, c'est le déni. On ne veut pas le reconnaître, on se ferme les yeux, on se voit la face. Et le problème... comme tout déni, c'est pas seul, c'est beaucoup, ensemble. Et qu'il faut absolument qu'on apprenne à coopérer, il faut faire un ONU au niveau mondial, ça ne peut pas être dans son coin, j'ai raison.
Le fait que je vous dise que je pense que j'ai raison, ça ne sert à rien. Hein, il faut faire partager et il faut initier des projets qu'il faut voir grand et loin. Voilà. Grand et loin parce que les problèmes sont monstrueux. Hein. Si on décolle là-dessus, ça va être des guerres. Hein. Si ce déni, ça va mal se terminer. Hein, parce que personne n'a anticipé ce qui s'est passé sur les inondations, mais demain, ça va être sur autre chose. Hein. Là, je ne peux pas vous dire autre chose que le déni, c'est le plus grand frein. On ne peut pas reconnaître quel problème. Vous prenez ce gouvernement en France, est-ce que vous connaissez dans le gouvernement quelqu'un qui serait capable de raisonner sur ces sujets? Moi, je n'en connais pas. Hein. Est-ce qu'il y a le ministre du numérique? Non. Est-ce qu'il y a le... bon, je ne vais pas continuer dans la liste. Et donc, ils se trompent complètement. Parce que ils sont dans le déni. C'est un gouvernement du déni. En se voilant la face, on arrive à des catastrophes. On va arriver à des catastrophes. C'est des catastrophes, ça veut dire des morts. Et on pleurera. Ah oui, il y a des morts. Voilà. Je peux vous dire que je partage votre point de vue. Aussi, j'ai une petite question à vous poser. On sait qu'on a un phénomène d'éthique scientifique par lequel, et en matière de médecine on connaît ça bien, par lequel tout ce qui serait faisable de faire techniquement et scientifiquement n'est pas nécessairement fait. Dans le cadre des décisions qu'on prend en société, fixe un certain nombre de limites et on ne va pas sur certains terrains du clonage, certains cas d'hybridation, des hommes avec d'autres espèces, l'eugénisme, etc. Donc on se fixe, on est en capacité de se fixer un certain nombre de limites et on y arrive au sein d'une gouvernance mondiale. Et quand un médecin ou un scientifique de n'importe quel pays du monde franchit une ligne de cette nature-là, il est mis au banc de la société, il est attaqué par ses pairs, et ceci s'arrête tout de même très rapidement. Et on y arrive à l'échelle du globe. Pour l'intelligence artificielle, dans ses perspectives les plus sophistiquées et celles que vous nous avez partagées, vis-à-vis de ces sauts cognitifs à intervenir, il y a un mouvement qui est celui de l'alignement entre les capacités et le mode de fonctionnement des intelligences artificielles les plus sophistiquées avec les droits humains et les intérêts de la population humaine prise dans sa globalité. Et on sait aujourd'hui que l'effort qui est mis pour le développement des capacités des systèmes d'IA d'une part et l'effort au titre de l'alignement d'autre part est extrêmement déséquilibré. Mais beaucoup d'argent, beaucoup de ressources, beaucoup d'efforts pour augmenter les capacités techniques et beaucoup moins pour s'assurer des conditions de l'alignement. Et au niveau mondial, certains réfléchissent, et parmi lesquels les plus informés au monde, eh bien, d'une sorte de moratoire sur le développement des IA avec les technologies les plus avancées, le temps que la recherche sur l'alignement avance. Est-ce que vous pensez, au regard des futurs développements de l'IA et de ce vers quoi on se dirige, est-ce que vous pensez qu'un tel moratoire est nécessaire ou non? Et, je crains qu'on n'y échappera pas. Parce qu'il va falloir prendre le temps. Mais ça ne marchera pas. Mais il faudrait dire attention. Oui. Et laisser le débat scientifique se faire. Parce qu'un débat scientifique, les scientifiques ne sont jamais d'accord. Il faut qu'il y ait un débat. Et ce que je préconise, à travers cet Institut au futur, c'est être à l'endroit, peu importe l'endroit où c'est, à l'endroit où tout le monde, tous les décideurs sont là, toutes les technologies sont là pour comprendre, et c'est partager, et c'est comprendre ce qu'il faut lancer comme moonshot, comme conquête de la Lune. Bon, j'ai compris, je parle du CES. Se trouve un marché physique dont le chiffre d'affaires, la valorisation, c'est la valorisation des entreprises, c'est de 25 000 milliards de dollars. 25 000 milliards de dollars. Hein, c'est le numérique. Hein, ils sont tous là. Et c'est important d'être dans le bain et d'essayer de prendre les bonnes décisions avec une vision globale, avec tous ceux, pour prendre ce que vous venez de dire, les débats qui s'imposent, et avec des antagonismes, je ne sais pas quoi, des listes de scientifiques qui étaient à côté, qui avaient raison, hein, il y en a beaucoup. Voilà. Donc ce débat, il faut l'avoir.
Et notamment sur quelque chose qui est en train d'émerger, que je sais que Alain connaît très très bien, c'est sur les robots. Il faut absolument qu'on comprenne ce qui se passe derrière tous ces robots. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, d'accord, il n'y a pas de micro. Pour compléter la question, vous parlez de débat entre scientifiques, mais quid des philosophes, des sociologues, des gens de la foi? Ils sont où tous ces gens-là? Il y a un peu un vide sidéral, vous ne trouvez pas? Au-delà de ça, évidemment, je peux répondre que oui, mais au-delà de ça, ça va prendre du temps. Donc, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Je pense qu'on devrait tous avoir comme souci comment nos enfants pourront digérer tout ça. Nous, moi c'est fini, hein, mais comment la nouvelle génération va le comprendre. Hein. Et aujourd'hui, est-ce qu'on les associe? Je ne pense pas. Et pourtant, ils sont critiques. Hein. Mais évidemment, les sociologues, je ne les entends jamais parler de ça. Les philosophes, un peu, hein, mais c'est pas normal. C'est pas normal, parce qu'on a besoin de leur avis. Alain me présente comme futurologue, c'est pas ce que je suis. Moi, je suis un passionné et qui, depuis très longtemps, me dit le numérique, c'est fondamental. Aujourd'hui, je dis ce sont les mathématiques qu'il faut comprendre. Mais les sociologues mathématiques, ils ne connaissent pas. Les philosophes mathématiques, peut-être un peu plus. Et c'est... Voilà. Mais je regrette, mais surtout les enfants. L'objectif, c'est nos enfants, qui ne doivent pas être laissés pour compte. Et que ces enfants, il faut qu'à l'école, il faut que les profs fassent en sorte qu'ils n'aient pas simplement un réflexe d'écologie. C'est pas simplement... faites attention à ce que la Terre, elle se porte très bien, la Terre. C'est pas uniquement la Terre, c'est demain. Les conséquences qu'on fait demain. Voilà. Je crois que ce sera le mot de la fin. C'est dommage. Hein, oui, mais... voilà, c'est des vrais sujets qu'il faudra avoir. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'endroits en France qui ont des débats comme ça. Hein. Organisons ça à d'autres occasions. Je crois que ça passionne pas mal de monde. Mais il y a un moment... en tous les cas, je vous remercie de m'avoir permis de faire ce genre de présentation. Mais je crois que vous, je vais absolument finir là-dessus, vous, avocats, vous êtes assis sur un tas d'or. Vous êtes assis sur un tas d'or, parce qu'on a besoin de vous. Ce n'est pas possible qu'on réussisse comme ça en disant laissez faire. Il va falloir faire créer, je vais appeler ça, faire émerger une infrastructure. Infrastructure juridique. C'est ce qu'on s'attache à faire. Oui, c'est pour ça. J'ai entendu ça. Oui, c'est ça l'infrastructure. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, en tous les cas, c'est moi qui vous remercie de m'avoir fait. Et peut-être un dernier mot. Remercier Frédéric Forster et Marilyn qui ont travaillé pendant 2 jours et tout le réseau. Merci beaucoup. Merci. And just to say the same thing in English, and my thank you, Frédéric, thank you very much for everything you've done. I hosted Cape Town last year. I know how hard this is, and I know how much work it is. So, Frédéric, thank you very much, and to Marilyn as well in the back. Merci à nos amis, merci à nos clients qui sont restés jusqu'au bout. Merci pour les contributions qui ont été enrichissantes. Merci Paolo, je vois Hassan, j'en vois d'autres. Merci beaucoup, merci Laurence d'avoir contribué. Et pardon aux autres que je ne connais pas. Et pour les membres du réseau, rendez-vous dans 1 heure, moins d'1 heure, au musée du vin. Donc, il va falloir courser là.